Baby, drinking champagne on the beach of Malibu, cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. Or would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Satisfied with me. To be satisfied with me. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. Took a look at myself for a minute, I've been too washed out of the stop to rethink it. Bad vibes are coming like waves, I like to decide why I wanna break down. For a minute it's okay to take a second just to let the intuition happen. You see I saw the definitions faded out of reminiscences on the past time, drinking in new times I've had in the best life. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I don't really care that outside is a mess, I just really wanna find a way out of the stress. I feel tired, I wanted to rewind, maybe just rewrite another happy ending to this. Baby, I feel like I'm going crazy by the second. I would love to raise a glass, say a toast, congrats on the good vibes, blessing for true life, praise for the old times. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. All my friends complain it's been 3 days since they heard from me. Somehow I always find ways to show up late to parties. Kinda thin aware it's probably cause I don't do laundry. But you do something to all my bad habits. Don't know how that happens. Yeah, you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend
to see your face at an old cafe. Never miss your call, even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Soon as I'm leaving your place, I turn into the old me. Got 3 tickets on the way home, cause I won't quit speeding. I don't know what's happening to me. Cause when you're not in the I fall right back into my bad habits. Don't know how that happens, but you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend my day on the interstate just to see your face at an old cafe. Never miss your call, even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Light my fuse, set me on fire, striking a match on my lips, hot like June, cutting the wire, shutting the lights off in this room. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom when I'm with you. One touch electric, 2 flying sparks, 3 seconds from seeing stars. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings are gray, you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move. Pull me in, somersault hard, got me upside down, baby. I'm all in, falling apart whenever you're around. It's true. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom. You're all I wanna do. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings are gray, you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move.
just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back, all you gotta do is say, what would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Baby, drinking champagne on the beach of Malibu, cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. What would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Satisfied with me. To be satisfied with me. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. Took a look at myself for a minute, I've been too horsepower to stop, to rethink it. Bad vibes are coming like waves, I had to decide why I wanna break down. For a minute, it's okay to take a second just to let the intuition happen. You see, I slow the definitions, faded out of grip, this is all the past time. Drinking in new times, I'm having the best life. How we roll, 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 we've been dancing till we fall. Drinking red wine on the weekends, just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. Die Mikros gehen? Ja, okay. Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zur Eröffnung der internationalen Fachtagung Community Health Nurse und hier in Berlin in der Robert-Bosch-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen und uns zu diesem Thema austauschen. Vielleicht noch einen organisatorischen Hinweis. Im Laufe des Tages heute werden Fotos gemacht. Wenn jemand sozusagen nicht fotografiert werden möchte, dann gebe er bitte hinten an der Moderation auch Bescheid. Ansonsten gehen wir davon aus, dass Sie einverstanden sind. Es besteht auch die Möglichkeit, den Chat zu nutzen und dort Fragen reinzustellen. Auch die werden von Robert Bitterlich eben auch dann bearbeitet. Von daher soweit. Und hier vorne sind noch Plätze frei. Wer gerne von hinten nach vorne rücken will, tun Sie das gerne. Ich denke mal, da haben Sie vielleicht die Referenten und Referentinnen besser im Blick und auch nochmal eine andere Wahrnehmung. Einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste hier in der Robert-Bosch-Stiftung und natürlich auch an den Bildschirmen da draußen. Ich freue mich sehr, Sie heute zur internationalen Fachtagung
Community Health Nursing, Primärversorgung stärken, Impulse für ein modernes Gesundheitssystem begrüßen zu dürfen. Es ist besonders schön, dass wir aufgrund der technischen Möglichkeiten sowohl in Präsenz hier vor Ort, mitten in Berlin zusammenkommen und gleichzeitig viele digital im Livestream dabei sein können. Dass wir auf diese Weise uns vernetzen können, passt wunderbar zu unserem Thema, denn gute Gesundheitsversorgung lebt ja genau davon, von Verbindung, von Austausch und davon, dass Menschen, Expertinnen zusammenkommen, um gemeinsame Lösungen für eine bedarfsgerechte Versorgung zu entwickeln. Die Resonanz ist groß. Wir haben ca. 120 Teilnehmenden hier vor Ort. Der ein oder andere wird wahrscheinlich noch kommen. Ich vermisse die eine oder andere Person. Und wir haben 420 Teilnehmer an den Bildschirmen online. Die heutige internationale Fachtagung Community Health Nursing, Primärversorgung stärken, Impulse für ein modernes Gesundheitssystem wird ihrem Namen definitiv gerecht. Wir dürfen heute zahlreiche internationale Gäste begrüßen. A very warm welcome to our patrons from Ghana, Switzerland, Austria and China. We are very glad to have you with us. Lassen Sie mich persönlich kurz vorstellen. Mein Name ist Vera Lux, ich bin Kinderkrankenschwester, Betriebswirtin und Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe des DBFK. Und ich freue mich sehr, eine der Moderatorinnen dieses Tages sein zu können. Ich spüre, und ich glaube, das spüren wir alle sehr deutlich, unser Gesundheitssystem steht an einem Wendepunkt. Viele Aspekte sind dafür verantwortlich. Der demografische Wandel, der medizinische und technische Fortschritt, Klimaveränderungen, digitale Entwicklungen wie KI und AI sowie gesellschaftliche Veränderungen, aber auch geopolitische Entwicklungen wirken auf unser Gesundheitssystem ein. Strukturveränderungen sind daher dringend notwendig, damit auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleistet ist. Die Herausforderungen sind groß, sei es die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel, die Frage nach einer verlässlichen Finanzierung oder die zunehmende Belastung vieler Versorgungsstrukturen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, es gibt Ideen, es gibt Konzepte und Erfahrungen, die Mut machen. Und genau deshalb sind wir heute hier. Denn darüber wollen wir sprechen, was schwierig ist, aber auch darüber, was möglich ist. Community Health Nursing steht dabei für einen Ansatz, der Versorgung näher zu den Menschen bringt, der Prävention stärkt, die interprofessionelle Zusammenarbeit fördert und der helfen kann, Versorgungslücken zu schließen, gerade dort, wo Menschen Unterstützung dringend benötigen. Ich finde, das ist nicht nur ein fachlich spannendes Thema, es ist auch ein Thema von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Denn die Frage, wie Primärversorgung gestaltet ist auch eine Frage, wie wir in Zukunft gesund leben, begleitet und wo und wie wir versorgt werden wollen. Und genau dazu werden wir heute viele spannende Impulse bekommen. Nach den Grußworten des Bosch Health Campus und des DBFK wird uns Frau Professorin Katharina Janus mit einer Keynote einen internationalen Überblick über die Herausforderungen und Entwicklungen in der Primärversorgung geben. Anschließend freuen wir uns auf Mr. Stuart Wilder, der uns per Zoom aus Australien zugeschaltet ist und Einblicke in die Arbeit von Community Health Nurses und Practitioner in ländlichen Regionen geben wird. Gerade solche internationale Perspektiven sind wertvoll, weil sie zeigen, dass gute Lösungen oft dort entstehen, wo neue Wege mutig ausprobiert werden oder wo auch andere Lösungen nicht mehr greifen. Nach der Mittagspause, die um 12:15 Uhr beginnt, richten wir dann den Blick nach Europa. In unserem Panel mit Steve Lawrence, Gerald Livet, Marta Geier-Pisa und Martin Schunak geht es darum, wie Community Health Nurses und professionelle Pflege in anderen europäischen Ländern längst wichtige Pfeiler der Primärversorgung geworden sind. Und natürlich soll es nicht beim Zuhören bleiben. Im Forum Transfer nach Deutschland wollen wir gemeinsam diskutieren. Was können wir von anderen Ländern lernen? Was lässt sich auf Deutschland übertragen? Und was braucht es, damit aus guten Ideen auch konkrete Veränderungen werden? Und ist Deutschland bereit dazu? Gegen Ende veranstaltet wird uns dann Heike Hoffer anstatt
Herr Martin Schöllkopf, der entschuldigt ist, er hat einen anderen Termin im BMG, aus dem Bundesministerium für Gesundheit einen Ausblick geben auf die Frage, wie es mit der Primärversorgung und Community Health Nursing in Deutschland weitergeht. Und ganz zum Schluss kommen wir dann nochmal auf eine besondere Weise auf der Bühne zusammen. Manuel Recker und Professorin Katharina Janus werden die wichtigsten Gedanken und Eindrücke des Tages aufgreifen. Es wird die zentralen Inhalte der Vorträge und Diskussionen digital in Bildern und Statements zusammenfassen, denn zu jedem Programmpunkt ein sogenanntes Graphic Recording, eine visuelle Dokumentation, bei der Inhalte live in Form von Skizzen, Symbolen und prägnanten Schlagworten festgehalten werden. Darauf dürfen Sie sich schon jetzt freuen. Und nun, meine Damen und Herren, ich wünsche uns allen einen inspirierenden Tag, offene Gespräche, neue Perspektiven und den Mut, gemeinsam über vertraute, gewohnte Grenzen hinauszudenken. Denn wenn wir heute etwas mitnehmen können, dann vielleicht dies: Ein modernes Gesundheitssystem entsteht nicht von selbst. Es entsteht dort, wo Menschen ihr Wissen teilen, voneinander lernen und gemeinsam Verantwortung übernehmen. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier vor Ort und auch an den Bildschirmen, einen guten Start in die Tagung und vielen Dank, dass Sie heute hier dabei sind. Jetzt muss ich mir erstmal... Und jetzt darf ich Sie auch im Namen des DBFK noch mal ganz herzlich begrüßen und diese Tagung offiziell eröffnen. Mein besonderer Gruß gilt der Agnes-Karl-Gesellschaft im DBFK, die heute die Veranstalterin ist. Sie steht in der Tradition von Agnes Karl, einer der bedeutendsten Wegbereiterinnen der professionellen Pflege in Deutschland. Agnes Karl war bereits 1904 international unterwegs und Mitbegründerin des ICN, also eine Pionierin in Sachen Pflege und Pflegeentwicklung. Die Agnes-Karl-Gesellschaft heute ist eine gemeinnützige Tochter des DBFK und engagiert sich für Gesundheitsbildung, Pflegeforschung und fachliche Weiterentwicklung, also genau dort, wo die Zukunft unseres Berufs verbreitet wird. Ich danke allen, die diese Veranstaltung möglich machen, insbesondere den Mitwirkenden aus Wissenschaft und Praxis, unseren internationalen Referenten und Referentinnen sowie allen, die sich seit Jahren mit Kraft, Überzeugung und Beharrlichkeit für die Weiterentwicklung der Primärversorgung einsetzen. Wir alle erleben immer wieder, dass es manchmal Fortschritte gibt, aber auch immer wieder Rückschritte gibt. Und ich denke mal, wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, dass wir das, was wir für sinnvoll und notwendig halten, auch weiter vorantreiben und uns da nicht beirren lassen. Wie ich bereits eingangs angerissen habe, stehen wir in unserem Gesundheitssystem vor Herausforderungen und Veränderungen, die uns im Arbeitsalltag nicht mehr nur begleiten, sondern sie treiben uns um. Sie fordern uns heraus und sie machen deutlich, ein Weiter so wird nicht ausreichen. Wir erleben in Deutschland einen tiefgreifenden Wandel, den demografischen Wandel, zunehmende Multimorbidität und chronische Erkrankungen, Fachkräftemangel in der Pflege, Ärztemangel, insbesondere in Teilen der Primärversorgung, sowie eine steigende Komplexität von Versorgung und Gesundheitsinformationen. Genau diese Gemengelage beschreibt auch der Bosch Health Campus als Ausgangspunkt für die Entwicklung Community Health Nursing in Deutschland. Diese Entwicklungen sind auch nicht abstrakt, sie sind Alltag. Sie zeigen sich in überlasteten Strukturen, in Wartezeiten, in Versorgungsbrüchen, in fehlender Koordination, in fehlender Kommunikation, darüber haben wir gestern Abend noch gesprochen, in Reparaturmedizin statt Prävention und einer Versorgung, die für viele Menschen nicht konsequent an ihrer Lebensrealität ausgerichtet ist. Besonders betroffen sind ältere Menschen, chronisch Kranke, Menschen und Kinder in sozial benachteiligten Lebenslagen oder in Regionen mit fragiler Versorgungsinfrastruktur. Der DBFK hat genau deshalb schon früh darauf hingewiesen, dass Deutschland neue, passgenaue und wohnortnahe Versorgungsangebote braucht. Und genau hier kommt Community Health Nursing ins Spiel. Zur Einordnung. Die Community Health Nurse versteht sich als eine Spezialisierung des Advanced Practice Nursing, also einer erweiterten pflegerischen Rolle mit entsprechenden Kompetenzen. Der DBFK engagiert sich gemeinsam mit der Agnes-Karl-Gesellschaft bereits seit 2017 für die Etablierung dieses Berufsbilds in Deutschland.
In Kooperation mit der damaligen Robert-Bosch-Stiftung, heute Bosch-Health Campus, wurden zunächst eine Bestandsaufnahme durchgeführt und ein Aufgaben- und Leistungsprofil für Community Health Nurses entwickelt. Darauf aufbauend wurden Curricula für Masterstudiengänge konzipiert. Seit dem Wintersemester 2020 können sich Pflegefachpersonen an der Katholischen Stiftungshochschule München, der Evangelischen Hochschule Dresden und der Universität Wittenherdecke gezielt für dieses neue Aufgabenprofil qualifizieren. Früher auch noch an der Vinzenz-Pallotti-Universität in Vallendar. Diese ist geschlossen worden. Auch eine Entwicklung, die wir sehr kritisch in Deutschland beobachten. Dafür möchte ich heute aber ausdrücklich Danke sagen. Danke an den Bosch Health Campus für die kontinuierliche Förderung, für die strategische Unterstützung und für das Vertrauen in die Profession Pflege. Ohne diese Förderung wäre die Entwicklung von Community Health Nurses in Deutschland in dieser Form nicht möglich gewesen. Dass inzwischen eine 4. Projektphase läuft, die bis zum 31.12.2026 angelegt ist und unter anderem den Scope of Practice, rechtliche Fragen und die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft weiterentwickelt, zeigt, hier entsteht kein kurzfristiges Projekt, sondern ein echter Strukturimpuls. International ist die Wirkung von Pflege in der Primärversorgung und damit auch von Rollen wie Community Health Nurses gut belegt. Der Cochrane-Übersicht zu Nurses as Substitute for Doctors in Primary Care kommt zu dem Ergebnis, dass pflegerecht geleitete Primärversorgung wahrscheinlich zu ähnlich oder besseren gesundheitlichen Ergebnissen und zu höherer Patientenzufriedenheit im Vergleich zur ärztlichen Versorgung führt. Eine weitere systematische Übersichtsarbeit zu Advanced Nurse Practitioners zeigt positive Effekte unter anderem bei Zufriedenheit, Gesundheitsstatus und Blutdruckkontrolle. Auch der International Council of Nurses betont in seinem aktuellen Paper zur Primärversorgung, dass Pflege eine Schlüsselressource für eine wirksame, integrierte und personenzentrierte Primärversorgung ist, insbesondere dann, wenn Versorgung wohnortnah, präventiv, koordiniert und an den Bedürfnissen der Menschen entlang organisiert werden soll. Der ICN fordert ausdrücklich, das Potenzial von Advanced Practice Nurses in der Primärversorgung strategisch zu nutzen. Was leisten Community Health Nurses nun konkret in der Primärversorgung? Community Health Nurses sind akademisch qualifizierte pflegerische Ansprechpartnerinnen für Fragen rund um Gesundheit und Krankheit. Sie beraten Menschen und Familien, fördern Gesundheitskompetenz, führen Routine- und Kontrolluntersuchungen durch, begleiten Menschen mit chronischen und/oder psychischen Erkrankungen, unterstützen das Selbstmanagement, koordinieren Versorgung, stoßen Präventionsangebote an und können, je nach rechtlichem Rahmen, auch definierte heilkundliche Aufgaben übernehmen. Im Zentrum stehen Gesundheitsförderung, Prävention sowie die verlässliche Begleitung und Versorgung von Menschen in ihrem Lebensumfeld und im gesamten Lebensverlauf. Die Community Health Nurse ist damit weit mehr als eine zusätzliche Funktion im bestehenden System. Sie ist eine Schlüsselrolle für Kontinuität, Koordination und niederschwelligen Zugang. Sie arbeitet nicht nur fallbezogen, sondern auch gemeinwesenorientiert. Sie erkennt Bedarfe in Kommunen und Quartieren, vernetzt Akteure und Akteurinnen und trägt dazu bei, gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern. Und genau darin liegt einer ihrer Stärken. Wie ist die CHN ausgebildet? International wird Community Health Nursing in der Regel auf Masterniveau verortet. Auch der SCN beschreibt die Advanced Practice Nurse bzw. Nurse Practitioner als registrierte Pflegefachperson mit vertieftem Expertenwissen, komplexen Entscheidungsfähigkeiten und klinischen Kompetenzen für eine erweiterte Praxis. Für den Einstieg wird ein Masterabschluss vorausgesetzt bzw. empfohlen. Der DBFK ordnet CHN folgerichtig in den Kontext von Advanced Practice Nursing ein. Das ist wichtig, denn die CHN ist keine Assistenzrolle des Arztes, sondern Ausdruck erweiterter und vertiefter pflegerischer Praxis. Sie verbindet pflegerische Expertise mit klinischem Assessment, Beratung, Prävention, Koordination, wissenschaftlichem Arbeiten und interprofessioneller Zusammenarbeit. Akademisierte Pflege stärkt damit nicht nur die Qualität der Versorgung, sondern auch die Eigenständigkeit,
die Sichtbarkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Berufs. Der DBFK betont seit Jahren, dass APN-Rollen eine evidenzbasierte, hochqualifizierte und patientennahe Versorgung ermöglichen und damit ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems sind. Und ja, wir können voneinander lernen. Länder wie Kanada und Finnland zeigen seit langem, dass Community Health Nurses und pflegerische Rollen in der Primärversorgung wirksam, akzeptiert und systemrelevant sein können. Diese Modelle lassen sich nicht 1:1 übertragen, aber wir können ihre Prinzipien verstehen, an unseren Strukturen anpassen und mutig in Deutschland umsetzen. Genau das ist der richtige Weg, nicht kopieren, sondern klug adaptieren. Dafür müssen wir allerdings den Mut haben, mit alten Traditionen und überholten Strukturen zu brechen. Viel zu lange haben wir in Deutschland an einem System festgehalten, das zu stark in Sektoren, Zuständigkeiten und Hierarchien denkt, mehr arztzentriert als pflegeorientiert ist und zu wenig in Versorgungspfaden, Lebenslagen und Kompetenzen agiert. Zu lange haben wir das Potenzial der professionellen Pflege nicht konsequent genutzt und zu lange wurden Reformen angekündigt, aber nicht entschlossen umgesetzt. Heute ist die Lage ernst, um weiter auf Zeit zu spielen. Wir stehen, um es deutlich zu sagen, sprichwörtlich mit dem Rücken an der Wand. Gerade deshalb brauchen wir jetzt Entschlossenheit, politische Klarheit und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und nicht am alten Flickenteppich anzusetzen oder an tradierten Zuständigkeiten festzuhalten. Community Health Nurse ist ein solcher Weg. Nicht als Ersatz für andere Berufsgruppen, sondern als kluge, evidenzbasierte und verantwortliche Ergänzung in einer modernen, interprofessionellen Primärversorgung. Nicht als Nischenprojekt, sondern als Baustein einer Strukturreform, nicht irgendwann, sondern jetzt. Wir werden heute weitere internationale Beispiele sehen und hören, wie Pflege in der Primärversorgung wirksam arbeiten und Versorgung nachhaltig verbessern kann. Ich bin sicher, diese Impulse werden uns bestärken. Sie werden zeigen, dass Veränderung möglich ist und sie werden uns zugleich daran erinnern, dass gute Versorgung dort beginnt, wo Menschen leben, arbeiten, in ihrer Kommune, in ihrem Quartier und in ihrem Alltag. Lassen Sie uns diese Chance gemeinsam nutzen, mit fachlicher Exzellenz, mit pflegepolitischer Entschlossenheit und dem Mut, Zukunft nicht nur zu diskutieren, sondern aktiv zu gestalten. In diesem Sinne nochmals wünsche ich Ihnen und uns eine erkenntnisreiche Tagung, einen guten Austausch in den Pausen und auch bei den Panels. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer an den Bildschirmen, ich freue mich jetzt, als nächste Sprecherin Frau Dr. Katja Vonhoff begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2024 Leiterin des Robert-Bosch-Zentrums für Innovationen im Gesundheitswesen. Da gibt es eine Abkürzung, RBIC, genau, am Bosch Health Campus in Stuttgart. Sie studierte Kulturwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre und Angelistik und promovierte in Politikwissenschaft an der Universität Tübingen. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt auf der Förderung sozialer und technologischer Innovationen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Am RBIC setzt sie sich dafür ein, zukunftsfähige Versorgungsmodelle für die Praxis zu fördern und die Gesundheitsversorgung, insbesondere im ambulanten Bereich, nachhaltig weiterzuentwickeln. Dazu gehören unter anderem Portzentren, Community Health Nurses oder Projekte zur Stärkung des Selbstmanagements bei chronischen Erkrankungen. Und diese werden immer mehr. Wir freuen uns heute sehr, dass sie uns die ersten wichtigen Impulse für die heutige Tagung geben wird. Liebe Frau Vonhoff, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Auch herzlich willkommen von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, dear international colleagues. I'm happy that you're here. You only have to wait for a few more minutes, then we will switch into English. So I'm sorry for the challenge.
Ja, wie Frau Lux eben schon sagte, ich leite das Robert-Bosch-Zentrum für Innovationen im Gesundheitswesen am Bosch Health Campus. Der Bosch Health Campus ist eine neu gegründete Holdingstruktur, die 2022 ins Leben gerufen wurde. Die Robert-Bosch-Stiftung hat entschieden, alle Aktivitäten im Bereich Gesundheit unter einem Dach zu bringen. Behandeln, forschen, bilden und fördern. Für uns ist das ein sehr, sehr spannendes Ökosystem. Wir sind total nah an der Versorgung dran, was natürlich super ist, wenn man Modellinitiativen auf den Weg bringen will. Wir verstehen unsere Aktivitäten so, dass wir als Innovationsgestalter, Brückenbauer und Transformationsbegleiter agieren wollen, um unseren kleinen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Gesundheitsversorgung zu schaffen. Ja, Vera Lux ist ja eben schon auf die zahlreichen Herausforderungen unseres Gesundheitssystems eingegangen. Im Moment sind ja die Diskussionen sehr stark überlagert von Finanzierungsdiskussionen. Wir verpassen so ein bisschen die Chance, wirklich konsequent über die Chancen nachzudenken, trotz begrenzter Ressourcen unsere Gesundheitsversorgung wirklich neu zu gestalten. Dabei ist es von besonderer Bedeutung aus unserer Perspektive, den Fokus weg von Behandlung von Krankheiten hin zu, wie kriegen wir mehr Gesundheit ins System hin. Und die zentrale Frage dabei sollte aus unserer Perspektive sein, wie können wir die Menschen in unserem Land befähigen, begleiten und unterstützen, mehr gesunde Lebensjahre zu erleben. Und wie können wir das mit den Menschen machen, anstatt für die Menschen? Wie können wir Patientinnen und Patienten, Bürgerinnen und Bürger und auch Angehörige als Experten auch betrachten, die wissen, wie ihre Lebenswelten gestaltet sind. Medizinische Themen kommen oft nicht allein. Wir müssen den Mensch in seiner Ganzheit betrachten. Mir hat kürzlich ein Angehöriger einer Initiative für Demenzerkrankte berichtet, es ist egal, was wir machen alles falsch. Und das finde ich schon eine sehr bedenkliche Ausrichtung, wenn Gesundheitsfachkräfte dieses Bild vermitteln. Mit den Angehörigen haben wir eine total wichtige Ressource, die wir ganz einfach verlieren. Deswegen ist unser Plädoyer, das System konsequent auf Gesundheitszugewinne auszurichten. Das heißt, Ressourceneinsatz, Vergütung und auch Steuerung müssen an Gesundheitszugewinnen gemessen werden und nicht an Fällen, die bearbeitet werden. Wir brauchen einen sehr viel stärkeren Fokus auf die Themen Prävention und Gesundheitsförderung im gesamten Lebensverlauf. Wenn Sie Ihre eigene Gesundheit anschauen, jeder hat irgendein Wehwehchen. Es gibt nicht die perfekte Gesundheit. Und es lässt sich auch gut mit chronischen Erkrankungen leben, wenn man die entsprechende Unterstützung dabei hat. In Deutschland haben mehr als die Hälfte nur eine geringe Gesundheitskompetenz. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, mit Gesundheitsinformationen angemessen umzugehen und wirklich informierte Entscheidungen zu treffen. Das führt dazu, dass viele Menschen einen nicht besonders gesundheitsförderlichen Lebensstil haben und die Gesundheitsstrukturen und Versorgungsleistungen intensiver nutzen und gleichzeitig einen geschlechteren Gesundheitszustand haben. Erfolgreiche Prävention, Vera Lux hat es gerade erwähnt, muss dort stattfinden, wo die Menschen leben, in ihrem Alltag, im Beruf, in der Schule, im Quartier, im gesunden Stadtraum. Und deswegen ist es eben wichtig, an diesem Thema anzusetzen und zu gucken, die Strukturen so zu bauen und alle mit ins Boot zu nehmen, um an dem Thema zu arbeiten. Patientinnen und Patienten befinden sich häufig in komplexen Lebenslagen, wo medizinische Versorgung erst möglich wird, wenn soziale Themen gelöst sind. Die Community Health Nurse Tani Lee hat letztes Jahr ein sehr tolles Beispiel gebracht, was bei mir sehr eindrücklich geblieben ist. Sie hat berichtet von einer alleinerziehenden Mutter, die ständig krank geworden ist und immer wieder zum Hausarzt gegangen ist, und das Problem konnte einfach nicht gelöst werden. Es konnte erst gelöst werden, wo man sich ihre Lebenslage angeschaut hat. Sie war Mutter von 3 Kindern und konnte einfach keine Reha besuchen. Und da zu gucken, wie kann man den Menschen helfen. Ich habe jetzt bewusst das Beispiel rausgegriffen, was nicht den alten
Menschen mit komplexen chronischen Pflegebedarfen im Blick nimmt, den haben wir sowieso im Blick. Ich finde das Beispiel auch so schön, weil es eben wirklich bei den Menschen, bei vielen verschiedenen Menschen ansetzt. Und mit unseren bisherigen Strukturen und Prozessen, wie Sie ja auch schon so schön gesagt haben, kommen wir einfach nicht weiter. Ja? Die Potenziale von interprofessioneller Zusammenarbeit müssen wir produktiv nutzen. Wir müssen die hierarchischen Strukturen aufbrechen. Innovation lebt von multiplen Perspektiven, von Diversität. Und es darf auch nicht immer nur um die Frage, wie kann die begrenzte ärztliche Ressource entlastet werden, gehen, sondern es muss auch darum gehen, dass verschiedene Perspektiven auch die Gesundheitsversorgung verbessern, die Lebensqualität der Menschen. Und wir brauchen neue Innovationsorganisationsformen wie Primärversorgungszentren. Verolux hatte eben schon erwähnt, wir haben das PORT-Modell an 12 verschiedenen Standorten gefördert, die eben interprofessionelle Zusammenarbeit in eine strukturelle und konstruktive Weise integrieren, wo wir wirklich die Potenziale nutzen. Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass sektorenverbindende Versorgung besser ermöglicht wird. Und vor allen Dingen müssen wir die Potenziale der digitalen Transformation nutzen. Wir alle wissen, es hapert am Essentiellen, an der digitalen Infrastruktur. Die EPA steckt in den Kinderschuhen, aber es gibt auch tolle neue Angebote. Wir am Bosch Health Campus haben eine gemeinsame Initiative mit der Charité und Wissenschaftlern vom Karolinska-Institut gestartet. Wir haben ein digitales Präventionsangebot entwickelt, Sundi, das sich an die Altersgruppe 55 plus richtet, eine Altersgruppe, die sehr stark unterversorgt ist, wo wir versuchen, mit einem niederschwelligen digitalen Angebot, hinterlegt mit einer KI, wissenschafts- und evidenzbasiert, man kann da zum Beispiel sich mit Hilfe eines Zieleprogramms mit der KI unterhalten und sich realistische Ziele setzen. Also das eine ist, wir wissen dass wir nicht rauchen sollen, mehr Sport machen sollen, aber es wirklich in den Alltag umzusetzen und zu integrieren, das ist oft die Herausforderung und dieser Zielegenerator soll produktiv helfen, sich realistische Ziele zu setzen oder ein Chatbot beantwortet Fragen in über 80 Sprachen. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr viel Migration erlebt und gerade auch Menschen gut abzuholen, die einen Migrationshintergrund haben. Ja, und in diesem Kontext ist aus unserer Perspektive die Rolle der CHN sehr tragfähig. Wir glauben, dass in einem neu strukturierten Umfeld die Community Health Nurse eine wirklich wichtige Rolle übernehmen kann. Verolux hatte eben schon die verschiedenen Aufgaben erwähnt. Zu ihren Kernaufgaben gehört das Thema Prävention und Gesundheitsförderung. Und die Community Health Nurse ist nah an den Menschen. Und das ist total wichtig. Sie hilft den Menschen, sich durch das Gesundheitssystem zu navigieren und sie begleitet komplexe Versorgungsfälle. Sie arbeitet produktiv mit unterschiedlichen Professionen zusammen und ist vernetzt im Sozialraum. Ich denke, in den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit dem DBFK sehr viel erreicht. Wir haben einen tollen Masterstudiengang an der TU Dresden. Ich freue mich, Thomas, dass du heute da bist, wo wir sehr viel gut lernen können. Das Berufsbild CHN wurde weiterentwickelt und es wurde vor allen Dingen auch schon in verschiedenen Praxissettings, Primärversorgungszentren in Kommunen erprobt. Und jetzt gilt es, das Ganze aus der Modellphase in die Verstetigung und Skalierung zu bringen. Dazu müssen wir Qualifizierungsmöglichkeiten weiter ausbauen. Wir brauchen aber auch veränderte gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen. Haftungs- und Versicherungsfragen müssen geklärt werden. Der Arbeitskreis Heilkundeübertragung hat einen Vorschlag erarbeitet, wie Aufgabenverteilung in der Primärversorgung
umgestaltet werden können. Und wir erwarten mit sehr, sehr großer Spannung die beiden Referentenentwürfe für zwei wirklich wichtige Gesetzesvorhaben. Zum einen die Neugestaltung der Primärversorgung und eben das Advanced Practice Nursing Gesetz. Wir erfahren da heute ja auch mehr. Ich freue mich, dass wir auch viele internationale Impulse heute bekommen. Es ist so wichtig, vor allen Dingen, wenn man in der Sackgasse ist, zu gucken, wie machen es die anderen, was können wir lernen, über den Tellerrand hinausschauen und wie können wir das auch für Deutschland adaptieren. Ich möchte mich ganz besonders bedanken bei der Agnes-Karl-Gesellschaft im DBFK für die Ausrichtung der heutigen Tagung und für unsere langjährige Zusammenarbeit. Mein ganz besonderer Dank gilt Robert Bitterlich, der unermüdlich hier im Hintergrund arbeitet und die Tagung federführend vorbereitet hat. Ich möchte auch Ihnen, I would like to thank you from international countries that we will learn from you and I'm very excited to hear something. Und ich freue mich natürlich, dass Sie hier vor Ort sind und virtuell zugeschaltet. Vera Lux hat schon gesagt, wir haben über 400 Teilnehmende. Das heißt, die Veranstaltung trifft den Nerv und darüber freuen wir uns ganz besonders. Ich habe jetzt das Vergnügen, unsere heutige Moderatorin und Keynote-Speakerin begrüßen zu dürfen. Sie werden jetzt gleich einen Impulsvortrag zum Thema internationale Herausforderungen in der Primärversorgung halten. Professorin Katharina Janus ist Gründerin und Leiterin der Initiative Fourth Quarter Life Bewegung. Das ist auch eine technologiegestützte Plattform. Wir waren gestern schon im regen Austausch, wo es darum geht, wirklich Menschen dabei zu begleiten, ihren Alterungsprozess selbst in die Hand zu nehmen. Sie ist außerdem Gründerin und Seniorberaterin von verschiedensten Initiativen im Gesundheitsbereich und war und ist Professorin in Deutschland und an internationalen Hochschulen und hat über 150 Publikationen veröffentlicht. Ich danke Ihnen und freue mich auf den heutigen Tag mit Ihnen. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte und die Einführung und vor allem für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, nach Berlin kommen zu dürfen und insbesondere für ein so wichtiges Thema. Ich werde Ihnen heute meine internationale Perspektive zur Primärversorgung darbringen und werde jetzt sofort auf Englisch switchen. So welcome also to our international guests online and also here in person. I'm really excited to be here today. Thanks again for the kind invitation to come here to Berlin and talk about my experience in healthcare in general, internationally, but also from a very personal perspective. I will combine here today what I've learned over the last 25 years and also what I have learned in my own family, being a carer for my dad, and also what I hear when we are doing our work on the shop floor, because that's really what matters. Those people who are near and with the patient. And we just heard care starts where people live, where people are. And it is about the context that we design to make this care, well, conducive to health in the future. So, this is about what primary care must become. And I say must explicitly because I think we're not there yet. Primary care today is more primary medicine, as I reflected when I prepared for my talk. It is mostly about diagnosis, prescriptions, guidelines, visits, which is all important, but it's not enough. And what we need today is coordination, is communication, is joint professional action, and all of that is my vision for primary care in the future. So I hope at the end of this day, since I'm also leading you through this day, I have the pleasure to do that and work with you jointly. We are going to have very interactive discussions here today. I hope we can commit to some concrete next steps.
and something to take home and to start acting upon right away. So we don't just want to do analysis, we want to create action. So to start with a very personal aspect of my life and my profession that I choose because of vocation. I've held many roles, as you heard, but what taught me most about primary care was and still is being a carer myself and a daughter, and taking care of my terminally ill father. And many of the aspects while preparing this talk about primary care are related to actual real-world experience that I have made. And when we prepared for this event today and we had the preparatory calls with the speakers, I felt after a second we are all on the same page. We share the same passion and we know why we care. Because we are actually interested in the patient. And I think that's the precondition in medicine, but also in care, in primary care. First, we need to be interested to do something good for the patient. And very often in healthcare systems, and I say this in a very global way, we see big egos, we see certain almost kind of possessive ideas of who is the owner of the patient. Then we have the regulatory system that imposes certain reimbursement restrictions, etc. But first and foremost, I think it is about the patient. And that's what you feel in this context here. So that's a first good step so that we can make things happen. Because primary care is always personal before it is institutional, from my point of view. So that is the starting point. And then, of course, next comes the context that needs to be created. Another personal aspect, this lady here is my great-great-grand-aunt, Juliane Janus. She was, and it was interesting to hear about Agnes Kahl. She was a little bit earlier than Agnes Kahl, active as a community activist, you would say today, a carer and a founder of a local hospital. And so she was really a primary care leader in the original sense. And since then, of course, we've seen, I would always say, a medical revolution of fantastic accomplishments and innovations. Vaccinations, medications, but also treatment pathways that have really made a big impact on life and health. But they also increased specialization, distance, fragmentation. We're talking about integrated care for, as old as I am, more than 50 years. But we're still not there yet. To the contrary, we're getting a little bit farther away from it, with increased specialization and also with the reimbursement that very often incentivizes this specific specialization. So just a thought, maybe it makes sense in today's world, while we face aging, chronic illness, frailty, dementia, etc., end-of-life challenges, we may need to return to this original idea of the human infrastructure of care. Just as maybe the net, the web that brings all the elements together, and maybe we need to remind ourselves of our original vocation of care. What does the WHO say? I wanted to bring this up here to have a little bit of a framework, what the definition is, or what the definition should be. Because the WHO has already long ago defined primary care as a system function, not as a consultation. So explicitly mentioning the integration of services, the multi-sectoral action, so we should all kind of work together. Primary care is a joint effort. It is not a front door to the system. It goes way beyond that.
And third element, empowered people. So I'm shocked about this example that family of dementia patients are being told they're useless. And this is crazy, I think. And I hope this will not happen in the future. We should really aim at including everybody who is involved in care. Not only the family, it is also the community. Other professions, artists, community workers, the local church has a very important role, for example. All of that is part of primary care, in my point of view. So, but the WHO already had this objective, and as we know, we're not there yet. I mentioned my feeling when I was preparing for today is that today we are dealing more with primary medicine than primary care. And I put this up in a very distinct way. Of course, frequently there are overlaps. It's not that extreme, but primary medicine encompasses the traditional medical functions related to school medicine, to the diagnostics, prescription, guidelines, and so on. And of course, that is important. But then we have the primary care aspect based on what we believe primary care should be and also what the WHO has set up many years ago. It's about responsibility. As you mentioned, sharing responsibility, sharing knowledge, then continuity of care, coordination, and then most importantly, realism. What is the good sense to do in a specific situation? Last night over dinner, we heard from Ms. Lux, she said, I can smell if somebody has a urinary tract infection. It's a good example because you know your patient and you know your job. And you have the certain instinct, a certain feeling that is critical, that can become critical in a decision-making process. So especially for older and seriously ill people, but basically for everyone, what does the guideline say is important, but what makes sense for this person right now is even more important. And we need to be in the position to make this distinction and to act upon if we feel that something is not going the right way. I can give you an example of my carer role, coordinating different doctors for my father. They're not even talking to each other. And when they had the heat wave and his blood pressure was at 60 to 40, I said, well, maybe it would make sense to stop a blood pressure medication right away. Oh, we need first authorization from the doctors. Well, of course, it was Friday afternoon. There was nobody available. So in the end, I took it on my tab. But then Monday, I followed up, and then doctors have to send faxes to, in Germany, we still send a fax for those online in other countries. So faxes need to be sent to confirm that this was a good idea. And then one doctor calls me and said, well, yeah, but I cannot decide about what the neurologist has decided. And I said, well, why are you telling me that? Do I have to call the neurologist now? Actually, yes. That's what primary medicine looks like in Germany for all people. So I'm the coordinator. I'm the primary care nurse, right? I'm taking care of all that. And of course, many of these healthcare professionals, they want to act humanely, but they just can't because of regulatory restrictions, because of certain structures that are not conducive to this collaborative effort for a good patient care. So there we are. But at the same time, while we're not giving the right tools to primary care, or to, not to primary care, but to those on the shop floor, we are asking a lot from them. We're asking them to hold thing together. And
We see an aging population, of course. We see chronic disease. We see increasingly complex cases. We see social needs. In many of the primary care initiatives globally, there is also the question to coordinate beyond pure care function. Housing. Yeah? In Florida, more than 200,000 people over 65 live on the street. That's also primary care, to take care of that. So you see, the international challenge is real. Primary health care is a system function, and as I mentioned, not only a front door. It has been marketed as gatekeeping in many countries, and of course, that makes sense, but the idea of gatekeeping, I think, has been misunderstood in many ways. It was set in place to triage, to avoid that people go to a specialist and cause even more costs. It was primarily a cost motivation. But that gatekeeping means the follow-up afterwards and coordinating. That should be the real idea. In northern Germany, we have these tugboats, right, that help the big container ships leave the river. So I think in 2011, I already had a project on a tugboat concept for healthcare. So that is a little bit what a gatekeeping function should be. You become the tugboat to the patient and guide that patient through the rough sea. But that's, of course, not happening so far. What is coming ahead of us is a workforce reality of like 15 million projected global shortfall of health workers in 2030. That's globally. And mostly that will hit middle and low-income countries, but still, the challenge is real. Also, with respect to projections, what could be done on a political level, I'd rather encourage everybody to get going quick, because this might come to us very, very soon, and we will just not have enough people to do the job that needs to be done, and that cannot be taken over by technology. Thinking that technology can take over a large part of it, I think that's a fallacy. It's not going to happen. And recruitment will not be enough. That is only part of the story. We need to look also at education. We need retention, we need to focus on continuity, and also, very important, the meaning. What you will see in the international examples I'm going to show, it is important to address the intrinsic motivation why we actually started doing our jobs, and capitalize on that, and speak to it, and reward it, because that is driving us every day. And if that is not recognized, that is a problem. So meaning and reason why are essential also for the future development of primary care. Nursing is, from my perspective, the operating system of primary care. And it has several aspects to it, as we already heard. So it's really a full-time multitasking job. We will hear more this afternoon from Lina. Everything that is on your plate is related to continuity, coordination, prevention, community, dignity. Very important point from my perspective, that we need to make sure also with everything we do that we allow for dignified aging and care provision. So the question is not whether nurses can contribute even more, because that's very often the idea, to say, well, let's just ask them to work more, longer hours, maybe pay a little bit more, not as much as they actually do. That's not the question. The question is whether systems will allow nurses to contribute fully. And also, then we need to do that, or to accomplish that, we need to redesign roles, teams, authority, and also relationships.
this is not, from my perspective at least, about delegation. This is a redesign. I mean, to think about who takes on what kind of role and how can we put the resources we have in their best use for a betterment of patient care and for the patient. That is a complex role, but I think it's essential. Because nurses are not just another workforce category, they are really the connective tissue of primary care. So quickly, 2 examples, one negative example from Texas and another one from France, my personal, home country, chosen home country. So Texas, and I don't want to, it's not a general or uniquely American failure. This is a very good example for a structural dynamic that is visible in many healthcare systems. So this was recently published by the Commonwealth Fund in New York. Sorry? Oh. Okay. No worries. I mean, about Texas anyway. In that case, primary care was expected to take on many different roles, and beyond that, social needs and housing and so on. And at the same time, the financing was very much tied to individual tasks, so the classic fee-for-service and the very short-term transaction. And on top of it, usually these pilot projects have the idea to put on another IT system, so you have a little bit more administrative burden. So in the end, the result was primary medicine under pressure and not at all a coherent care function. So what we learned there, what they learned, is something that we can or we see in many international contexts. We need to reduce administrative complexity, we need to align financing with care, and most importantly, we need to create a sustained and sustainable care or coordinating function. And then, of course, the big question is who pays for it? But that's the next step, and maybe of course it has to go together with this, because if coordination remains, let's say, invisible and unpaid, which is the case right now, it's informally done, but it's not visible and not paid very often, then it depends on goodwill, right? And that is unsafe and also unsustainable in the long run. So a good example from my French context, I was commissioned to evaluate the pilot project of the French Hospital Federation in 5 territories in France, where they used population health management to mobilize outreach, screening, care pathways, and better outcomes. And this was a real field-based project on the ground. I was lucky to be with, the care teams in the local markets, in the town hall. So they were doing groundwork, but super effective. And very much built on the individual motivation, the sense-making, a very good communication. This really resulted in extraordinary outcomes, as you see here today. I don't need to repeat all that, but especially emergency admissions, 50% reduction. But you see the tremendous amount of outreach they have done, based or starting with a very little budget, but with just extreme supportive infrastructure of communication, of organization, of putting people together, and with the understanding that they do better care for the patient, but also it's better for themselves, for their professional aspiration and vision, but also it saves them time in the end as well. And it makes them feel better because they are in the position or have been put in the position to provide better care. I coined this
term, after my experience there, relationship-based care, because it was purely based on human relationships. And you see here, it's not soft, as one would say. It is measurable, scalable, and efficient. And it really changed outcomes. And this is now being rolled out in other areas in France, so this is really happening. I wanted to point out the human driver in this project, meaning trust and communication. And you see that, of course, tools matter, data matters, but people make population health management live. That's where, that's how it is happening. And meaning is not a soft byproduct. Yeah? It's the driver of implementation, and you've seen it here. So this is something they explicitly use and to roll out the whole thing over France. And you see, this is what one of my favorite quotes was, somebody who said, I'm picking up the phone to coordinate care for the patient. I'm not paid extra for it, but I'm doing it because it's the right thing to do right now for that patient. And also, and then I cut it off here, and also for myself, because it makes me do a good job, and I'm proud of it. And it saves me time in the future. So this relationship-based care has all these elements, brings together, connects the patient, the provider, the community. We see a strong involvement here also from the local mayors, from all the community activities, the extended care team, nurse care managers, pharmacists, nutritionists, social workers, health coaches, lay health workers, family members, caregivers, and community resources. Everybody's on the same page. So you see the care team extends well beyond clinical walls. And of course, the French culture of talking, taking a drink after work, and so on, that helps. And maybe then we have to talk about, can we translate that in other countries? But the original idea and the strategy, I think, is something worth looking at and totally transferable. So, what must change after these international examples and all the learnings of the last years? I think, of course, still guidelines are important and remain essential. But on the shop floor, teams also need practical guidance for humane realism. So we need guided humanity. And we need to enable that and create a context so that can happen. How to speak up, how to coordinate, how to question safely, how to act across hierarchy. Very often when I'm in my carer role, I hear, yeah, we also thought that doesn't make sense, but we didn't want to say. Well, you should say. And not every family member is like myself, always like controlling, looking, being the watchdog. Most of them say, oh, okay, the doctor said, nobody said. And the nurses don't say anything, even if they think there is something going wrong. This is not good. And this is something that we can deal with without any regulation, without any legislation. This is a climate of safety to speak up and to collaborate and to do the good thing and to listen what somebody else says. So I think to get going, small steps can be very easy, and we can already make some progress. Because if the people closest to the patient are not authorized to act, coordinate, and decide for the sake of the patient, then who will? And as I said, not everybody has a family member who speaks up. Because that requires courage, right? And very often you get a very nasty reply, somebody who's not happy that you're questioning the authority. And that's not good. And it doesn't have to be like that. It's a human thing. It's not legislation. So, lessons from the international models, the good lessons, what we can do and what we also can start with right now. We see good examples move care closer to people.
And they also build teams. It's not about individuals anymore, except for the patient. But the care teams, you know, we need to work together. We need to share knowledge, and we need to listen if somebody on the team says, I have the instinct something is not right here. We need to fund coordination and prevention. Well, that's not so easy, but it is possible. We've seen good examples. And we need, of course, create enabling regulation, and that is maybe the most complex and the most time-intensive step, but we can, you know, we can get going with the easy stuff, and then we can look at that. No country has a perfect solution, but the direction here is pretty clear. It's integrated, it's team-based, and it's community-oriented care. So I'm almost running out of time, but I can share with you briefly some final statements. The leadership agenda for nursing and care. From our perspective, we need to have team models around people. Second, advanced nursing pathways, visible community nursing. We talked about the involvement also of the community, the home care, and everybody who is involved. We need data, and I think we shouldn't be shy to show the impact team-based care has. There is still too little data on that. For guidelines, there's lots of data. That's why we have the guidelines. But we need to show the economic impact of nursing or primary care teams. And of course, we need to be at the table, right? Nurses in policy leadership, that is important. So we need to get engaged. I think that is a key message. And ask for authority, reimbursement, platforms, education, and government. And these requests, they turn professional goodwill into sustainable system design, and that's what we need. So 5 final messages for nursing and care leaders, and I put this here explicitly a little bit larger because it concerns everybody who is in healthcare. To make this happen, we all need to be in the same boat. And we have to shift from primary care, from primary medicine to primary care. So my original distinction, it's a philosophical understanding, but it's also action, changing this perception to really accomplish primary care and not primary medicine. And we have to give nurses authority to coordinate. We've seen it in France in that example, which works perfectly well. We need to build systems around relationships. It sounds easy, but it's not self-understanding. Many people are in healthcare functions because they themselves feel good about it. And that can be problematic when we want to coordinate and build good relationships. We need to learn to listen to others and also act upon other people's knowledge. And of course, it needs to be financed. Continuity needs to be attractive. Otherwise, we're not doing it, right? This is hard, but not impossible. And we've seen it in many good examples that we can do it. And treating social connection, last but not least, because this is particularly important, I believe, to treat social connection as health infrastructure. Because we've seen that social connection and community activity can produce health and dignity effects that medicine alone cannot provide. If you look at also the evidence on what makes a good life, this is now very, very broad, but also the Harvard Longevity Project, for example, the single most distinguishing factor or contributing factor to longevity was social relationships, with whom you interact, how you live, your context. And we need to put an attention on this context. We're not living in a lab. You know all clinical studies.
Those are experiments, guided experiments. There is a trend towards health services research everywhere in the world, but still, we're struggling to explain that we need to look at the context people live in order to show the real effects. So, last slide. Oh, I have a minute. So, primary care must not become primary medicine. This is now phrased in a negative way, but I think since we are redefining primary care, we need to broaden our picture and say, okay, what is primary care really about? And of course, the medical part is one part, and it is important, but there is, especially today, a much larger aspect that has been missing so far, and that needs to be designed explicitly in order to really fulfill the idea and the image of and the vision of primary care. What is it supposed to be? And I'm thinking back to my great-great-grand-aunt. We need to get back to this original idea of care that was present and that should come back into our thinking and our philosophy. So it must become what the words promise, what primary care really is. Care close to life, families, to communities, and what matters right now in this moment. And also what we can do right now, what we can get started with as we walk home today. And we commit to do that. So the question is not only, do we have evidence, but for me, the question is also, do we care enough to act on what we already know? And that requires courage. That requires also the suitable framework. But it's the only way, I believe, to restore responsibility, continuity, and also humanity in healthcare and the society at large. So, thank you very much. I'm looking forward to thank you, to questions online and on site, in German, English, whatever you prefer. I will then translate also for our international audience. Who wants to go first? If not, I'm asking you a question. Yes, over there. Ich habe tatsächlich eine Frage zu internationalen Fachkräften, Pflegefachkräften in Deutschland. Sehen Sie Unterschiede bzw. Vorteile oder Benefits, die internationale Pflegefachkräfte mitbringen? Weil ja in vielen anderen Ländern ja meistens viele Generationen unter einem Dach leben, es ganz normal ist, dass zum Beispiel Kinder ihre Eltern versorgen und so weiter. Und dann geht es natürlich von Generationen auf weitere Generationen weiter. Und das wollte ich fragen. Meinen Sie jetzt internationale Pflegefachkräfte, die dann aus solchen Ländern, wie Sie das gerade beschreiben, dann nach Deutschland kommen? Genau. Also ich glaube, das ist ein Glücksfall für Deutschland, ja, wenn Menschen kommen, auch mit einer gewissen Philosophie der Pflege, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Grundproblem, und ich sehe das auch wieder hands-on in der Pflege meines Vaters, gerade bei neurodegenerativen Krankheiten, Sie müssen die Sprache sprechen. Das klingt jetzt sehr banal, aber ich glaube, das sollte wirklich Grundvoraussetzung sein. Ansonsten nützt es auch nichts, dann kann man sich auch nicht demjenigen mitteilen, was sowieso schon häufig sehr, sehr herausfordernd ist. Also das ist ein Punkt. Ich glaube grundsätzlich, klar, wir brauchen in dem Bereich Arbeitskräfte und wir sollten auch investieren, in anderen Ländern auszubilden, gezielt auszubilden. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema.
zu Ihrem Thema, dass es in anderen Ländern noch anders ist. Auch das ändert sich. Es ist sehr interessant, gerade zum Beispiel in Indien ein Riesenthema wird, dass eben diese Strukturen auch nicht mehr bestehen und aufbrechen. Also ich sehe das auch immer als Herausforderung für diese Ideen, ja, früher war das alles anders und jetzt versuchen wir das sozusagen zu imitieren, diese Strukturen. Ich glaube, wir müssen realistisch sein und erkennen, dass sich die Gesellschaft geändert hat, die sozialen Strukturen einfach anders sind und wir müssen uns ein neues Konzept überlegen. Sonst ist immer irgendwo nur ausbessern. Und ich glaube, wir brauchen einfach einen neuen Ansatz, um die Aspekte zu adressieren, die sich uns stellen werden, die Herausforderungen. Und die sind nicht, ja, also das ist schon was auf uns zukommt. Und ich glaube, da brauchen wir einfach ein neues Konzept. Aber grundsätzlich, denke ich, sollte man froh sein, wenn motivierte und Menschen mit einer Vision in die Richtung nach Deutschland kommen. Ich habe hier eine Frage online. Dann kommen Sie. Please tell us, ach so, jetzt habe ich auf Deutsch geantwortet, okay, sorry, aber wir nehmen jetzt mal die nächste Frage, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Please tell us more about the role and support of local mayors. That is a very good one, and I had, I must say, only pleasant experiences in France in our project. Those areas, the pilot areas, the 5 pilot areas, had extremely committed mayors, but which is in general also a French thing. Yeah? A mayor is very much involved in the social fabric of communities. And for example, I went to the north of France, near the Belgian border, which is a very structurally it's not a very wealthy area. It has lots of problems. And the mayor is totally involved in this project. Once a month in the beautiful city hall, there are the meetings of the care teams happening. The community puts money in these interprofessional care teams. They are at the center of it, and personally. They don't send anybody else. They are there in person. And that makes a big difference. Okay, then there was one question here. Yes, please. Ich hätte aber auch nur auf Deutsch, ja? Ist das okay? Ja, das Problem ist, ich glaube, wir haben hier in Deutschland auch manche sehr gute Projekte und sehr gute Strukturen, die das machen könnten, allerdings sind die immer nur sehr kurz finanziert. Und das ist doch, glaube ich, gerade hier in Deutschland das Hauptproblem, dass wir keine vernünftige Finanzierung hinbekommen, um sowas in die Regel reinzubekommen. Also ich sehe das immer wieder, dass es daran halt einfach scheitert, dass halt ganz tolle Projekte, die von ganz vielen Leuten getragen werden, die auch von vielen gesagt wird, das ist toll, das ist genau das, was wir brauchen, aber die Finanzierung läuft einfach aus und damit ist das ganze Projekt gestorben. Das ist, glaube ich, gerade auch das Hauptproblem, oder? Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir hatten vorhin vor der Veranstaltung auch schon darüber gesprochen. Es ist immer auch die Frage, ist der politische Wille, Pilotprojekte zu machen, oder ist der Wille das Scaling up? Ja, und ein normaler Betriebswirtschaftler, ich komme ja nun aus dem Management-Background, wenn ich ein Projekt anfange, dann muss ich mir eigentlich am Anfang schon überlegen, ist das etwas, was ich nur insulär sehe, also dies ist ein Projekt, das wollen wir mal machen, damit wir eins zum Vorstellen haben sozusagen, oder ist es etwas, was wir in die breite Masse, was wir ausrollen wollen? Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wenn man sich diese Gedanken nicht von Anfang an macht, hat man irgendwann zwangsläufig keine Finanzierung. Oder man hat in dem Prozess des Pilots so viel Interesse generiert, dass vielleicht irgendjemand die Sache übernimmt. Aber grundsätzlich nochmal das französische Projekt, das hatte fast keine Finanzierung. Nicht? Also ich glaube, die Problematik ist, dass dann, und das ist auch in den amerikanischen Projekten so gewesen, Pay for Performance sagt Ihnen vielleicht auch was, diese ganzen Sachen, die dort ausgerollt sind, hat immer riesen Budgets dahinter. Und dann sind alle erstmal auf den Zug gesprungen, weil sie gedacht haben, okay, da können wir ja ein bisschen was noch zusätzlich extra verdienen. Was ich bei dem französischen Projekt beeindruckend fand, und ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist ein Grund für seinen Erfolg und auch
dafür, dass es jetzt frankreichweit ausgerollt wird. Es hat mit einem ganz kleinen Budget angefangen. Aber es hat mit einem großen menschlichen Commitment angefangen. Von Seiten der französischen Krankenhausgesellschaft. Es ist Raum geschaffen worden für Kollaboration von Seiten der Gemeinden. Es ist Strategie da gewesen. Es ist Infrastruktur gegeben worden. Das, was wir gesehen haben, was in Texas nicht der Fall war. Es ist die Arbeit einfach gemacht worden. Und man hat die Leute inspiriert durch einfach auch eine sehr, sehr gute Kommunikationsstrategie. Man hat die ursprüngliche Idee der Care Coordination motiviert und hat ihnen die Tools gegeben, damit man es machen kann. Und dadurch hat es funktioniert. Also, das ist immer so ein bisschen dieses, wir haben einen Pilot und das ist finanziert und da natürlich ist ein Kostenplan und so weiter. Das ist alles schön und gut. Aber ich glaube, wenn man langfristig denkt, dann ist die Finanzierung fast sekundär. Wichtig in diesem Bereich, to lift things off the ground, ist eigentlich wirklich, die Menschen zusammenzubringen und ihnen die Tools zu geben, damit sie zusammenarbeiten können und eine bessere Patientenversorgung zu machen. Das ist der erste Schritt. Das befriedigt Sie nicht so ganz, sehe ich an Ihrem Gesichtsausdruck. Aber ich glaube, das ist, der zweite Punkt ist eben wirklich, ist der Wille da? Ist der Wille? Nein, das ist korrekt, klar. Aber ist es... Ja, aber wie gesagt dazu, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine einfache Entschuldigung, aber manchmal ist es auch so. Es ist eine Entschuldigung für mangelndes menschliches Commitment auch. Und das haben wir in Frankreich eben anders gesehen. Da haben wir also das Gegenteil gesehen. So, jetzt habe ich hier eine Frage online, aber wollen Sie... Ja, erstmal. Ein bisschen darauf reagieren. Also ich teile bitte. total Ihre Einschätzung. Wir brauchen ein motiviertes Team und wir brauchen Pioniere am Anfang. Aber wir haben in Deutschland auch ein strukturelles Problem. Genau. Denn es gibt wahnsinnig viele Förderprogramme, die Modellprojekte fördern. Und man soll nach 3 Jahren die perfekte Lösung haben, wie es in die Verstetigung kommt. Und wir haben sogar einen extra großen Bundestopf, die Innovationsfonds, aber wir haben da strukturelle Hürden. Also wenn ich die Evaluierung an Schluss stelle und die ganzen Teams dann aufgelöst sind und trotzdem eine positive Empfehlung kriege, es aber nicht überführt wird, das ist tatsächlich eine zentrale Herausforderung. Ich glaube, das ist auch der Frust, den die Kollegin eben gesagt hat. Das heißt, für mich stellt sich schon seit Jahren die Frage, wie können wir Strukturen so aufbauen, dass Innovationen, die auch nachweislich wirklich positive Auswirkungen haben, gut in die Regelversorgung überführen. Und das ist eine Thematik, die wir noch nicht optimal gelöst haben. Also das verstehe ich voll und ganz. Und das sehe ich genauso. Deswegen sage ich, also ich oder auch schon seit vielen Jahren mich nicht mehr an solchen Projekten beteilige, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich das einfach auch keine gute Zeitverwendung ist, wenn dann nachher letztendlich nichts daraus kommt. Ja? Aber das ist wiederum ein historisch gewachsenes, bürokratisches Phänomen. Dieselbe Frage stellt sich ja jetzt hier mit den Community Health Nurses. Wie wird die Implementierung vonstatten gehen? Was passieren als nächste Schritte? Mein Ansatz, da ich mit meiner Forschung, aber auch mit meiner sonstigen Arbeit, ich bin immer an die Basis gegangen. Und ich glaube, was wirklich funktioniert, ist bottom-up. Hinzugehen und zu sagen, okay, wer kann sich vorstellen, hier irgendwie was, sei es die Gemeinde oder wer auch immer, was zu finanzieren? Können wir was bewegen auf dem Shopfloor und dann können wir sehen, wie wir das weiterbringen? Ist immer mein Ansatz gewesen, aber ich weiß, das ist nicht der typische Ansatz in Deutschland. Das ist die Problematik. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier auch die Chance, pragmatisch vorzugehen, einfach auch zu sagen, was können wir denn jetzt schon tun? Da wollen wir heute Nachmittag drüber sprechen. So, jetzt hier noch eine Frage. Also, how are the reactions of general practitioners and other medical experts, especially their Standesvertreter,
on this primary care concept. Which one? Das ist jetzt ein bisschen, also wahrscheinlich diese Vision, ja, die ich da vorgestellt habe, oder? Herr Bitterlich, gibt es da noch ein bisschen Kontextinformation? Okay. I think it's an interesting question, since I've been spending most of my life in healthcare institutions, and I say explicitly institutions, large academic institutions, but also nursing homes, and you know, and you realize that different countries have, of course, different cultures, but professional cultures are even stronger than country cultures. So, for example, I've seen the same motivational aspects and behavior in doctors in Lower Saxony in Germany and in San Francisco. So strong are professional cultures. And they override the national aspect and also the organization. The organizational culture is really, from a perspective of many health professionals, something to disregard. So if you compare different countries, in France, as I mentioned, the culture is a more collaborative one anyway, more social, socialistic, you know, engaging, more communicating. So in these examples, the reaction of the local Standesvertreter was very positive, I guess, because they did not consider themselves as a Standesvertreter, right? They consider themselves as part of the care team. And if you consider yourself as part of a team, this is great. You know, an association like the French Hospital Federation is an association of all the public hospitals. They wanted to invest in population health management, so they put a small budget on the table, but they put a lot of human effort on the table and went into the regions and, you know, talked to people, had tools and support for everybody. And so people said, well, this is fantastic. And it enables us to have a free drink on the mayor's tap once a week and get together in the mayor's office and discuss what we can do, how to roll out this project. Culture issue. But it might be different in other countries. So I think we have somebody online. Ja, ich kriege das. Good. So I have the pleasure to be joined by somebody from Australia now, Stuart Wilder. Wilder or Wilder? We don't hear you, Stuart. Sorry, I think you're on mute. We don't hear you. Können wir den Livestream hörbar machen? Still not. Here we go. So, no, we don't hear you. Is that a tech issue, or is it on our side, or? I think so. Is that better? Now, okay. Gotcha. So, pleasure to have you with us, Stuart. So you are urology nurse practitioner in the Western District Health Service, Primary and Preventative Health in Australia, down under. And you have more than 20 years of experience in intensive care, emergency and community health, especially rural men's health and urology. So we are very curious to hear from you, your perspective. I took a look at your talk before. I'm really curious to see what you're going to share. And then afterwards, the two of us will have a chit-chat, what we think could be translatable and transferable to Germany. Stuart. Thank you very much for the invitation. I look forward to having a chat with you after. But I must say I've been quite impressed with what I've heard so far of the conference, and I do thank everybody. I do apologise for my ability to not speak German, but I certainly will do my best to hopefully put some context to my presentation in the German language as well. So
As we've said, I'm a nurse practitioner in Hamilton, Western Victoria. I will show a map in a minute. But my session aims today is to actually hopefully open up a little bit more dialogue with regards to what we do in Australia. Down under, as you say. I'm going to probably highlight quite a few aspects of world health care, certainly care in terms of the US and the UK, and certainly highlight where we've come from and where we've shifted to in terms of bringing, as you've said quite eloquently, bringing nurses to the table. And I do understand we're in a different country, but we certainly have embraced the role of nurses and brought them to the table, and we are a respected entity, and certainly we've seen some great advances in our nursing care. I will focus also on the community-based focus, and I do know that you are sort of very focused on primary care and preventative care and obviously community-based care, so I'll try and sort of expand a little bit on that, on what we do in Australia as well. I'll talk first of all about some demographics. As you can see, Australia's a big place. It's a very big place. And as you can see, Germany and the whole of Europe fits inside Australia. You're welcome to come over and see us anytime you like. But as you can see, there's a massive difference in our population. You have around about 90 million. We have about 30 million. We only have around about 4 people per square kilometre, whereas you have about 240. So that's a big difference. And you're a very concentrated country, whereas we're very sparse. And we also have a very much a rural and regional context to our culture here. So the tyranny of distance is very evident. So I always ask people, when people ask me whenever I'm traveling, is it safe to visit Australia? Well, it is. We do have some little critters that do kill us, unfortunately, but we also, we respect them, the snakes down the bottom and the redback spiders. I have them on my farm at home, but as long as I don't bother them, they don't bother me. We do have the cute and cuddly, obviously the kangaroos and the koalas. You see, this picture on the top left is actually my emergency department at the hospital I work with. And as you can see, we occasionally get visitors. So we have koalas come through, and this is a wallaby as well that comes through. They're very harmless. They just get lost in the city sometimes and come to the emergency department for a little bit of friendship. So it is safe. Don't worry what other people tell you. It's a great place to live. We'll talk about some of the population and our density. And as you can see in Australia, most of our population is based in the outer sort of coastal regions. And you can see the whole of Australia has most of its population in the outer areas. You can see Victoria, that's where I'm based, down the bottom of the screen. And you can see that I live in Hamilton and I own a small farm around Hamilton. We're about 3.5 hours travel by car to our major tertiary centre, which is in Geelong and Melbourne, which, as you can see there in the dark red. The big thing that we do see now is our workforce is around about 450,000 RNs and midwives, and you can see that in Germany you're sitting at around about 1.7 million, and we can see that around about 600,000 of those are in aged care, which is quite interesting because that's where a lot of our primary care and community-based care focus actually occurs, particularly in Australia. What we see in terms of global impacts, and I think we've all seen the global impacts post-COVID-19, it triggered growth in a lot of areas, but it also triggered a lot of other factors. And I think no doubt Germany would have seen these as well. In particular, healthcare workers shortage and burnout. That's a big one, and certainly a big factor in Australia as well. And certainly the research shows that any country nowadays has a major implication of worker burnout and not being able to access the right numbers of healthcare workers. So we've seen some great changes in terms of healthcare spending and investment. We've seen obviously some scientific advancements, and I think we're going to see a big impact of AI. It's not going to affect my work, I can't, but certainly I think we'll see a great deal of AI in community-based interventions and promotion, in particular health promotion. Alternative care methods have really sort of rocked on here, but certainly that is a factor. But probably what we're seeing also is the mental health factors and well-being are being affected, and there's a lot of issues in terms of microcultures and politics, energy crisis, climate change. They're all affecting our ability to deliver healthcare to the community.
And when I was talking to Robert about this presentation, there was a lot of focus on what is happening in Germany and the focus about how we actually expand our care to a community base or a primary care. We call it primary and preventive health or community-based nursing, and whether Germany can move into that role model as well. Now, I know there's probably some medical practitioners in the room, so I don't want to offend, but the idea that doctors can do it all is ending. It's gone. It's finished. And we know that because doctors seriously cannot keep up with it. And the statistics there in terms of the Maslow burnout inventory shows that, unfortunately, this is actually quite old. This is 2016, but 40% of anaesthetists, 40% of urologists, 49% of German doctors are all showing significant burnout and, unfortunately, suffering at the hands of the demands of healthcare. Probably one of the big concerns that I see for Germany is you're going to lose around about 8,000 general practices in the next 3 years, 2 to 3 years. So when they close, you're going to see an increased demand on your acute settings, so your emergency departments and your acute hospitals in delivering just primary care, and that's the care that general practices often provide. And I've seen a big change in the practice that I work in. I work in a general practice, and I'm quite accepted by the general practitioners as a nurse practitioner. But we used to have 24 GPs full-time, and we're down to about 6. And that's a significant change. And there is no easy answer. And unfortunately, if you had a German medical conference, I think you would see the same rhetoric being presented there, that the burnout levels, the levels of depression, the level of alcohol abuse, substance abuse, productivity is all being affected by the time that we have now, where doctors unfortunately can't do it all. That took a long time in Australia, and we're probably a little bit more advanced than Germany in terms of working towards how do we actually fill that gap, and that's where I will talk about nurse practitioners along the way here. What we see in the now I can change this slide to be the seesaw of any healthcare system, and that is that we've got burnout, we've got medical and nursing shortages, we've got increased cost of healthcare delivery that's happening worldwide, and we've got an increased level of chronic diseases. Now, the other end of the seesaw is that, there's great advances in medicine, there's great advances in nursing care, and I know that Germany has a leading world economy, and it's very forward-thinking. And even the fact that you're having this conversation today about what can we do to enhance nurses' roles and bring them to the table, enhance community care and primary care function, is evidence that you're actually already moving in the right direction. So I do congratulate you on that, which is fantastic. I think the entity that we always talk about is a different country, but the same problem. And as you can see, I only just searched on my Google Drive, and I, just found out how many, nurses does Germany need versus how many nurses is Australia going to need. And you're going to require about 500,000 health professionals by the year 2030. I don't know where you're going to get them from, because we can't get even 85,000, and for you guys to get 500,000 is going to be very significant burden upon your government and health system. You've got 5 million Germans will require long-term care, and that is going to be a big factor that's going to affect where do you get nurses to look after patients in long-term care, and the big factor is how do you keep them out of long-term care, because that is the role of preventative health, and that's the role of community-based nursing. I think you're probably the same. You can see by the lack of hair that I have, I'm not as young as I used to be, nor are probably many of you in the room, and that we see the fact that 40% of German nurses are over 50 years of age. I am, even though I don't look it, and we are looking at retirement in the next 10 years. I'm looking at about retirement in the next 5 if I can. So that is another big factor that we do have. I can tell you that in Australia, we have around about 30% of our nursing and allied health professionals imports. I don't mean that in a negative fashion, but the majority of our nursing population now is being recruited from India and other countries, and they are very willing to work in our aged care and community base and our acute care sectors, but that is not an endless tap that we can tap into. So I can see that Germany will have a similar problem in finding nurses to actually fill those gaps in healthcare.
So I just want to highlight the difference between and the similarities between the German healthcare system and the Australian health system. So we have a Medicare system, and Medicare stands for medical care for any patient. So if you're public or private, you will still get Medicare coverage, which means if you get ill, sick, unwell, you will get care within one of our hospitals. It will be a public hospital. If you are well off enough, and similar to Germany, if you qualify, you can take out private health insurance, and then we'd have a range of private hospitals which will support the care for that. But then there's an increased fee paid to the surgeon, doctor, or specialist that cares for you. Medicare is funded by all Australians. We have a 1% levy on our income, which actually pays for the health care for all. And most of the time we will do bulk billing. So when I'm in a clinic, I can pick and choose who I bulk bill, or if I assume that they have the means to pay for that consultation, then they may get a fee for service as well. So it's very similar to Germany. One big difference that we see in Australia is that we have a national regulatory board, and that's called APRA or APRA. And this is a very interesting area, because it doesn't matter whether you're an anaesthetist, a doctor, a dentist, an optometrist, an osteopath, podiatrist, or Chinese medicine practitioner. All of us are registered and endorsed under the APRA registration model. So I cannot work without an APRA registration. It is a means by which you can check on my registration. You can check if I have any notations against me, or if I have any claims against me, and whether I am licensed to practice as a nurse practitioner. And every medical or paramedicine, anyone who's involved in healthcare delivery, is linked to that. And that is an excellent way to legislate and to monitor what actual health care is being delivered to the population. And I do see that in other countries, they may not have that. And that does open up a little bit of problem as to who is looking after who, and are they registered and endorsed and legitimised about doing the treatment that they're actually providing. So I want to move on to acute nursing roles and see where we go from there in terms of Australia. So you can excuse some of my German in there, but my Google Translate did help me through there. So we have nurses' aides, which are just people who come in and assist with nursing tasks. They have a TAFE, or a undergraduate qualification. We move to enrolled nurses, which do a 2-year qualification course. And then the majority of our nurses are what we call registered nurses. They work in a band of being registered, and their pay goes up over 8 years. And once they get to that 8 years, they can choose to stay as that registered nurse, or they can specialise, or they could stay as a clinical nurse specialist. Clinical nurse specialist just means a nurse that's been in the field for about 5 years and have been deemed to be very competent in that area. Lots of nurses will choose to go into a management role, so we call them a associate nurse unit manager or a nurse unit manager. Now, that's in the acute setting, okay? We still have nurses who choose to move out of nursing and may become educators. They're our nurse educators. And then we have 2 lower cases there, which we'll highlight a little bit more specifically, and that is our registered midwives. And our registered midwives actually have the ability to prescribe. They're mainly prescribing oxytocin, certainly the medications involved in following the birth of a child, but they do have a level of prescribing rights in the hospital. And our obstetricians are very supportive of that. They understand that most of the registered midwives deliver the child anyway, and the obstetrician just simply comes along to collect the glory. And then at last, we have nurse practitioners. Okay, and I spoke to Robert about nurse practitioners. These nurse practitioners will have a master's qualification. They usually have had at least 10 years experience in their field of choice. And they have to undergo a form of registration and endorsement. So they have to have a legitimate position, and that registration of nurse practitioners is a legal documented name. So it's a title that is legalised in Australia. Okay.
We also have some community-based nursing roles, and as you can see there, they range from enrolled nurses right through to nurse practitioners once again. And these nurses are working in community-based settings. Now, one difference that we have in Australia is that we do not discriminate between community-based nursing and acute care. So every hospital that you see in Australia will have a community-based nursing division. And so if you go to one of our major hospitals in one of the capital cities, they'll also have a community nursing division, and they will provide the community-based care when a patient is either pre-admitted or post-discharge from acute sector. So we adopt this quite well, and this is actually very much supported by our government in that they see that the value of community-based nursing is a real entity in terms of delivering care for patients, one, to prevent them coming into hospital, and number two, to actually support them after discharge from hospital. And so this is very well supported by our medical fraternity as well. They very much see the benefit associated with community-based nursing, and they're very supportive in that. And I'm going to highlight a few of those roles that we actually do within that. So what are the drivers for community health? One is trying to keep the patients in the home, keep the patients out of acute care, and we try and deliver as much care for that patient in the home base because it's an early opportunity to intervene. And hopefully, if we can keep a patient out of the hospital, it saves the healthcare dollar and also improves the patient's well-being and keeps them in the home. So it's certainly a process where we focus on preventative health as our most important factor within the healthcare journey. Some of our examples of healthcare in the home: district nursing services. It's either pre or post hospitalisation. So many patients will have a district nurse visit them on a weekly or a daily basis to provide care in the home. This is very strongly linked to our medical practitioners, and our medical practitioners support this quite well. And they actually see the value in actually preventing this patient from actually coming into hospital. Because as good as hospitals are, you bring a patient like this in the picture to hospital, the chances of the patient not going home is very real. And so there's certainly something that we prevent and we certainly promote within our community division. Medication delivery, opiates, IV therapy, all delivered in the home and certainly is supported by our specialised nurses who work in the community or district nursing field. Another area of support that we provide to our patients before hospital is our hospital admission risk program. So these are patients that are recognised that they have a risk of coming into hospital. It's a free program. It's a multidisciplinary process where we actually have a good connection with the acute sector, with the doctors, with our GPs, and we're working quite strongly to actually keep patients in the home. And it works very well so that we flag these patients so they can be seen by their GP in order to prevent them being admitted. We've now moved also to what we call CHISP or HIF, which is chemotherapy in the home. This is certainly reducing the risk of patients who are immunocompromised coming into hospital. And much of our immunotherapy or our chemotherapy is delivered in the home. And it's a fantastic opportunity for patients to have their care and their treatment delivered in the home base. Another big area that we deliver is diabetes education. Obviously, it's education. We want to prevent admission. We want to obviously strive to patients being able to receive their medications and treatments at home. And this is an area where nurse practitioners will excel in Australia, and certainly that's a developing trend at the moment where patients simply have a call to the nurse practitioner, they'll come around, they'll deliver their medication or they'll give them advice, change their dosages, and will prevent an admission or an adverse event. We also have continence stomal therapy. Palliative care is another area that we have where most patients, if we can, will deliver the palliative care in the home base rather than actually have the patient being admitted for end-of-life care. And it's something that we really focus upon to actually prevent patients being admitted for the end-of-life care. So I want to move on to the history of nurse practitioners in Australia, and I will compare that with the UK and the US. The concept of a nurse practitioner was developed in about 1990. The first were endorsed in about 2000.
2010, the title was protected under legislation. And that just stopped other nurses choosing to say, well, I'm an advanced nurse practitioner, or I'm a nurse that I've been working 5 years in a specialist area, I should be a nurse practitioner. So the title is protected, so therefore you have to go under a registration body to actually practice as a nurse practitioner. Initially, we've sort of focused on defined scope of practices. So in my time, I was endorsed in 2006. I was in men's health and urology. I've added to my scope of practice cystoscopies. I perform flexible cystoscopies. I have dermatology, and I deal with younger people with mental health issues as well. The benefit associated with nurse practitioners is that we have access to that MBS or Medicare scheme, so we're able to bill for our time, particularly when we work in community-based. You don't necessarily are able to claim anything in the acute sector, like a public hospital, because that's already paid for by the medical or Medicare benefits. But if I see a patient out in the community, I can charge that patient a bulk bill fee for the services that I deliver. And that fee goes to my hospital as part of the income that I generate. So nurse practitioners in the UK is a bit different. They've been around for a long time. For the United States, since the 1960s, they've got a master's or a doctorate degree. They've got board certification yet again, and that is a really important factor. We need to be understanding that. And board certification or legislation to protect that title so that nobody else can be called a nurse practitioner or function as a nurse practitioner without going through the certification process. The nurse practitioners in the US act initially in a restricted fashion and then go to full practice. They're very much endorsed by the medical fraternity, and they've gone through that journey where there was initial barrier to it, and now the GPs and the medical fraternity have sort of said, we need their help, we have to use them. That's absolutely fine. There's about 385,000 nurse practitioners in America. The UK has the equivalent, and I think this is some way that you're looking to go with the advanced practice nurse or the advanced nurse practitioner title. Theirs is not legally protected. They still have to have a master's qualification or at least 3 years experience in a specialist field, and then they can gain some specialist prescribing licenses. So some of the roles that I have or that we see for nurse practitioners in Australia, general practice, we work a lot in general practice. We work in intensive care. We also work in a lot of urgent or non-urgent care clinics, and that's taking the pressure off our emergency departments. Our emergency departments are absolutely pushed to the nth degree, primarily because our GP clinics aren't able to provide services to general patients. So now we have non-urgent clinics, and nurse practitioners excel in that. So they will simply man that clinic and provide prescriptions, referrals, x-rays, ultrasounds, etc. in that area. That's me down the bottom. I'm doing a cystoscopy on a patient there, and I work in the acute sector in surgery as well. So as you can see, we have a registered body as well. We have the Australian College of Nurse Practitioners, and as you can see on the right, there are our professional standards. We've now moved away from being a specialist stream to actually sort of providing care under those 5 bodies there, which will allow nurses to choose which area, whether they want to be in primary care, whether they want to be in acute, whether they want to be in child, or whether they want to be in mental health. Okay. So how do I work as a nurse practitioner in community? Look, I have a fairly wide and varied job. I work in Hamilton, Western Victoria. That's a couple of pictures. That's my farm up the top there. We've got about 30,000 square kilometres. And I work basically in a community and a hospital role. Initially, when I went to be endorsed as a nurse practitioner, I had great blockage from the GPs. I had blockage from my hospital. I had blockage from the Director of Medical Services and a lot of specialists until they saw the value of the role and that I wasn't wanting to be a doctor. And that's the biggest barrier that many countries have, is that the medical fraternity think that we all want to be doctors. There is nothing further from the truth that I want to be. I do not want to be a doctor, but I do want to have the ability to use my skills to the best degree that I can. And being able to prescribe, being able to order tests, being able to diagnose and work collaboratively with the medical fraternity works fantastically.
In actual fact, I'm in the rooms of my urologist right now. I'm in his house and I'm doing this presentation to you. We work collaboratively. We travel overseas and deliver aid, and he values my role, particularly in what I deliver for him in Hamilton. So nurse practitioner in general practice, the way I work in general practitioner, I work a couple of days a week. I do clinical consultations. I have an MBS item numbers, which I can claim under. Most of my item numbers are time-based. So if I see a patient for 20 minutes, I can claim $47. If I see a patient for 30 minutes, I can claim $57. That's all bulk billed. So the patient doesn't pay anything. It comes out of Medicare. My clinic is a men's health clinic or dermatology, urology, mental health, or just general practice. And I don't see kids as such, but I see younger men and younger boys and girls for mental health issues, and I do prescribe for those patients. My other practice that I work in is for urological practice. It's based in Warrnambool, which is about an hour away. I just simply travel there and consult for a day. I run a penile rehab and a PSA monitoring clinic. Okay, so I see public and private patients. Once again, it's MBS funded. And I also go through the process of arranging surgical consents, bookings, case management, procedures, all for those patients which are rebatable. A lot of my work is involved in inpatient care, so a lot of it's in surgery, but it's also in emergency. As I said, I'm a nurse cystoscopist, so I do probably about 400 to 500 cystoscopies per year on patients looking for surveillance, bladder tumours, or investigation of lower urinary tract symptoms, and that includes management with BCG therapy, which is intrathecal botulism or tuberculosis for management of bladder cancers. We have surgery that I work in twice a month, and on those weekends that we do surgery, I'm on call and offer an after-hours service for any patients that remain in the hospital post-TURPs or biopsies or bladder cancer removal, etc. And that's a fantastic service because you're working probably at the level of a registrar. And that is an important process because many of our registrars, even though we're a training hospital, have never done specialised urological practice. So it certainly helps with that process as well. The other thing that I do is outreach clinics. I run a men's health clinic in sort of areas about an hour to an hour and a half away. And the reason why I do that is there's small populations there of maybe 1,000 people, 5,000 people, and we don't have any GPs go there. A GP a service that provides to outreach areas or to smaller towns is just simply gone. It's dried up. We don't have any GPs. So this is a real opportunity for nurse practitioners. And so I run clinics out there, and I'll just run a clinic once a month in each area to provide services for any patients that work in rural or remote areas. And as I showed you on the map, Australia's a big place and GPs just simply don't travel out to the outback area. I do a lot of community education in schools, health promotion activities, and do a lot of vaccination and screening programs as such. So to finish up, I just want to highlight where to from here. And I'm hoping that we do get a few questions from the audience about this, but preventative health promotion is not a long-term project. Governments don't like it. And I know we might have some government representatives in the room here today, but there isn't a great deal of bang for your buck. And what I mean by that is you don't see any great outcomes associated with that in the short term. So if you've got a government that's in for 3 years and they say, let's do a diabetes education program, or let's do some health promotion to stop falls, or let's do some alcohol health promotion in schools, you don't see the benefit associated with that intervention for many years to come, but you will see that. But this is a problem that we do have with governments because they change quite regularly. They want to see quick reactions, and so that's why acute healthcare seems to come on their radar of providing more funding for it. The other big thing that I want to finish up on is that medicine cannot keep up with modern healthcare needs in a country. So in a country the size of Germany, you are actually going to lose a lot of GP clinics, and that is an opportunity for nurses or certainly community-based roles to step up and take up some of that care role. And I do hope that you're going to see that expand in your role as such.
expanding sharing as responsibility is an option. And the other thing I really want to highlight, that second last point, is that nurse practitioners, we don't want to be doctors. We seriously do not want to be doctors. We just simply, sorry, that's my timer for 30 minutes. We don't want to be doctors. We just simply want to be able to care for our patients and work within our scope of practice and to a proficient level. And nurse practitioners is certainly showing that way in Australia, and we're very much accepted by the medical fraternity now. We weren't, but we are now. Certainly we can ease the burden safely and efficiently, and I would certainly like to say thank you very much for your opportunity to present here today, and I do hope that I've given you some insight into the process that we run in Australia. I would encourage anyone who would like to come and visit. We would welcome you with open arms, and thank you very much for listening to me today. Yeah, thank you so much, Stuart. It was a pleasure to listen to your fabulous life, I must say. No, I think I know the area well where you live, and I think it's also a perfect example to show this multitasking that you are doing with all your different engagements. It feels like it's really a fantastic, integrated, big task and vision that you are following in different spaces and different applications. So thank you so much. Fabulous and very interesting to learn from you. And before we have a little bit of a deep dive, I'd like to ask, are there any questions from the audience to Stuart? Yes, please. Das Mikrofon. Hello. Ich würde gerne wissen wollen, ob Nurses an der Klinik angestellt sind oder ob die in einem anderen System angestellt sind und dann auch bezahlt werden oder ob die von der Klinik auch in den Primary Care Bereich rausgehen. So the question is about your, let's say, employment. Nurses are employed by the hospital, or, I mean, are you also an independent practitioner, so to say? And how, since you mentioned that the hospital also has a community care department, could there also be the case where you are employed but you still go out in the community? Absolutely. That's a fantastic question and probably something I should have highlighted. Yes, I'm employed by the hospital, 100%, and they certainly employ me in the acute sector, but I am also employed in our primary and preventative health division. Our hospital is one whole entity, and that includes community as well as the acute sector. So there are nurse practitioners that do work privately. And look, that is an option, as many doctors would work in private practice versus they'll work for the public sector as well. It will be a process that will emerge in Australia. It certainly is well and truly emerged in the US, where you'll have privately run nurse practitioner clinics. I suspect when I retire, if I want to, yes, I could go and work in private practice, and then the income that I generate, which I now give to the hospital, I could keep. That would be the process. But at the moment, I'm very happy in the role, working in public health, and certainly providing care in a community as well as an acute focus as well. So I'm employed by the hospital in a public hospital, and that works very well for me at the moment. Excellent. Thank you, Stuart. So we have another question from online that came in. Would you please elaborate on the qualifications and competencies of diabetes educators and why this role is becoming more important or attractive? Yeah, that's right. So diabetes educators at the moment have what we call, they have registration in Australia
called an accredited diabetes educator. That allows them to work at a little bit higher level than a registered nurse, so they're able to instigate minor changes with insulin pumps or insulin doses or insulin delivery devices. And what you'll see now is that in the future, so they have to do training for that. So it's similar to doing an ICU course or a coronary care course or a postgraduate degree or diploma in a specialist field. So every field, whether it's continence, palliative care, diabetes, stomal care, etc., all have courses that people will do over here. Once you get a postgraduate diploma, then you could then apply for using that and expanding that to a nurse practitioner role. So why diabetes will be such an area of benefit from a diabetes educator is purely about the medication management and the management of HbA1cs, the management of ongoing diabetes changes to dosages, and with CGM devices, which is continuous glucose monitoring devices, and insulin pumps, they will be able to manage that in collaboration with GPs. But you cannot get an appointment with a GP here. Sometimes you might wait 6 or 8 weeks. And that is a big gap. That is a massive gap. And I suspect Germany, you're going to see the same. So when you have your populations not being able to see a GP for 6 or 8 weeks, then they start looking for other options of who can give me that care in a safe and regulated manner, which is really important. Okay. Thank you so much, Stuart. We have another question here from online, and I think you already talked to that partly. It relates to the delegation of doctor's opinion, basically, to your work. So are you, or are nurse practitioners in general, mainly following doctors' directions, so to say, or is it more a collaborative approach? And to what extent can you actually replace the doctor and act without him or her, and make your own decisions and take the responsibility for certain procedures? That's a fantastic question. Look, early on in a nurse practitioner's career, it's very much about proving that you have a very strong collaborative approach with your care. So, I mentor a nurse practitioner in diabetes, and we try and keep them linked with GPs. So that might just be a phone call away rather than make the patient have an appointment. So early on, you try and work very collaboratively with GPs. You keep them in the loop. So when I work in the clinic, I'm have a lot of conversations with the other GPs. They will refer patients to me, and I, vice versa, will refer patients to them. Whereas now, I've been a nurse practitioner for 20 years. I don't like to do it too often, but lots of my patients' care is simply run by myself. It's autonomous. But medico-legally and nursing legally, you need to make sure you've got your insurance, indemnity insurance, but you also need to make sure that you can follow the train of your diagnosis, your intervention, and your treatment. So I always tread carefully, and I tell any nurse practitioner that I mentor to tread very carefully in this area so that they actually monitor themselves very well throughout it, and they work collaboratively with the medical profession. But as they get more and more experienced, they then run their own clinics. They can certainly do their own work autonomously, and there is no problems with that at all. And in actual fact, most of the doctors are quite happy with that, and they actively refer to me for care and intervention for patients that I manage myself. Great. Maybe we should take one question. I don't know who was first, so yeah. And then we have more from online. Yes, please. Yes, hello. I would be interested to know, how did you manage to make nursing services rebatable? Yeah, so nursing service rebatable is only for community-based processes. The patient is not admitted, so therefore it is not an incurrence against the public health sector. So if you see a patient outside of
the hospital, then you're able to, you're not seeing an inpatient. So I can't claim any MBS item for a patient inside the hospital. So I do a flexible cystoscope, I do consults, I do a PSA monitoring in the hospital, or I see a patient in the hospital. There is no ability to claim because that's already provided by the government under Medicare. But if I see a patient privately, then I'm able to claim. So if I work for a clinic or work in the general practitioner clinic, I can bulk bill the patient because they're not actually in the hospital. So they will have to pay for that service, but it's not coming out of their pocket. It's come out of the Medicare bucket, so we speak. Okay. We have another question here online, which is, which asks or basically investigates a little bit. Does it mean, or it sounds a bit like in the end the nurse practitioner does the things the GP doesn't want to do or doesn't feel valuable to do? Is it like that, or is it just that there is a larger number of nurse practitioners? And does it mean traveling where no GP is traveling to? So a little bit. Yeah, a great question once again. I have to agree with you. Sometimes the GPs, they're a business. So general practice is a business. They are, they're trying to make a funding as such, and to make a living. So that's what they rely on. So to travel an hour and a half away to run a clinic where there might only be 10 patients and then travel an hour and a half back may not be lucrative to them, may not be a good choice of income. And so I'm quite happy to do it. My hospital's quite happy for me to go out there and provide service to rural patients. So therefore, we're able to do it. So yeah, GPs, yeah, maybe they don't do the long distance hauls, so they don't want to travel out to patients. But many of our areas are just shrinking, unfortunately, in Australia. So everything's moving towards the cities, and all the smaller towns and hospitals, unfortunately, are providing less and less services. So this is an opportunity for nurse practitioners to fill that gap. We're not taking over from doctors. We're just simply augmenting the role that they used to do. And they that we do it. They really do. And certainly the communities are ecstatic about it because they now get a service that can provide their medications, can provide their tests, and provide referrals for diagnostic or specialist reviews. I believe it sounds like you're also passionate about it. To do I love it. Yeah. And yeah, but that's, as you said, I mean, there is a different perspective. You consider your work as a business, or you consider your work as, your passion, your vocation, I do love it. You bring that across very well. Yeah. There's another question over there. Thank you so much for your presentation. I found it especially inspirational how the relationships between the nurse practitioners and the doctors grew over time. Because I feel like in Germany we sometimes have a bit of a chicken-egg situation where the nursing profession is asked to prove itself in this nurse practitioner context in order to get the GPs and the doctors on board. But then on the other hand, we don't get the chance to prove ourselves a lot of the time because they're not on board yet. So it can sometimes be hard to get a grip or get some traction. Is there some advice you can give to us on how to foster and facilitate these relationships? Oh, I've got a lot of advice. We haven't got enough time, but we've got a lot of advice. Look, it's really tough. The GPs didn't like what I wanted to do when I started. They absolutely hated it. They just wanted practice nurses to work with them. They didn't want somebody who used their brain or used their thoughts. But as time went on, I remember I had to agree to not prescribe, not write one script, not write one referral, and not do any x-rays or pathology for 2 years. When I was endorsed. I was fully endorsed, no worries, good work. And I told my clinic
to prove to them that I wouldn't do anything silly, and that they could trust me, and I would work collaboratively, that I would not do anything. And I didn't for 2 years. And after 2 years, I had a meeting and I said, "You've reviewed all my patients that I've seen over 2 years. Anyone got any problems?" And they said, "No, not at all. We think it's fantastic. Carry on." So it worked very well. But I think the biggest issue with, and this is nothing against the medical division, but they aren't informed about this process. They just automatically think that we're going to take, on their roles and take their patients away, maybe take their income away. As I said, we don't want to be doctors. We just want to be very good at what we do in our specialist area. We keep in our lane, we stay within our scope, and we do it well, and we do a really good job, because nurses are fantastic and they're passionate about this. I don't care about lots of other aspects of general practice, but the ones that I do deal with, I'm very good at, and I know that I'm good at, and they know that I'm good at it now too, which is very important. And I publish on it, and I write a lot of papers, and they're very impressed with it. But that's what you have to get. You have to actually prove that you're not there to take their money or their patients, or kick them out of a job. So it's a bit of a turf war, but it's worth fighting. I'm sorry, I've got no hair, sorry. Thank you, Stuart. We don't have much more time left, but I'd love to ask you one question that will prove to be important for this afternoon when we talk about what we can learn for Germany. In the initial process, when nurse practitioners became prominent, or this role was emerging, could you elaborate a little bit, because I know the US case, but in Australia, is there anything we can learn from Australia, how to put this on the right road ahead, and without spending years to make it happen, But how did you do it? Because initially you mentioned it was very much restricted, and then it was opened more and more. What was the story behind it? Yeah, that's a great question too. The story, we obviously tried to follow the American model, and I think England probably tried to follow our model. The most important thing is to actually protect the title. So whichever title you guys go with, protect it. Put it in legislation, protect it, register it, and make sure that people have to meet certain standards to call themselves a nurse practitioner. I remember I was listening before that you want nurses at the table. You definitely want nurses at the table, and that's why you want your nursing endorsement, or your division, so we call it the Australian Nurses and Midwifery Foundation, that they're at the table with the doctors saying, we're not after your job, we're just after supporting patients better. Germany is in need of greater care for patients. We have got models we can follow them well. It took us a while. Our numbers are steadily growing, and the acceptance is far better now. And it will be rough. It'll be rough at the start, but certainly once you can get all your ducks in a row, get your legislation, get your title protected, and make sure that you have nurse practitioners following and are endorsed and recognised, then you'll make good progress. Just start small, keep in your lane, and then you can get bigger. That's where I'm at now. I see anybody anywhere or whatever, but it's 20 years of doing it. In the first 3 years, I was too scared to do anything outside my line, and I didn't. And did you have any initial activities that were already, let's say, taking place while the role was established? Is that? Yeah. So did it start bottom up or top down, or how would you describe that? Yeah, I certainly started from the bottom up. I was doing a lot of research. I was also working in acute sector. I was working in neurology, but I wasn't doing anything. I was looking after the patients, but I wasn't working as a nurse practitioner. So I had the basis there, and that's what I say to people. If you want to be a nurse practitioner, work in your field, own the field, know the field back to front, and then you should be endorsed. You have to prove that you know how to manage anything, that you're able to work
above what we classify as a standard nurse, and that you're an expert in that field, and that you have the skills and experience to back that up, and that you will be wanting to work collaboratively with others, which is a fantastic option. And with that, I'd like to close here. Thank you so much, Stuart, for your insights. And I think we are ready for some food. So I'd like to announce the lunch break here for a good hour, I think. So you will hear a gong, I think, or some music to get back here after the break. And then we'll talk about what we can do in Germany, we've already heard. Thank you. Machen, wenn jetzt alle da sind.
Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back, all you gotta do is say, what would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Baby, drinking champagne on the beach of Malibu, cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. What would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Satisfied with me. To be satisfied with me. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. Took a look at myself for a minute, I've been too washed out of the stop to rethink it. Bad vibes are coming like waves, I had to decide why I wanna break down. For a minute it's okay to take a second just to let the intuition happen. You see I slowly definitions spend it down for granted. This is all the past time, drinking in your times, I'm having the best life. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I don't really care that I'm tired, it's a mess. I just really wanna find a way out of the stress. I feel tired, I wanted to rewind, maybe just rewrite another happy ending to this. Baby, I feel like I'm going crazy by the second. I would love to raise a glass, say a toast, congrats on the good vibes, blessing for true life, praise for the old times. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby.
friends complain it's been 3 days since they heard from me. Somehow I always find ways to show up late to parties. Kind of thing to wear is probably cause I don't do laundry. But you do something to all my bad habits. Don't know how that happens. Yeah, you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend my day on the interstate just to see your face at an old cafe. Never miss your call even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Soon as I'm leaving your place, I turn into the old me. Got 3 tickets on the way home, cause I won't quit speeding. I don't know what's happening to me. Cause when you're not in the room, I fall right back into my bad habits. Don't know how that happens. But you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend my day on the interstate just to see your face at an old cafe. Never miss your call even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Light my fuse, set me on fire, striking a match on our lips, hot like June, cutting the wire, shutting the lights off in this room. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom when I'm with you. One touch electric, 2 flying sparks, 3 seconds from seeing stars. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings up where you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move. Pull me in, summer so hot, got me upside down, baby. I'm all in, falling apart whenever you're around. It's true. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom. You're all I wanna do. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings up where you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move.
just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back, all you've gotta do is say, what would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Baby, drink champagne on the beach of Malibu, cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. What would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Satisfied with me. To be satisfied with me. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. Took a look at myself for a minute, I've been too washed out and I stopped to rethink it. Bad vibes are coming like waves, I had to decide why I wanna break down. For a minute, it's okay to take a second just to let the intuition happen. You see, I story definitions faded down for reminiscences on the past time, drinking in new times I've had in the past life. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I don't really care that outside is a mess, I just really wanna find a way out of the stress. I feel tired, I wanted to rewind, maybe just rewrite another happy ending to this. Baby, I feel like I'm going crazy by the second. I would love to raise a glass, say a toast, congrats on the good vibes, blessing for true life, praise for the old times. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up late out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long.
friends complain it's been 3 days since they heard from me. Somehow I always find ways to show up late to parties. Kinda thin to wear is probably cause I don't do laundry. But you do something to all my bad habits. Don't know how that happens. Yeah, you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend my day on the interstate just to see your face at an old cafe. Never miss your call even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Soon as I'm leaving your place, I turn into the old me. Got 3 tickets on the way home, cause I won't quit speeding. I don't know what's happening to me. Cause when you're not in the room, I fall right back into my bad habits. Don't know how that happens. But you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend my day on the interstate just to see your face at an old cafe. Never miss your call even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Light my fuse, set me on fire, striking a match on our lips, hot like June, cutting the wire, shutting the lights off in this room. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom when I'm with you. One touch electric, 2 flying sparks, 3 seconds from seeing stars. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings are gray, you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move. Pull me in, somersault hard, got me upside down, baby. I'm all in, falling apart whenever you're around. It's true. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom. You're all I wanna do. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings are gray, you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move. Move with my body, 2 flying sparks, 3 seconds from seeing stars. Yeah. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings are gray, you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move. I like the way you
Hello, hello. Okay, so I'd love to welcome you back after this, well, I guess inspiring morning, and also I think we left with quite a lot of work to do and questions and maybe some answers, and hopefully at the end of this afternoon some commitments to next steps. I'd love to show you quickly what our graphic recorder took away from everything we talked about, just to show you that things are happening and there is something growing here while we are talking and discussing. And we don't want to go in details because that's what we're going to do at the end of the afternoon. But you see, there is a creative process at work. And that's also something I guess you can take home and maybe reflect on later. So without further ado, I'd like to jump into the next session and introduce Steph Lawrence. She's the Chief Executive at the Queen's Institute of Community Nursing. We are playing glass football here to start with. She's also the former chief nurse at Leeds Community Healthcare NHS Trust, and she has truly helped shape community nursing at a national level all over England. Steph, please, stage is yours. Thank you. So good afternoon, and thank you, first of all, for inviting me. It's a real pleasure to be here with you today. So my name is Steph. I am the Chief Executive of the Queen's Institute of Community Nursing, and I'll say a little bit more about that shortly. I'm also a district nurse by background, so that's been my role for the last 25 years, and I'm an advanced practitioner with prescribing rights. So today I want to talk to you about community nursing, advanced practice and primary care in the UK, and in particular how nurses are educated, supported and enabled to practice autonomously in community settings. So over the next few minutes, I will describe the role of the Institute, explain why community nursing is so important within the UK health and care system, outline the education and training pathways for specialist community nurses, and consider how expanded nursing roles have benefited patients, families, nurses and wider services. I will also touch on collaboration with physicians and multidisciplinary teams, digitalisation and some of the challenges that remain in the UK. So to begin, I'd just like to say a little bit about the Queen's Institute of Community Nursing. We're really known as the QICN, it's much easier. The QICN is the oldest nursing charity in the world. We are in the Guinness World Book of Records for that. And we were established in 1887. And we were established to train district nurses in the UK. So that's how far back community nursing goes in the United Kingdom. That historical purpose is still really relevant today. We, as an institute, continue to focus on the quality, development and recognition of nursing care delivered outside hospital settings. Today, the QICN supports nurses working across community and primary care, which includes district nurses, general practice nurses, community children's nurses, nurses working in palliative and end-of-life care, nurses who work in health and justice settings, and many others, including, I was just talking to Gerli at lunchtime, including nurses that we train specifically to look after our homeless population in the UK. Not something we're proud of, but something that is there.
Our work also includes professional standards, education, leadership development, policy influence. We've heard how important it is to be at the table this morning, and my predecessor in this role used to say, we can either be at the table or we will be on the menu. I don't want to be on the menu, thank you. We also provide practical support for nurses working close to people's homes and communities. So why does community nursing matter in the UK? The graphic up here is our 10-year health plan, developed by the current government coming up to a year ago now. Called Fit for the Future, and it is a plan for how we will deliver more care closer to home. So community nursing matters because that centre of gravity in healthcare has been moving away from hospitals and towards people's homes, general practice, care homes, hospices, schools, prisons and other community settings. This reflects the needs of our population. People are living longer, often with multiple long-term conditions, frailty, disability, social complexity, mental health care needs, or a need for palliative and end-of-life care. In that context, community nurses are central to prevention, early intervention, long-term condition management, wound care, medicine support, safeguarding, rehabilitation, palliative care, and reducing avoidable hospital admissions. The work is highly skilled because it often takes place in environments that are less controlled than hospital care. It's usually behind closed doors in somebody else's home. Nurses may be working alone, making decisions with limited immediate support, whilst also taking account of family circumstances, housing, social care, and the person's own goals and preferences. In the UK, registered nurses, community nursing expertise is developed after registration. So we first of all train as nurses, and then if you want to go on and specialise in something in community, there's an additional training pathway for that. So further post-registration education to prepare for specialist roles in community nursing. One of the most important routes is the specialist practice qualification. It prepares nurses to practice autonomously in defined fields of community nursing. It's generally either a year or a 2-year pathway, dependent on whether it's full-time or part-time. And in the main, it is delivered at level 7, so at a master's level now. And it includes independent prescribing within that. So I said some of the specialist fields earlier, but the other ones, there are 9 pathways. We train nurses in adult social care nursing, so nurses working in care homes or in adult social care are trained to the same level as a district nurse or a general practice nurse and able to prescribe. These are not simply extensions of hospital nursing roles. They require a particular body of knowledge and skill related to assessment, risk management, independent decision-making, leadership, public health, care coordination, and working in partnership with individuals, families and communities. The Nursing and Midwifery Council, who are our regulator of nursing practice in the UK, approved updated standards for community nursing specialist practice qualifications in 2022. These standards are important because they describe the knowledge, skills and attributes expected of nurses working at a specialist level. They also help employers, universities and nurses themselves to understand what high-quality specialist community practice should look like. So expansion of nurses' responsibilities in primary and community care. Over time, nursing roles in the UK have expanded considerably. This has happened in response to population need, workforce pressures and a policy direction that aims to provide more care closer to home. Community nurses now routinely manage complex caseloads, lead teams, coordinate care across different organisations and make independent clinical decisions. One of the things in the 10-year health plan is a talk about integrated neighbourhood working, and I know we've heard quite a lot about integrated and collaborative working this morning, but that integration is critical and nurses are leading that in the UK. Many specialist community nurses are also, as I've said, independent prescribers. They prescribe within their scope of practice, but they can prescribe
literally anything, including controlled drugs. But you have to know as a prescriber that it's within your scope of practice. So I can clearly stand here and say that I've never prescribed, for example, something, I don't know, some specialist medication that might be way outside of the scope of my practice. But I have prescribed lots of controlled drugs and lots of other things that have been relevant and appropriate for my patients and within my scope of practice. It's really important that our nurses can prescribe in the community because it can reduce delay, it improves continuity, and it allows care to be delivered in a more responsive way. For example, a nurse assessing a patient at home may be able to review the person's condition, identify what is needed, prescribe appropriately, and put a care plan in place without ever referring to another clinician. So what changed and what problems were we trying to address in the UK? So historically, care for people with complex needs could be fragmented. A patient might need several different appointments, referrals or professional contacts, which meant that their care was fragmented and wasn't joined up. There could be duplication, delays and uncertainty about who was coordinating a patient's care. The development of autonomous specialist community nursing roles has helped services respond more quickly and holistically. Nurses are better able to assess needs, plan care, prescribe where appropriate, escalate concerns, and coordinate support from the wider multidisciplinary team. This does not remove the need for medical colleagues or other professionals. Rather, it makes better use of each other's professional skills and helps ensure that the patient does not have to navigate a fragmented system alone. There are benefits for nurses and patients in this system and patient care. So the benefits of these nursing roles can be seen at several levels. For patients, the benefits include better continuity, earlier intervention, care closer to home, improved access and more personalised support. When a nurse knows the person, their family, their home circumstances and their wider care network, care can be more tailored and more realistic to their needs. For families and carers, community nurses often provide that practical advice, reassurance and coordination of care. They may be the professional who helps families understand what is happening, what to expect and who to contact if the situation deteriorates. For nurses, specialist education and autonomous roles strengthen professional identity. They provide clear career pathways, greater autonomy, leadership opportunities and recognition of the complexity of work that has sometimes, I would say always, been less visible than hospital-based care. For the health and care system, these roles support hospital avoidance, provide safer discharge, support long-term condition management and integrated community-based care. They help shift the focus from reactive care to earlier intervention and prevention, which is essential if services are to meet the needs of an ageing population with increasing complexity. But we do, of course, have to collaborate. We can never work in isolation. It's fundamental to community nursing. Community nurses work closely with general practitioners, hospital specialists, pharmacists, allied health professionals, social care teams, voluntary organisations, carers and many others. In community settings, no single professional group meets all the needs of people living with complex health and social care issues. In practice, collaboration may happen through multidisciplinary team meetings, shared care plans, referral pathways, integrated neighbourhood teams, and informal professional relationships. It's important to say that the nurse's role is never a substitute for medical practice. We've heard that already. It is a complementary autonomous role, focused on holistic assessment, prevention, continuity, care coordination and ongoing support. Good collaboration depends on trust, shared information, clear escalation routes and respect for each professional contribution. When those conditions are in place, patients experience care that feels more joined up and less burdensome. A little bit about digitalisation in the UK, particularly in community and primary care. We do have problems, just like everywhere else in the world. It's a really important part of this picture, though.
In the UK, digital healthcare is advanced in some areas, but still really variable across the services that we run and organisations. Primary care has used digital records and electronic prescribing systems for many years now. And patients increasingly access services online for appointments, repeat prescriptions and parts of their health record. Tools such as the NHS app, remote consultations, electronic patient records and data sharing are increasingly important. For community nurses, digital tools can support mobile working, safer documentation, communication across teams and more proactive care planning. The ability to access and update records while working in the community can make a significant difference to safety and continuity. However, there are challenges. Systems do not always speak to one another. We were speaking last night about interoperability and how it's not very interoperable. Some patients are digitally excluded. That is a real issue for us in the UK, and I'm sure it is across the world. Staff need time, confidence and support to use digital tools as well. We've already heard today that the nursing population is an ageing population in itself. And certainly as somebody who was a child of the 1960s, some of this digital technology has been difficult to come to grips with, so we must take that into account as well. Connectivity can be difficult. So we do have quite remote parts of the UK where connectivity is not always as you would expect it to be, and that is a real challenge if you're out and about in the community looking after people. So digitalisation should be seen not only as a technical project, but as a workforce inclusion and service redesign issue. So what are our remaining challenges and what are the future priorities? So despite the progress made, significant challenges remain. Workforce shortages and recruitment pressures are major issues across community services. Community nursing can be highly rewarding, but it is also demanding. Nurses are working with complexity, uncertainty and high levels of responsibility, often in settings where their work is less visible to the public and to policymakers. We need greater visibility and recognition of community nursing as a specialist and advanced area of practice. We also need education pathways that are funded, accessible and consistently implemented. Services need better digital infrastructure, shared records and more time released from administration into direct care. Future development should focus on prevention, health inequalities, integrated neighbourhood care, leadership and support for nurses practising autonomously in complex settings. So my closing message, the future of healthcare depends on strong community and primary care services. Nurses working in these settings need high quality education, clear standards, support for autonomous decision making and effective collaboration with other professionals. If we invest in community nursing, we invest in care that is closer to home, more personalised, more preventative and better aligned with the needs of people and communities. The UK experience shows the importance of national standards, specialist education pathways, professional leadership and collaboration across health and care systems. If we invest in community nursing, we invest in care that's closer to home. It's more personalised, it's preventative and better aligned with the needs of our patients and communities. Thank you. Thank you so much, Steph. That was wonderful and really insightful. I'm really impressed by all the great work you're doing, and I know the UK system also by heart, and I think it's really one of the pioneers in this field. So thank you. We have time for one or two quick questions from the audience, if there are any. There are no questions online. Yes, there's one. Thank you so much for your presentation. I'm wondering, we heard this morning a lot of benefits in terms of outcome, patient-related outcomes. Do you have any data on financial benefits of community health nurses? So, in the UK, we're very, very good at measuring what happens in a hospital. We're not so great at measuring what happens out in the community, but we are beginning to look at that, and actually this is where technology is really helping us. So we've got some apps now around wound care and wound healing rates, and actually what it's showing is when we use that digital technology and use it appropriately, we're healing patients' wounds much quicker, which of course releases more time to care, but
first and foremost is most important for the patient that's involved. So there's a little bit of data starting to come out around that, but we do need to get much better. We need to be commissioned for delivering outcome-based care rather than counting widgets, for want of a better way of saying it. Okay, if there are no more questions, thank you so much again, Steph. And we'll see you in a second for the panel. And I am delighted to announce Gerli Levit, joining us from Estonia. She's a quality specialist and council member, a WHO consultant on nursing development, and also an entrepreneur, an owner of a nursing company in Estonia. She's wearing many hats, we learned: educator, health policy expert, advanced nursing practice, professional advocacy, international collaboration. Speaks for itself. Gerli, please. Guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser großartigen Konferenz. Mein Name ist Gerli und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie sich die Advanced Practice Nursing in Estland entwickelt hat und wo wir heute stehen. Dankeschön. I knew it that I wanted to do that before I knew it what I'm going to say. But yeah, as was said, that I wear many hats. And here is a quick resume, what I'm doing and have been done several years. And now really I own a company. We employ 16 nurses who are providing care for approximately 6,000 children. And the main focus right now is school nursing. Nurses in schools are totally autonomous, so there are no doctors and they make all the decisions themselves. But we have provided home nursing, like a community nursing in your perspective, and we will have that again soon. So, and as I was saying, in the schools we are solo players, but we interact and cooperate with several different specialists, including GPs, of course, family nurses, and other specialists. So although our nurses are independent, they still need cooperate. So that's the one thing that have been here said several times already. So. But before I start about the APN, and I use APN, Advanced Practice Nurse sentence, because we don't divide APNs different corners. We just have APNs. But Estonia is a small country. We are part of north of Europe. Population is 1.4. It's a very small, considering that I'm in Germany now. We have several islands, lots of forest, and our capital is Tallinn. I hope some of you have been visiting us, but go further away from Tallinn as well, please, because the whole country is very, very beautiful. 94% of the population is using internet. That means that elderly people do use it as well. My 88-year-old grandmother is using internet, although there are several elderly people who don't like to use computers. So Steph was saying that we need to consider them as well. We do, or we try to do in Estonian. that. So me as an employer need to declare my taxes every single year. We do it in electronical way. Identification takes us 1 minute, and the other minute I do my declaration, because everything is online. My incomes and outcomes, everything. So, and I love the system that we vote online. We don't go to the offices and make some crosses. We just take out our computers and vote. And hopefully this spring, next year, we can do that over our mobile phones as well. So let's see.
But we like our genome and we give it out very freely. So more than 200,000 people have given for the science the genome. I'm one of them. So it's a very big opportunity that if I get some heart disease or some other disease, I can get personalized medicine. And we are making very huge steps on that direction in Estonia as well. We have everything digital. Every patient has a patient portal, and the patients can open up the information there and close up the information there. When I'm a mother and I have children under 18 years, I can look what the patient portal have about my children. And when, for example, my husband doesn't have the access without I'm allowing him to access my patient portal. And Estonians love that. And never mind what kind of service, healthcare service you're receiving, you go home at least 1 week later, you have the data on your cell phone. We have even an app that shows us how many real estate we have, cars we have, and what kind of education we have. And I can even apply to get married, for example, there. So, and we, of course, have everything digital in healthcare as well. As you see, 99% prescriptions are digital, health certificate and all other things are digital. If you need an ambulance, the ambulance will come. The leading position is a nurse or APN nurse, and she will have a tablet and she will see everything there is to see about you. So no diagnosis is missed, no allergy is missed, hopefully. So it's a very good way to really provide a good care. So before we had the pandemic, then we didn't have remote appointments, and maybe the e-consultation was not so popular. But when we had the pandemic, we got it all. Before 10 years, we have talked about it. So sometimes pandemic can be good for us. Sorry for saying that. But yeah, that really helped us get through some ideas that we were wondering about last 10 years or so. But now about the APNs. Nurses in Estonia get their nurses' education only in bachelor level. Starting in 1996, if you want to become a nurse, you have to graduate high school, and then you could apply for the position of becoming a student. That's a general knowledge. You can work anywhere, actually anywhere. No areas of healthcare you can't work. You are starting like a rookie, of course, but there are no obstacles on your way to be a real specialist. And APNs, another hand, they have little restrictions, but the curriculum is lasting 1.5 years. That's the master level education. And if you put 3.5 years and 1.5 years together, it's a minimum amount of studies you have to get a master degree. And like already 23 years, we only have 4 specializations. We don't have any other. And that's because Estonia is a small country. We have under 10,000 nurses. So if we are specializing for 20 different specialties, we can't rotate. And we are locking ourselves totally. So 2003, there were some committee that said that only 4 specialties. Mental health nursing and public health nursing is something that in the community level are the most valuable in Estonia as well.
and I will talk about that in a minute. But never mind, are you nurse or APN? You have to register yourself in the national register. Without it, you can't go and work. No nursing, no advanced practice nursing. And if you, for example, are employer and you want to hire somebody, you can go to the register. It's a publicly viewed register, and everyone can see what is your encode, for example, and where have you worked. So that's a very good system. A little bit statistics as well. I said that nurses are under, we are less than 10,000 working every day, but in the register, as you see, it's almost 17,000. I'm one of them because I'm not working as a nurse. I'm a quality manager and do every other thing to develop nursing, but statistically, I'm not a working nurse. Most of them, 17%, are working in the public sector, 30% in the private sector. And one interesting statistics, I believe, is that only 1.0% nurses coming from abroad. All the others are educated in Estonia. And there are two reasons for that. The biggest one is that the Estonian language is very hard, and to get and provide a service, you need to know the language at first. And the education is not so similar and in every other countries, so it's not very easy to come in. But it's very easy to go out. Oops. But yeah, it was mentioned here that the nurses are getting older. That's the same story in Estonia as well, and we are lacking around 4,000 nurses. So it's a huge amount. And a little bit statistics about the APN as well. According to the last week or so, or 2 weeks ago, we had a little more than 1,000 APNs. And you can see the statistics, how many different specialties we having. As I was saying, nurses and APNs can work wherever you want them to work. It needs to be a position, and somebody should hire you, and you can choose as a nurse and APN where to work, because there are so many choices. And of course, some nurses are gone to the ministry, health insurance fund, etc. They are lecturers and etc. We divide nurses and APNs by the rights and responsibilities. We don't talk specifically what the nurses do and what does the APNs do more in the everyday work. It comes down to the rights and responsibility. Every nurse can open and close sick leaves if the nurse has an appointment, ambulatory appointments, and the nurses can prescribe aids, different types of aids. But APNs have the right to order necessary, more widely list of different blood tests and X-rays and etc. They can refer patients to the other specialties. They can, for example, refer to the doctors, physiotherapists, APNs, and maybe just nurses as well, and of course doctors. APNs can conduct e-consultations, nurses can't. And that's the educational reasons mainly. If Steph was talking about the independent prescription, we don't have that. That's in the future we're hoping to have. But now we can prolong the prescription that is already there and written by the doctors. And the most and the biggest thing that is dividing nursing and APN are the coordination. For example, in primary healthcare centers, there are
always one GP and two nurses. One can be APN, or it doesn't have to be, but sometimes or more often there are. Then the coordination stays in that center. And if you need a home nurse, community nurse, or some other specialist, the center does the work of coordination. Usually it's APN. In the centers, we have a mental health nurses. They are APN level educated nurses. And to provide mental health services, you have to be APN in that specialty. That's the only restriction we have. But if you are a mental health nurse and you want to provide the community nursing services, here you go. No restrictions there. And the mental health nurses can provide some therapies that no other APNs can provide, and they get money for that as well. And in ambulance, usually the brigade leaders are APNs, and if you are in Tallinn and you have an accident and you are going to the emergency care, triage is made by the APNs usually as well. I put a very heavy slide here, sorry for that, but no matter are you nurse or APN, the left side is something that we all do. We are assessing, monitoring, putting down the nursing diagnosis or problems. We will figure it out, and then we put purposes and outcomes and planning and implementing and all that. But in family nursing, in those centers, in the teams, they are dividing the tasks. In home nursing, yes, you get a referral to provide the service, but the nurses are there independent to make new choices concerning the patient health status. And in school, I was saying that the nurses are, of course, independent. And we are really hoping that in the future, the primary sector's APNs have more rights than they have it now. One example, this is my family center where I worked 11 years, and it's quite fancy. I had more slides with the inside as well, but I don't have the time, only 38 seconds left. And every GP has at least two nurses, home nurse, midwife, mental health nurse, starting in 1.5 years ago, and etc. And one GP has in her list, usually they are hers, approximately 2,000 patients. So 3 people are responsible for 2,000 people. And future challenges, as I was saying, we don't have independent prescription for the APNs. We would like to get there, and next year, I know that the Estonian Nurses Union will make the proposal, and hopefully we have a better willingness or political will to do so. Right to prescribe medical devices, that's ongoing right now, and we hope that next year the right is there for APN to use. And of course, in primary healthcare, for example, when I was a family nurse, I prolonged the medicine prescriptions, I did the certificates, I did everything, but I couldn't sign it. So we are hoping that someday we can legally do all those things that the doctors usually think that we are capable. So let's hope for the better future. And just a quick remark, we started the last path of the development 2017. We upgraded the curriculum of APNs. We did the lobby work very heavily. We connected with the hospitals and primary sectors, and we did 2 pilot projects to achieve the APN fully in our healthcare system in 2024. So it's doable, but you have to be very strategic. Thank you.
Thank you. Thank you so much, Gerli. Very, very fascinating insight. What are you going to do in the salt chamber? Thank you for asking. In Estonia, if you go to spa, for example, there are salt rooms covered with salt. And if you have some lung or some kind of diseases over here area, you sit there relaxing, having some salty air to breathe, and then you come out and feel fresh and very salty. So it's a rehab trip. Yeah, some kind of. And in our facility, there are a small salty room, and I love it there sometimes. Fantastic. Is that a usual thing in many of them? No. We had That's a special feature. We had one nurse who loved the idea of having that, and our team went along with that. Excellent. So the perfect lobbyist. Yes. All right. Any questions? Yes, please. Coming up. Hey, thank you for your excellent presentation. Thank you. I was wondering, you mentioned that nurses are also working in schools. Can you say a little bit about that in Estonia? Because currently we are discussing such an approach. We have some pilot models. But so I would be interested to hear about it. Okay. We started in Estonia that road approximately 16, 17 years ago. So the first companies who are providing the school nursing are that old. So that's why I know it. And the nurses are doing the assessment in certain grades. For the children. They, of course, make the vaccination. That is according to the guidelines, and they are there every single day, starting at 8 a.m. and until 4 p.m. So they are there for the children, only for the children, not the families, not the teachers, but only for the children. And the main issue is to prevent and promote the health. We have one question here online, and then a short question. You told that you are more women working in hospital or in nursing, and now 4% are men. In Germany, we have 20% men in hospital and nursing, and 80% women. Why? Actually, I don't know. The last few years, the more men come in, because if they go to the military service, they usually get the paramedic certificate. That's not the same that you have here. That means only 200 hours training in Estonia. But they have the sense of it. What is about working in healthcare, and they are coming more and more. Now, if you look in the universities, every year approximately 10 to 15% are men. So it's getting up, but it takes time. Very quick, maybe this last question: do people have to register to use a family center? Yes. Yeah. Yes, they have to make paper, digital paper, to do that. Of course. Of course. And then the family center will answer. And it takes 30 seconds? Approximately, yeah, because we have this prompts already there. Okay. So, yeah. And sometimes the centers have to refuse it because they don't have the room. But in Estonia, everybody have their center. Perfect. Thank you so much. See you in a few for our joint discussion. And now I have the great pleasure to announce a tandem, a German-Spanish tandem. Please join us on the stage. Marta Pisa. She's a registered nurse and family and community nurse specialist in Mallorca, Spain. She brings very long experience in primary care and community nursing, including nursing coordination, primary care, real primary care management, and clinical information systems. Welcome, Marta. And Martin Schunak.
He's the nursing director at the Elbland Klinikum in Radebeul, here in Germany. He connects hospital nursing leadership with the German community health nursing context and contributes a practical transfer perspective from Spain to Germany. And I learned Marta enjoys singing and music a lot. Not now. We keep that for later. Martin Schunak is an ultra runner, that he compares to, this is just like community health nursing. So I'm very sure you are in pretty good shape to continue that run until we finally get this implemented in Germany. Thank you. Well, good afternoon, everyone. I would like to begin by thanking the organizers for inviting me. And, well, I'll pass the agenda because I haven't enough time. Sorry. Well, the aim of my intervention is to explain you our healthcare system in Spain and the key role family and community nurses have gained over the years. As you may know, our national health system is a beverage type funded through taxation and with universal access coverage. And, well, we have one single national health services, but competencies are transferred to the different 17 autonomous communities. So the country is divided into health areas, which is the fundamental structure for responsible for managing health centers, to managing the health services and implementing health programs. At least the health area must have at least one referral hospital and several basic health zones. The basic health zone it has one main health center and several basic health units, which are smaller, when geographical distance makes access difficult, mostly in rural areas. And there is when the primary care team operates, is a multidisciplinary team working collaboratively to care for the population living in this basic health zone. So I currently work at Santa Maria Health Center, which is a rural primary care in Mallorca. We provide care for over 17,000 inhabitants living in Santa Maria, Bunyola, and Santa Eugenia. And, well, our primary care team is composed by 13 nurses, 2 of them pediatric, 10 doctors, 2 pediatricians, 1 complex case management nurse, a midwife also, 2 healthcare assistants, and 7 administrative staff. And the team is coordinated, but it's also distributed between the main health center and these small local units in Bunyola, in Palmanyola, and Santa Eugenia. So every patient has a doctor and a nurse assigned, and this is the patient micro team. We call it micro team. He can request an appointment with any of us, with the doctor or with the nurse, depends on the interest of the patient. And the goal of the micro team is to improve continuity of care, to enhance communication, and to increase efficiency by ensuring patients are always, or we try at least, but always see the same providers. Coordination between micro team is essential, especially in complex chronic patients. If we talk about nursing academic evolution, well, before 2008, you could, if you wanted to be a nurse, you could study a 3-year university diploma. But since the Bologna process now is a 4-year university degree, 240 credits, and then when you finish, you can access to a master and then later to a doctorate. But in Spain, some healthcare professions have another pathway, have specialties. When you finish, when you're a nurse, you can pass a national exam and you can choose any of these specialties. Of course, family and community nurse, mental health, occupational also, pediatric, geriatric, and a midwife, of course. The specialty training system is based on a 2-year residency with a very practical approach. While you are acquiring theoretical knowledge, you are also beside your tutor in a real health center with real patients, training your skills as a family and community nurse. The specialties were created in 2005, but it wasn't
until 2010, when the government created the specialty training programs. Since that year, the number of residents that started their residency has been increased every year. In this same year, in 2026, more than 950 nurses have started their residency, their family and community nurse residency. But besides, an exceptional pathway was established for nurses that were working for 4 years or more in primary care field. In 2022, we did a national exam, and those who passed, we obtained the specified qualification. So nowadays, we are more than 17 family and community nurses specialists in Spain. However, the implementation of the specialty is uneven across autonomous communities regarding creation of specific jobs or professional recognition. Regarding advanced practice, although many nurses work developing advanced practice competencies, this role is not yet officially recognized or regulated in Spain. Well, as I told you before, in my opinion, we family and community nurses are playing a key role nowadays in primary healthcare model, but at the beginning we didn't. In the middle 80s, when the primary care model expanded and nurses joined the family and community, the primary care team, the model was more doctor-centered, more reactive than it is today, and our role, nurses' role, was more technical, with less autonomy, and with more limited competencies. But a few decades later, there appeared many challenges, with population getting older, like in all Europe, I suppose. Chronic diseases prevalence increased. Also, doctors' agenda were overloaded, and the initial intention of implementing community health interventions had not been achieved. So, to face these challenges, the healthcare model evolved, and concerning nurses, they put more nurses in the field, and nowadays the approach is more multidisciplinary and preventive, and we work with more autonomy, leading chronicity and community health mostly. But it seems it's not enough. I'm not happy to say that our family and community nurse ratio is 0.58 family and community nurses per 1,000 inhabitants. And the National Association of Family and Community Nurses in Spain estimates we need to be from 1 to 1.2 per 1,000 inhabitants, so we need to increase, we need to double. So we have a long way to run. So now I would like to talk about our current service portfolio. Nowadays, we lead community health interventions, as I mentioned. We work collaboratively with local organizations, such as schools and high schools, city councils, elderly associations. We implement vaccination and screening programs. We are the main responsible role organizing group education, such as smoking cessation, fall prevention in frail patients, active aging in pre-diabetes patients, and caregiver support groups, etc. We also lead chronic disease management through our assessment and care plan. We promote the patient's lifestyle changes and self-management. We are also authorized to request and perform autonomously several complementary tests like blood tests, spirometry, ABI, like KBPM, ECG. The patient doesn't need to go to the doctor first. So if we think it's time to do it, well, we request it and we do it. There's no problem at all. I think this way we help the system to be more efficient and responsive. We have also the continuity of care program, essential in chronic patients when they are discharged from hospital. By simply clicking a link from our medical record, we can have access to the hospital record, and it allows us to provide better care because we can see the patient's progress during hospitalization, and we ensure coordination between different levels of care. And, well, this is what I love most. We are the main care reference from frail patients who cannot come to the health center.
We have the home care program, and we try to do what we would do if the patient would come to the health center, but at home. Of course, family support here is very important. And we do our nurse assessment and care plan. We support the caregiver. We help him to organize all the care plan. We monitor chronic conditions, searching for detect early decompensation. We, of course, take care of pressure wounds. We coordinate with other professionals like social workers, physiotherapists, of course, our micro-team doctor. And we even do palliative care at home. The micro-team is responsible for doing that, but in some complex cases, we can refer the patient to the home palliative care team, which is a specialized team. But we don't leave the scenario. We keep beside the patient, and we try to coordinate with the palliative care team. That's very easy for us because we share the same software. So, well, we know it's easier when we share softwares. And the most recent competence we've assumed is the assessment of minor acute health problems, like upper respiratory tract infections or diarrhea or insomnia or anxiety or airway plugs, urinary infection in women, and this kind of issues. And we autonomously assess it, and of course, if we think the patient deserves, well, not deserves, sorry. If the patient needs to refer them to the doctor, we of course do it. Since 2018, in 2018, the Ministry of Health approved nurse prescribing guidelines. We currently have 9, but again, it depends on every autonomous community to develop their own protocols. In our case, in Balearic Island, we only have approved 2 of the 9, but we are expecting to get the 4 of the 9 protocols more, so we could prescribe more medications. Well, I wouldn't like to finish without mentioning management or nurse care is one of our competence. Not directly has an impact on the patient, but yes, indirectly. And of course, research and teaching undergraduate and postgraduate is still one of our competencies, and I think it must be. And I think I'm finished. I know I've left many things unsaid, but I haven't enough time. If you have then any question. Yeah, that's true. Well, I think it's on to Martin. Thanks. Yesterday evening, Marta told me that she will need 16 or 15 minutes. I think you're very fast. But I have prepared elevator pitch for the last, thank you, Robert, for the additional time. Let's have a look where we are. I'm from the district Meißen. You can see the red point, and for the marketing part of the elevator pitch, you can see the picture below. It's the city of Meißen. It's always sunny. We have so much wine. It's, if you like to visit, just do it. It's only 200 kilometers away from here. And although I live there with my 5 children in the district, we have a decreasing inhabitants. I do what I can. And the lack of the youngest, and we have an aging population with a need of care. It's increasing about the last years, and at Meißen, as you can see below, we are the second at the federal stage. So there are problems. On the right, we have problems in Germany with multimorbidity, especially in Saxony, and maybe you know this chart. It's a heat map for the avoidable death due to a lack of prevention and due to prevention. And Germany is red. So we have problems, but we are in Germany, and we think we have
good stakeholders. We know that fact. General medical doctors are decreasing, and nearly 30% are over than 60 years. So for the future, we have problems. The same in ambulatory caring services. There are 105 companies in the district of Meißen, but we have problems in rural areas. And no, we don't have a lack of hospitals in Germany. We have too many hospitals. That's a problem. And the most problem is that we employed so many nurses at the hospital, so many nurses we need in the primary care sector. So, as an appeal for the health insurance providers, we speak about financing, just avoid costs for disease treatment. For example, I'm a nursing director, I calculate always smart. We'd use 6 knee total anaesthesias per year and finance 1 community health nurse. For example, it's easy. To politics and government, look abroad and just make a law. I know you do that, it needs some time, but please do it smart and do it applicable for us. To the healthcare providers, for example, to hospitals, let's start. Katharina Janus told us, let's start, so let's start. Meißen is divided in 5 planning regions, so let's start with 5 CHN as a powerful team, I think, and maybe we can assist with experienced academic, if we have, or non-academic nurses, for example, with specialization of pain nursing, heart nursing, dementia care nursing, diabetes care nursing, and so on. To the public administration is my appeal. I think it's easier, connect each other, that's your part, and you're independent enough to do that. And I think this is important to the nursing staff. Here are so many nurses, I think, and community health nurses. Stay optimistic, stay persistent, ambitious. It's a long way. Yeah, we have to run a long way. I can run long ways fast. Let's do it together. Yeah. And last but not least, let's have a look abroad. I think it's always a good decision. Yeah, thank you. Thank you both. Fascinating, and I'm really looking forward to follow you, what comes out of this collaboration across Europe. May I ask everybody else we just heard with me on the stage for a very quick... okay, there's one question, Marta, for you, actually. Are there any... No, you can already come up. Are there also nursing assistants, is the question. Hello? Yes. Yes, there are. There are 1 or 2 or 3 in the larger health centers, but they are doing more logistical work than provide care. So they need, I think we need to change their role also, and I think they want to, because those who come from hospital see the difference, and they know they could be more next to the patient, doing care, providing care. Okay. Thank you so much. So, if there are no more questions, I think we can jump into our discussion among different countries, different experiences, different degrees of maturity of the nursing roles, I would say. And I'd love to start out with a more general question. What do you, or what does each of you think makes the role, or it could be the advanced practice nurse, could be community health nurse. What is special about the development in your country, specifically? Would you like to start, Steph? Yeah, of course. Can you hear me? Yeah. I think for a long time, community nursing hasn't really been recognised for what it is in the UK. I think we're at a point now, the 10-year plan that I showed you gives us a real opportunity to take this forward.
I personally believe, having been a community nurse for a long time, it's an absolute privilege to look after somebody in either their own home or their own community. And I think we've got to get that through to people more. So I think we need to stop admitting people unnecessarily into hospital. Martin made the point, too many hospitals in Germany, exactly the same in the UK, far too many hospitals. I know we need hospitals for certain things. I think the other thing is we admit too many people who are frail, elderly, with comorbidities who end up never coming out of hospital. And that's, I don't mean they come out of hospital, but they go into long-term care rather than into their own homes. So I want to see more investment in the community so we can keep more people at home. Okay. Yep. And I think, as you said, the UK is already providing excellent examples what could be done and how it could be expanded. Gelly. Yeah. What do you think? What makes it special, the APN, in your country? I think that the most special thing is now that the doctors are believing that that's the thing that can help patients. That is very interesting. Yeah. How did you get that job done? I didn't say that all doctors, but the number is getting higher and higher all the time because they have been working together with the APN, or they have more likely to hear what the APNs can do. So the community is getting bigger who is believing. So the evidence is there. Actually, the scientific evidence we don't have yet. No, practical evidence can also be practical. We have. Yeah. But about the data, we don't have the data to prove like you do, or you will be having that data. But we don't have that step taken yet. Okay. So. But you're getting there. Definitely. But I think it's super interesting that you get, or you start to get the buy-in. Because that is, I mean, I guess it's part of communication work. It's part of a good collaboration. You see good outcomes, you start believing in it. Yeah, because we started the intensive work in 2017, and we started to put down the messages that we wanted to communicate to the patients, to the APNs, to the doctors, and etc., to the politicians. And we sticked on that. And we repeated the messages all the time. We didn't change it, just to put another language, because patient needs to understand and they need one language and the doctors need another one. And the very good selling point to the doctors is let the APN work to the scope of their practice, because then you, the doctors, have free time to take on the really severe cases. And it sells. Very good. So thanks for highlighting the importance of a good marketing and communication in this whole process. But it's what you described is exactly what they did in France in these pilot regions. Very similar. It's really the communication strategy and involving people and talking to their ego as well. So they can look at the really interesting stuff. Marta, what makes it special in your country, the role of the nurse? Well, I think in our country, people start realizing our strength, our compromise. We are very compromised with community, and we feel a part of it. We are a part of it, and in everyday lives, in Santa Maria, for example, Martin, you know, people stop us and ask for something, or there's a question when you go to the street, and Martin says, oh, everybody knows you. Yes, of course. I'm so you're a part accessible. Of your community. Yeah, we try to be. And by the way, I think I'm surprised and not surprised, because I think we are facing the same challenges, although we are in different cultural contexts and health systems. We have problem with data. Maybe because care is not always tangible and it's difficult to measure, but
we know there can be ways of doing this. So nurses must be there in every decision space to participate in decision making. And in Spain, it's starting. And is it, I mean, it reminds me also, again, a lot of the French example. Is it also because of the Spanish culture? Or do you think it is more a very local thing in your community, that this is happening because you push things forward and people interact anyway, or is it? Well, interaction is part of Mediterranean lifestyle. That's exactly what I thought. Yeah, it's the same. Yeah. I think you were shocked sometimes by the way we... Shocked? How that? We communicate. Humbling all the time, yeah. Oh, okay. Well, and yes, I think it's a part, it's cultural, but we're trying to... It's also strategic. Right? Yes, of course. So you're leveraging what you have in terms of the culture to make something even better. Kind of. Okay, good. Martin, what makes it special in Germany? I think we have a good basis because on the operational floor, in the connection between nursing and general practitioners, I've seen many good practices. I see there's a very good connection. We have problems on the political area, but not on the basis. So let's have a look. So we need bottom up. Okay. We don't have as much time as I would love to. It's half of the time is already gone, because I'd love to talk with you about the roles and the authorization, what you can do, what you can't do, etc. But we would love to learn something here from all of you, and especially for the next panel and the discussion this afternoon. We'd love to get, some information on which were the drivers of this development in your respective countries. Why did this start? Why did you start creating these roles? And also, who was kind of pulling the brakes? Who was the biggest problem in the whole process? And then, of course, if we still have time, what did you do with that one? How did you get it done? Do you want to start again, Steph? Yeah, okay. So if I think about advanced practice in the UK, because I think that's probably the context here, I think it was the mid-90s, so a lot of the work that happened in the UK came from America. In fact, Dr. Barbara Stillwell, people may have read her work. If you haven't, I would recommend you do. Barbara is a UK nurse who went to America and trained as a nurse practitioner over there, and then brought back the education programme into the UK. So I think... the driver at the time was actually a lack of medical roles, and we needed something to replace those medical roles. And I know we've talked about the nurse practitioner and advanced nurse practitioners not doing that, but I think that was the original driver. I think those of us that are advanced practitioners are really clear. I'm not a doctor. If I'd wanted to be a doctor, I would have gone and trained as a doctor. I think... the driver now is that holistic approach to patient care. The fact that as a nurse we understand all the different systems, and actually I think as nurses working in the community, we call them in the UK super connectors. We know everybody. At Marta's point about that communication and knowing where to go, where to get that help for your patient, because it isn't always medical help that you need. Sometimes it's the faith group, it might be the church group that actually you need to help with isolation, loneliness, those types of things. So I think the driver was a gap in the medical workforce. There is no longer a gap in the medical workforce in the UK. We've gone the other way, where there are now not enough jobs for medics training in the UK, so it's become a problem, and nurse practitioners are now seen as a bit of a threat in the UK. So we've come full circle. I think what we've got to do in the UK now is prove that we're not in it to take over doctors' roles, but that actually we enhance the whole experience for the patients. Excellent. How did it happen in Estonia? I think that one of the triggers were the independence that we
gained again, because Estonia was occupied by Russia 50 years, and beginning of the 90s we gained our independence, and first thing that we did was the nurses curriculum, and the second thing was that the doctors thought that we need a specialized nurses as well. They bring some courses alive, and doctors were the teachers, and this didn't we didn't, as a union or as an association, didn't like that, because we thought that the nurses should teach nursing. And so there were a big group initiators whose decision was that we need 4 specialization. And that was the trigger. After that, next 10, 15 years, it was quite good, but the development stopped because of the political will and because the doctors were against it. And when we came as a president and vice president in 2017, I was educated as APN, and I believed to the advanced practice nursing. And one thing that I wanted to achieve was the APN should be legalized, and we did it. And why were they against it? Because they are afraid, at least they were in Estonia afraid, that we will take their jobs and all that, and the money comes from their pockets to our pockets. But no, that's not the case. We don't want to be a doctor, so yeah. Okay, great. Thank you. What makes it special? I think, well, I could repeat the same. In Spain, I think to be a 4-year degree since the Bologna process has made a change in nursing education, because now it's easier to access to a master and to a PhD. Before that, if you were a nurse, you could study another degree and then maybe anthropology, and then you could do a PhD. So nowadays it's easier. So we have more nurses with experience in research field and so on. And also nowadays specialty are more implemented. It has been very difficult. You know, I told you, we've spent a lot of years trying to implement it. But nowadays we are, I think, enough to push things and move the situation to where we want to be. Anybody who put the brakes on? Anybody. Or anything? Any opponents? Opponents, of course. There are. I don't want to mention doctors again, but it's not a question of every single doctor or person who is doctor. It's about medical unions and so some kind of this stuff. Okay. But, you know, but you made it. We might. You made it. All right. Martin. Drivers for change. Actually, yeah, I think we have some heroes in nursing. For example, some community health nurses who work for the topic. That's great, I think. We have some general practitioners I know who work for the topic of community health nursing. I think that's great too. And the biggest topic, I think, is hospitals dying. So now we have to think about what we could do with all the nurses. It's a good moment. And what's the biggest impediment? I really don't know how to say in English. Ich denke, wir sind nicht aufzuhalten. Vielleicht so. Nobody can stop it. Yeah. All right. So we'll do the Queen song, "Don't Stop Me Now," right? That's for the after show. Okay, I'd love to turn it to the audience. Questions for our distinguished panel from your side. We have just 3 minutes left. Afterwards, there's coffee, but you need to earn it. So please, yes. There's one question there and another one over there.
Ich spreche mal in Deutsch. Alles gut, ich übersetze. Die Frage, in Deutschland haben wir jetzt in den letzten Jahren doch Zuwächse an Ausbildungsplätzen. Das heißt, wir haben mehr junge Menschen, die in die Ausbildung reingehen und sich natürlich auch entwickeln wollen. Und auf der anderen Seite ist die finanzielle und politische Situation gerade besonders schwierig. Krankenhäuser werden eben zumachen, Menschen werden im System erstmal freigesetzt werden und sie gehen nicht genau dahin, wo wir sie vielleicht am Ende brauchen. Wie ist das in den anderen Ländern? Ist die Nachfrage nach eben dem Beruf Nurse groß und wie ist da die Situation generell beim Nachwuchs? Ja. Okay. So the general question is really about the demand for the nursing profession. Are young people interested in this, in becoming a nurse? And also with relation or in a relationship to the other settings, right? Is there a trade-off? How is it? How does the future look for this? Since we're now all putting so much work into it, we need to make sure that it's actually interesting. So demand for nurse training in the UK has gone down. We don't see as many people applying to come into nursing, so that is a problem. There's a big drive at the moment to try and help with that. The workforce in hospitals has gone up while the workforce in communities has gone down, and that needs to be reversed. And I will just say this, it's a little bit controversial when I say this in England, but we train nurses to work in hospitals. We do not train them. They're pre-registration training. We don't train them to work in the community. I think if we did and they understood that and they knew the job, I think we would recruit more nurses. Okay. How is the situation? Estonia is situation very good. Just one period of applying to the position, the nursing student position was just ended, and it was 5 applications to the 1 seat, so it's good, looking good now. But in the future, we don't know, because right now we see that the younger people getting less and less interested in healthcare, and the age of the students is getting higher, so they are coming to the nursing with the second choice more often. So. Interesting. Marta? Well, in this case, in Spain, it's not the same. Health professions are very, very demanded, and also nursing. Many students want to be a nurse. Some of them choose nursing studies because they couldn't study medicine, it's true. But still, many young students want to be a nurse. But the perspective has changed because they are more exigent with working conditions. I don't know if it's the same in the rest of the countries, but maybe it's not as bad as I think. But, well, it has changed their perspective and the way we communicate in the teams. Excellent. Martin? What's your perspective? It's okay. I'm from Germany. Mrs. Lux is right. We have an increasing number of the youngest post-pandemic, I think, and yeah, we cannot do more. Actually, we have 60 educational nurses. So. Excellent, but very different perspectives. And it might also be interesting for the next generation to think about maybe moving to Spain for some time, enjoy the Mediterranean culture, to learn since the function is already established, and then come back to Germany and jump right in. So anyway, lots of opportunities. If you had the magic, if you could do magic, what would be your first priority to tackle? Just one sentence, one priority that you would take on right away. Investment in community nursing. Well, I think it's the same.
because we are lacking the finances and resources and the positions and etc. So the same. Thank you, Marta. I couldn't agree more. So I'll say the same, invest community health nurse, and also invest in primary care, because we don't work alone. We need to be more and stronger. Context. Very good. Okay, that's easy. Yeah, just invest and with an attach, do it sustainable. Yeah. Excellent. Thank you so much for all your valuable perspectives. And with that, I think we deserve a little coffee, some caffeine to be ready and up for the next and last part of the day. Thank you.
just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back, all you gotta do is say, what would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Baby, drinking champagne on the beach of Malibu, cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. What would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love, I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. Satisfied with me. To be satisfied with me. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. Took a look at myself for a minute, I've been too washed out of the stop to rethink it. Bad vibes are coming like waves, I head to the side, why I wanna break down for a minute. It's okay to take a second just to let the intuition happen. You see, I saw the definitions, spend it down for reminiscences on the past time, drinking in new times, I'm having the best life. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I don't really care that outside is a mess, I just really wanna find a way out of the stress. I feel tired, I wanted to rewind, maybe just rewrite another happy ending to this. Baby, I feel like I'm going crazy by the second. I would love to raise a glass, say a toast, congrats on the good vibes, blessing for true life, praise for the old times. How we roll, 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 we've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekends just to run away. Go, 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 I don't want to let this feeling go. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright. I woke up left out on the porch, making too much noise. Up all last night, baby, up all last night. Party all night long, there is nothing wrong, baby, it's alright. Everything's gonna be alright.
my friends complain it's been 3 days since they heard from me. Somehow I always find ways to show up late to parties. Kind of thin to wear is probably cause I don't do laundry. But you do something to all my bad habits. Don't know how that happens. Yeah, you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend my day on the interstate just to see your face at an old cafe. Never miss your call even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Soon as I'm leaving your place, I turn into the old me. Got 3 tickets on the way home, cause I won't quit speeding. I don't know what's happening to me. Cause when you're not in the I fall right back into my bad habits. Don't know how that happens. But you somehow erase all of my patterns like I never had them. Now I spend my day on the interstate just to see your face at an old cafe. Never miss your call even when it's late. You somehow got a power over me. Yeah, I'd wait in line at the DMV just to make the drive to your B&B. No, I'm not myself when you're next to me. Both hands on the wheel, you got the key. Light my fuse, set me on fire, striking a match on my lips, hot like June, cutting the wire, shutting the lights off in this room. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom when I'm with you. One touch electric, 2 flying sparks, 3 seconds from seeing stars. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings up where you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move. Pull me in, summer so hard, brought me upside down, baby. I'm all in, falling apart whenever you're around. It's true. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom. You're all I wanna do. Ooh, I like the way you like to move. Ooh, ceilings up where you make 'em move. Blue like a summertime sky, you're cool like a lover on ice. Ooh, I like the way you like to move.
All right. Let's reconvene for the last act of this event today. And I would love to ask my panelists to join me, please. Ach so, jetzt sprechen wir Deutsch. Okay, alles gut. Also, schön, dass Sie da und immer noch da sind und mit uns hier diesen, ich sag mal, letzten Akt für heute begehen. Frau Dr. von Hof kennen Sie schon von heute Morgen. Dann haben wir hier mit uns Ulrike Elsner. Herzlich willkommen. Sie ist Chairwoman of the Board, Association of Substitute Health Funds, hier in Deutschland. Und ja, ein Lawyer by Training, jetzt habe ich Probleme mit dem Deutschen. Und eine sehr einflussreiche, ja, gesundheitspolitisch engagierte Persönlichkeit hier in Deutschland und auch sehr ehrenamtlich engagiert. Ich hatte gestern gefragt, was treibt Sie um? Und sie sagten mir, das ehrenamtliche Engagement in unterschiedlichen Funktionen und Vereinen, Verbänden. Schön, dass Sie da sind. Genau, also. Dann haben wir Lina Gürtler. Schön, dass Sie da sind. Sie haben mir gestern gesagt, Sie sind ein Multitasker. In allen, ja, allen Varianten, verschiedenste Aktivitäten und halten immer alle Fäden irgendwie zusammen. Muss man, genau. Sie ist unter anderem auch im Board von der DBFK. Sie ist Nurse und Nursing Scientist hier in Deutschland und ja, die Advokatin der jungen Generation. Richtig? Ja. Und hat sehr viel Erfahrung, wie ich gehört habe und gelesen habe, in ihrem Alter schon sehr viel rumgekommen in den unterschiedlichsten Funktionen. Und wir sind sehr gespannt, wie ihre Perspektive ist und vor allen Dingen, wie sie die Zukunft sehen. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, Applaus, Applaus. Wir bräuchten dieses tolle Clap Your Hands Ding, das wär was für die nächste Veranstaltung. Und dann haben wir, last but not least, ein für mich Fellow Schleswig-Holsteiner, Herr Professor Dr. med Henrik Herrmann, Präsident der Medical Association, also Ärztekammer Schleswig-Holstein, Board Member, German Medical Association, Professor of Physician Assistants, ein seasoned Internist, würde ich sagen, Internal Medicine Fachgebiet und auch eine gesundheitspolitische Treibkraft, würde ich sagen. Ja, auch viele Perspektiven, viele Hüte getragen und immer noch aktiv im klinischen Bereich, in der Ausbildung, medizinischer Selbstverwaltung und hat mir gestern erzählt, was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er verwurzelt ist in der schleswig-holsteinisch-medizinischen Landschaft von der Ausbildung bis heute, was ihm eine ganz besondere Sichtweise auf das ärztliche Leben gibt. Also er ist eigentlich, wenn ich das so sagen darf, eine Versorgungsforschungsstudie in Person. Und hat mir dann noch sehr viel berichtet, wie es doch im ländlichen Bereich manchmal schneller vorangeht mit Reformen als in der Stadt. Also wir sind sehr gespannt, was Sie uns berichten, welche Perspektiven wir heute noch zusammentragen können heute Nachmittag und vielleicht dann auch, welches Commitment wir haben, was wir gemeinsam vorantreiben können von heute an. Also, ich möchte anfangen und mit einer Frage, was natürlich den ganzen Tag betrifft. Sie haben gehört von den unterschiedlichsten guten, schlechten Beispielen, größtenteils guten Beispielen, ein Glück. Und ich würde gerne aus Ihren individuellen Perspektiven wissen, wie sehen Sie denn die Übertragbarkeit
auf Deutschland? Vielleicht auch differenziert. Von manchen Beispielen kann man vielleicht Aspekte übertragen, aber natürlich nicht alles. Wie sehen Sie das? Und was hat bei Ihnen vielleicht auch Ideen geweckt, ja, was man kurzfristig angehen könnte von den tollen Beispielen? Und ich würde es gerne total interaktiv gestalten. Also lassen Sie uns einfach im Dialog sein und gemeinsam diskutieren. Wer möchte was dazu sagen? Ja, fangen Sie doch mal bitte an. Und das Eis hier brechen. Ich würde jetzt einen einzigen Aspekt herausgreifen, der für mich so ein Schlüssel-Learning vom heutigen Tag ist und der sich auch durchgezogen hat durch alle Präsentationen aus den verschiedenen Ländern, nämlich, dass es total wichtig ist, dass die Pflege wirklich gute Beziehungen zur Ärzteschaft aufbaut. Kommunikation ist für mich ein ganz zentraler Schlüssel. Bei dem australischen Kollegen ist ja das Wort gefallen. Wir haben Ihnen gesagt, wir wollen Ihnen nicht die Arbeit wegnehmen. Und ich glaube, so klar muss es auch artikuliert werden, dass es darum geht, die Menschen besser zu versorgen und dass jeder eine unterschiedliche Rolle haben kann. Ich habe ja in meinem Eingangsstatement auch schon mal so ein bisschen hervorgehoben, es wird ja oft von der Entlastung der knappen ärztlichen Ressource gesprochen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir unseren Diskurs auch ein Stück weit ändern, nämlich, dass wir die Pflege und andere Gesundheitsprofessionen als wichtige Partner in der interprofessionellen Zusammenarbeit betrachten. Und vielleicht auch mal ein klares Wort sagen. Das hatte ich vorhin auch in einem Gespräch. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil manchmal versucht man auch zu diplomatisch zu sein. Und wenn so eine Sache mal geklärt ist, ich fand das auch wirklich fantastisch, einfach zu sagen, I don't want to be you. Ja, also er wollte nie Arzt sein. Das ist einfach auch wichtig, genau, damit es mal klar ist. Und dann kann man auf einer anderen Basis aufsetzen. Genau, und dass es einfach auch so wichtig ist, Vertrauen zueinander aufzubauen. Sie wollten reagieren. Ja, genau, da kann ich gleich anschließen. Wie schon bei der Vorstellung, also ich bin seit über 40 Jahren ärztlich in demselben ländlichen Bereich tätig und sehe eben, wie sich Versorgung aus Anfang der 80er Jahre bis jetzt zum Jahre 2026 entwickelt hat. Und meine tiefste Überzeugung ist, es geht nur gemeinsam. Es geht nur wirklich in interprofessionellen Teams. Wir werden immer noch in verschiedenen Kasten und gerade die Ärzteschaft, ja, die ist da manchmal ein bisschen schwierig. Umso wichtiger finde ich ist, dass wir und auch die Pflege, aber auch der therapeutische Bereich aufeinander zugehen. Wir brauchen sie alle. Und was für mich wichtig ist, dass sozusagen ein interprofessionelles Team, am besten in einem Primärversorgungszentrum, am besten vielleicht sogar in einem ganzen Kreis, zusammen auch mit stationären Einrichtungen, unterwegs ist und eben gemeinsam Versorgung, ressourcengesteuert darstellt. Vieles kann die Pflege und insbesondere die patientennah akademisierte Pflege übernehmen, aber wir brauchen auch andere Pflegekräfte dabei, wir brauchen Therapeuten dabei, gerade bei einer älter werdenden Gesellschaft. Wir brauchen auch den ärztlichen Bereich, aber viele Dinge, die jetzt noch ärztlicherseits gemacht werden, müssen nicht gemacht werden. Ich möchte als Arzt auch den eher schwierigen Fall oder auch eher mal das halbstündige Gespräch mit einem Patienten führen und die Zeit dafür haben und nicht diesen vieles andere. Und da müssen wir gemeinsam eigentlich das weiter fordern. Ich glaube, der ländliche Raum bietet sich an, weil da der Veränderungsdruck am höchsten ist. Menschen möchten sich nicht so gern verändern. Und das deutsche Gesundheitswesen möchte sich noch viel weniger verändern. Auch das können wir Ärzte teilweise gut, aber vielleicht auch andere Berufsgruppen, weil jeder nur sich selber anguckt. Wir müssen es aber vom Patienten sehen. Frau Elsner. Ja, vielleicht zunächst einmal, ich fand es sehr beeindruckend, jetzt eben auch nochmal die Beispiele aus den Ländern und zum Schluss, Martha, was Sie gesagt haben, in Spanien sozusagen diesen Paradigmawechsel seit den 80ern, was auch Verantwortung und so weiter betraf, da habe ich irgendwie uns sehr gut wiedererkannt, habe nur gedacht, Sie sind in Spanien weiter als wir. Und wenn ich sozusagen jetzt mal aus der Perspektive der Krankenversicherung, aus der Perspektive auch der Versicherten einfach jetzt mal spreche, dann sage ich, dass wir sehr viel ein
eine große Debatte darüber haben, dass es sozusagen nicht einen zeitgerechten oder zumindest mal subjektiv empfundenen zeitgerechten Zugang gibt. Und deswegen glaube ich, ist das etwas, warum wir in Deutschland tatsächlich uns noch mal viel stärker mit dem Thema Vernetzung, auch mit dem Thema Vernetzung untereinander beschäftigen sollten. Also wirklich aus dem Wunsch der Versicherten, der Patientinnen und Patienten heraus, dort den Zugang zu haben, dort eine Orientierung zu haben, auch sozusagen da jetzt Ansprechpartner zu haben, weil es muss ja, Sie wissen, die kulturellen Unterschiede kamen ja schon zutage, aber wir haben ja in Deutschland im Moment die Möglichkeit, sozusagen fast alle Leistungserbringenden irgendwie direkt aufzusuchen. Und wer denn hartnäckig genug ist, ne, Herr Professor Herrmann, der schafft es ja auch vielleicht ganz schnell noch, irgendwie 3 MRT-Termine zu kriegen, von denen auch die Einzelnen gar nichts wissen. Und das ist ja eigentlich auch eine irgendwie nicht zufriedenstellende Situation. Deswegen glaube ich, dass die große Chance auch sozusagen jetzt auch in der Stärkung der Pflege, der auch weitergebildeten Berufe, also was ich Community Health Nurse, PA, da gibt es ja auch viele Ausprägungen, aber was ich finde, was alle eint, ist, dass es einen Zugang gibt über diese Berufszweige, vielleicht auch in Kombination mit den Hausärzten, aber eben auch dort niedrigschwellige Ansprechpartner und dann eben auch viele Dinge, die geklärt werden können, ohne dass der Doktor gleich kommen muss. Frau Görtler. Ja, also ich habe heute unglaublich viele spannende Aspekte mitgenommen und es sind ganz kleine Sachen, wo ich eigentlich schon das Gefühl habe, da könnten wir eigentlich schon ansetzen. Also natürlich dieses gemeinsam Denken und Arbeiten, das ist ein unglaublich wichtiger, aber das ist auch ein sehr großer, weil das eigentlich bedeutet, dass wir unser komplettes kulturelles Verständnis im Gesundheitswesen ändern müssen, weil es denkt nun mal leider nicht jeder so wie Sie. Also wir haben ja leider auch mit vielen anderen ärztlichen Kollegen zu tun. Und gerade was ich halt auch erlebe, ist, dass dieses Bewusstsein, was leisten wir als Pflegeberuf, was ist eigentlich der Pflegeberuf, dass das noch ganz oft fehlt, dass ich im Gesundheitswesen da sitze und Gesundheitsversorgung eben doch als medizinische Versorgung verstanden wird und nicht als ganzheitlich. Und das fand ich eigentlich so spannend, weil wir hatten ja heute auch der Punkt, dass dieser ganzheitliche Blick, dieser Holistic Approach, dass das eigentlich das ist, was auch so ein Faktor war, warum es eigentlich voranging in dem einen oder anderen Land. Und das ist das, wo wir erstmal noch hinkommen müssen. Deswegen habe ich auch festgestellt, dass es eigentlich viel mehr auch kleinere Ansätze gibt, die wir eigentlich so fahren können. Also was ich zum Beispiel total spannend fand aus Australien, das, wo habe ich es denn stehen? Das Hospital Admission Risk Programm. Da habe ich auch drüber nachgedacht, inwieweit ähnelt das denn eigentlich unseren Disease Management Programmen? So, die finanziert werden, die schon irgendwie multiprofessionell angelegt sein sollen, aber es irgendwie auch noch nicht so richtig sind. Was ist denn, wenn man die mal überarbeitet? Was ist denn, wenn wir da mal drüber schauen? Wie kann man das tatsächlich multiprofessionell gestalten und wie kann man da vielleicht tatsächlich schon die Pflegerolle und auch andere Rollen viel gestärkter reinbringen und mehr Autonomie mitgeben, je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt ist. Also nicht jeder Diabetiker hat die gleiche Herausforderung. Vielleicht braucht der eine Diabetiker mehr Unterstützung von der Pflegefachperson, der andere vielleicht mehr von der Ernährungsberatung und der andere vielleicht mehr von den Ärzten bei der Medikationseinstellung. Und dass wir das vielleicht einfach viel mehr anpassen müssen. Also ich finde, da gab es auch ganz viele kleine Aspekte, wo wir schon erstmal schauen können, wie können wir da was übernehmen und wie können wir da eigentlich die pflegerische Profession stärken. Oh oh. Ich glaube, es wird sich gekümmert. Wollen Sie noch was zu sagen? Ja, Sie können weitermachen, aber vielleicht warten. Sollen wir im Moment warten, oder? Ich glaube, das dauert zu lange. Ja? Dann machen Sie einfach noch weiter. Ja. Okay, dann rede ich noch weiter. Ja. Gar kein Thema, mein Zettel ist lang. Genau, aber um nochmal zu der Kommunikation zurückzukommen, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also so ein Kerngedanke, der mir heute auch nochmal kommt, dass wir, also ich fand das von Gerli total schön, aus Estland wurde das immer wieder präsent, wie schnell man eigentlich Veränderung voranbringt, wenn man ausreichend strategisch denkt.
Und da ist mir auch nochmal so eingegangen, dass wir als Pflegefachpersonen manchmal, glaube ich, viel zu wenig schauen, mit wem kommunizieren wir gerade. Wir sind eigentlich super gut darin, zu schauen, rede ich gerade mit meinen ärztlichen Kollegen oder rede ich gerade mit einem Patienten. Wir können das in der Praxis, können wir super gut. Und dann können wir sofort analysieren, was hat der Patient hier gerade für eine Gesundheitskompetenz, auf welchem Level muss ich reden, welche Fachbegriffe kann ich verwenden, welche nicht. Da können wir das super gut. Aber auf politischer Ebene fällt uns das noch sehr schwer und ich glaube, das müssen wir als Pflegefachperson üben. Dass wir ganz klar sagen, ich habe jetzt hier jemanden vor mir, da muss ich jetzt eher mit Zahlen argumentieren. Ich habe jetzt hier jemanden vor mir, dem muss ich vielleicht erstmal erklären, was ist Pflege generell. Ich habe hier jemanden vor mir, das ist ein ärztlicher Kollege, der hat vielleicht Angst, dass er seinen Rollenbereich verliert. Den muss ich jetzt hier vielleicht auch mal auf einer emotionalen Ebene abholen und das kann ich als Pflegefachperson. Das habe ich gelernt und ich glaube, da müssen wir noch viel mehr unsere Profession und unser Können ausnutzen. Vielen Dank. Mit der Hintergrundbeschreibung. Ja, ich glaube, wir machen einfach weiter oder sollen wir kurz warten, bis es... Okay. Hallo, also kurze Info an alle. Es tut mir wahnsinnig leid, wir können leider nichts daran ändern. Es ist nicht bei uns im Gebäude, es ist außerhalb unseres Einflusses. Es ist das Nachbargebäude. Ich könnte natürlich probieren, mit meinem Charme rüber zu gehen und Ihnen das Bohren zu untersagen. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, dass das funktioniert. Gut. Okay. Also vielleicht Mikros benutzen und die Mikros ein bisschen höher regeln von der Technik. Also, we do our best. Also, wir haben nicht nur die Baustelle im Gesundheitswesen, wir haben auch ja eine. Also, wir sind das ja gewohnt, nicht? Krisenmanagement ist ja kein Problem. Gut, gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Welche Rolle könnte denn die Community Health Nurse in der Primary Care, sage ich jetzt wirklich, nicht Primary Medicine, sondern wirklich, wenn wir idealerweise eine reale Primärversorgung erreichen wollen. Was könnte die Rolle sein? Was könnten vielleicht auch die ersten Aufgaben sein, bevor man weiterkommt regulatorisch? What can we do now and what can we do in like 3 years or so? Das wäre so. Sie nickten gerade schon zustimmt. Ja, also erstmal wollte ich noch sagen, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, jetzt nicht nur zwischen Pflege und Ärzte da gut zu kommunizieren, sondern dass wir auch insgesamt als Gesundheitsfachkräfte auch gegenüber der Politik gemeinsam argumentieren. Und dieses Verständnis, was wir jetzt untereinander haben wollen, aber auch nach außen tragen, das ist auch noch ein weiter Weg. Ja, jetzt fange ich mal ärztlicherseits an, Community Health Nurse. Ich glaube, das ist eben dieser Schnittpunkt zwischen den Lebenswelten draußen, der Begleitung, auch so ein bisschen der Sozialbereich, aufgehangen eben in der Kommune, hoffentlich auch, wir hatten so ein Gespräch schon heute Mittag gehabt, auch kommunal erstmal angesiedelt. Das wäre ein ganz toller Anfang, wenn das sozusagen in der Kommune als unterste Einheit dort erstmal umgesetzt wird, bevor es dann höchstwahrscheinlich dann irgendwann mal flächendeckend, wenn wir genügend Community Health Nurses haben, umgesetzt werden können. Das wäre aber so die Keimzelle. Und so ein wenig auch den Patientinnen und Patienten durch dieses vollkommen undurchdringbare deutsche Gesundheitswesen also der einfach zu begleiten. Und aber auch medizinisches einschätzen zu können, dass die Community Health Nurse aufgrund jetzt ihrer Abschlusses auch eben sehen kann, ja, das ist jetzt ein Problem, das ist irgendwie Grenzen, da muss ich jetzt jemand anderes, aus welchem Bereich, aus dem sozialen Bereich, aus dem pflegerischen Bereich, aus dem ärztlichen Bereich hinzuziehen. Das wäre erstmal die Keimzelle und wir müssen anfangen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ich schließe mich gleich an. Weil im Prinzip wurde es ja von Ihnen am Anfang schon gesagt, Pflege muss auch gar nicht erstmal mehr machen, sondern sie muss erstmal das machen, was sie überhaupt schon kann. Und da ist halt auch dieses,
Pflegefachpersonen lernen ja eigentlich schon ein ganzheitliches Assessment zu machen, was nicht nur daraus besteht, dass ich mir die Sozialsituation anschaue, das nicht nur daraus besteht, dass ich mir die medizinische Situation anschaue, dass ich mir die Pflege, sondern ich schaue mir eigentlich alle Situationen an und schaue, wo liegt das Hauptproblem des Patienten. Und das geht ja dann eigentlich über in diese koordinierende, in diese lotsende Rolle, die dann auch nochmal komplexer ist. Also gerade von der Community Health Nurse würde ich dann halt auch erwarten, dass sie halt einfach ihre Kommune kennt und dann halt auch weiß, wo brauche ich hier eine Vernetzung, welche Menschen kann ich vielleicht auch, die einen Versorgungsbedarf haben, zusammenbringen. Genau, das ist halt der eine Punkt, den ich da ganz zentral sehe. Und andererseits natürlich immer die Frage, wie kann man da jetzt auch schon in die Primärversorgung viel stärker mit reingehen. Und ich sehe da, ich bin in der ambulanten Pflege aktuell tätig und sehe da halt einfach auch viele praktische Herausforderungen, die die Patienten einfach haben, wo demente Patienten, obwohl Pflegefachpersonen vor Ort sind, trotzdem immer wieder extra irgendwo hin müssen zu Ärzten, zu Fachärzten, obwohl das nicht unbedingt zielführend ist, weil es vielleicht um eine Wundversorgung geht, die sowieso von der Pflegefachperson gemacht wird. Auch von spezialisierten Pflegefachpersonen, die extra dementsprechende Weiterbildungen haben. Oder was mich total auch gefreut hat, ist halt zu hören, dass es in anderen Ländern wenigstens schon mal die Möglichkeit gibt, Rezepte, wenn auch nicht selber direkt auszustellen, aber wenigstens diese Weiterverordnung zu machen. Also wie oft wir irgendwie im ambulanten Pflegedienst Theater haben, um ein Medikament, was der Patient irgendwie seit 10 Jahren zu bekommt, ein neues Rezept zu bekommen. So, und das ist halt einfach super mühsam. Das sind total viele Wege, dass wir da irgendwie mit der Krankenkassenkarte zum Hausarzt müssen, dann mit der Krankenkassenkarte zur Apotheke müssen. Und das ist einfach super mühsam. Das sind verschwendete Ressourcen. Und wenn wir dann darüber reden, dass irgendwie Geld im System gespart werden, dann sind das irgendwie immer die Sachen, die mir als erstes einfallen, wo wir eigentlich Geld in Massen verschleudern. Ganz praktisch und pragmatisch. Ja, sehr, sehr wichtige Punkte. Und ich meine, damit zusammenhängt natürlich auch die Koordination, nicht? Einfach auch drauf zu gucken, machen Dinge Sinn. Good Human Sense, ja, das ist so auch das. Ich habe auch ein Beispiel aus meinen letzten 2 Wochen des Carer-Daseins, wo das Altenpflegeheim eine unterschiedliche Medikamentenliste hat als die Hausarztpraxis. Und kontinuierlich diese fehlerhafte Liste dorthin schickt monatlich und beide Versionen liegen da und die sagen, nee, die ist nicht richtig. Ich sage, okay, vielleicht würde das schon Sinn machen, wenn Sie die mal beide so abstimmen, meinen Sie nicht? Also solche banalen Dinge, da brauchen wir noch gar nicht großartig in Regulatorik und Ähnliches einzusteigen. Das ist einfach was, wo natürlich auch die Pflegekräfte sofort sagen, ja, wir wissen, das wäre gut. Ja, Frau Elstner. Ja, ich muss Ihnen sagen, ich hadere gerade ein bisschen mit unserer Debatte, weil ich glaube, wir müssen, wenn wir dieses deutsche System und die Übertragbarkeit auf Deutschland nochmal näher untersuchen, schon auch realisieren, dass wir eine Trennung zwischen der GKV, Vollversicherung und der Pflege, also Long-Term Care haben mit einer sozusagen Teilkasko mit bestimmten Regularien. Das wird beides von der gleichen Krankenkasse administriert, sind aber verschiedene Töpfe und so weiter. Und deswegen den Punkt, den Sie angesprochen haben, der ist total nachvollziehbar, aber hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Ich will das aber gar nicht, ich will den Punkt jetzt nicht vertiefen, weil ich würde gerne nochmal auf das Thema Primärversorgung insgesamt eingehen und auch die Frage, wie können Ärztinnen und Ärzte sozusagen und nicht unterstützen, besser zusammenarbeiten mit medizinischen Fachmenschen. Und da gibt es ja gute Beispiele. Herr Professor Herrmann hat gesagt, gerade der ländliche Raum braucht das. Das würde ich auch sagen. Und im ländlichen Raum kann ich mir auch vorstellen, dass da die Kommune auch bereit ist, nochmal stärker in so eine Community Health Nurse auch mit zu investieren, weil das ist auch nicht unbedingt alles Aufgabe der GKV. Da sind die Kommunen in der Verpflichtung. Wenn wir jetzt mal wirklich das klein durchbuchstabieren, Frau Schulz-Ascher hat das ja lange auch mit begleitet, weil ich sehe sie ja gerade, und das ist
manchmal ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, wenn wir uns aber auf diesen Bereich Krankenversicherung, da haben wir ein paar gute Beispiele, aber leider ist das kein Standard. Und ich glaube, wir brauchen eine bessere Orientierung, eine bessere Standardisierung, eine bessere Steuerung. Und wenn wir anfangen, in der Primärversorgung sozusagen jetzt die Kompetenzen derjenigen zu nutzen, wie ich eben sagte, die oft erste Ansprechpartner sind, die in einem Primärversorgungszentrum oder einer Primärversorgungspraxis mitarbeiten. Da haben wir beispielsweise jetzt auch ein paar Modelle jetzt einfach mal getestet. Es gibt aber ja auch in der Regelversorgung schon was. Wir haben 12.000 NEPAs, also nicht ärztliche Praxisassistentinnen, die sind in der Abrechnung. Dann haben wir diese Veras. Aber das ist, glaube ich, noch nicht das, was wir endgültig brauchen, sondern wir brauchen mehr Möglichkeit, jetzt auch selbstständig Dinge zu tun, Hausbesuche, Betreuung von chronisch kranken Menschen, Wundversorgung. Da gäbe es einige auch Ansprechpartner, sozusagen die Person, die auch vielleicht mal mehr Orientierung geben kann in der Versorgung. Und das ist etwas, wo ich im Moment erlebe, dass wir vielleicht doch jetzt vielleicht so eine Generationenfrage, auch eine andere Bereitschaft haben, der Ärzte dort auch, das ist zumindest die Debatten, die wir führen, dort auch offener zu sein und zu sagen, ich will gar nicht auch alles alleine machen, sondern ich brauche und profitiere auch sehr davon, wenn ich gut ausgebildetes Pflegepersonal bei mir habe, mit mir zusammenarbeitet und die auch eine ganze Menge eben auch an Versorgung schon übernehmen können, bevor sozusagen jetzt auch in der Kaskade weitere dann in der Versorgung dazukommen. Frau Vonhoff. Wir haben ja die Rolle der CHN in unterschiedlichen Portzentren in Deutschland schon gefördert. Das heißt, es ist eine Rolle, die sehr gut erprobt ist und auch gezeigt hat, dass es eine gute Funktion im Sozialraum haben kann. Es gibt ja so dieses grundsätzliche Profil, aber die Ausrichtung der verschiedenen Community Health Nurses war sozusagen, ist dann auch immer bedarfsorientiert, wie ist das Setting vor Ort. Ich denke, da haben wir total gute Erfahrungen gemacht und spannende Einsichten. Es war jetzt natürlich toll, nochmal aus den verschiedenen europäischen Ländern das zu sehen. Was wir jetzt brauchen, sind einfach die Rahmenbedingungen, um wirklich die CHN in die Regelversorgung zu bringen. Und da werfe ich jetzt einen Blick zu Frau Hofer, die ja nachher auch noch einen kurzen Input geben wird. Wir warten sehnsüchtig auf die APN-Gesetzgebung. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf ein anderes Element eingehen, was noch nicht in der Gesetzgebung in dem Prozess ist. Und das ist aus meiner Sicht das wirklich dicke Brett. Also die sozialräumliche Arbeit, die populationsbezogenen Aktivitäten. Das heißt, wenn man beispielsweise Vorsorgekurse anbietet, dann ist das im Moment ein riesen Hickhack, so einen Kurs zu organisieren. Und Gesundheit haben Menschen, also die am meisten die Unterstützung brauchen, haben nicht so viel Geld. Und dann ist auch eine Zuzahlung über eine Krankenkasse wirklich eine Herausforderung. Und was ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass wir da gute Ansätze entwickeln, um das Thema wirklich strukturiert voranzubringen, um wirklich auch lokal bezogene Bedarfe noch mal besser adressieren zu können. Das finde ich ist ein super und wichtiger Punkt. Ist das nicht aber auch etwas, wo man mit den Gemeinden zusammen dran arbeiten könnte? Also genau das ist in Frankreich passiert. Ja? Da hat der Bürgermeister sich bereit erklärt, zusammen mit lokalen auch Geschäftsleuten, Épicerie Sociale ist ja auch sowas, ja? Wo dann eben auch gerade diejenigen, die vielleicht wirklich sehr, sehr wenig zur Verfügung haben, hingehen und die dann dort auch gleich diese Education oder ein Flyer, wie ernähre ich mich gesund und kommen Sie doch mal nächsten Sonntag, dann machen wir den und den Kurs. Das hat alles die Gemeinde finanziert.
Das ist ein total interessanter Ansatz. Ja. Die Gemeinden, wir haben ja hier auch einige kommunale Vertreter in der Liste gehabt, werden Ihnen sagen, unsere Kassen sind leer. Wir haben einfach für sowas kein Geld. Und alles, was nicht Pflichtaufgabe ist, ist im Moment schwierig durchzukriegen. Aber was ich glaube, was man schon auch noch mal den Gemeinden mit an die Hand geben muss, ist, Gesundheit ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Das heißt, wenn ich keine gute Gesundheitsversorgung habe, habe ich kein Fachpersonal, was ansiedelt, habe ich keine Unternehmen, die da sein wollen. Dass das einfach auch für die Argumentation der Kommunen, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Aber das ist so ein bisschen gerade die Diskussion, die wir in Deutschland haben. Aber das könnten ja auch Sponsorship-Möglichkeiten sein, sage ich mal. Also ich habe letztens mit einem Initiator einer lokalen Initiative gesprochen, der hatte ganz coole Ideen, der hat ein paar wohlhabende Bürgerinnen und Bürger aufgetan, die auch noch ein bisschen Geld mit reingeworfen haben. Das ist natürlich auch den lokalen Supermarkt, ja. Darf ich das gerade ergänzen? Natürlich. Weil natürlich auch die Krankenversicherung hat eine Rolle beim Thema Prävention und Vorsorge. Und da ist genau im Moment, das erleben wir. Also es gibt sozusagen eben die Individualprophylaxe, aber da ist natürlich häufig, dass die Menschen das in Anspruch nehmen, die es eigentlich auch vielleicht selbst bezahlen können, die es auch nicht unbedingt bräuchten. Aber die Schwierigkeit ist sozusagen dann im Setting, die Menschen zu erreichen, die wir eigentlich stärker erreichen wollen. Da gibt es Modelle, es gibt auch Modelle trägerübergreifend, auch mit den Arbeitsagenturen. Aber wir merken eben sehr stark, wir brauchen diesen kommunalen Raum. Und da kann ich auch nur berichten, sozusagen, ja auch dem, was jetzt auch bei uns diejenigen sagen, die damit beschäftigt sind, es ist wirklich teilweise sehr schwer, in diesen kommunalen Raum reinzukommen. Und es gab ja vorhin das Slide, wie die Prävention irgendwie sozusagen ausgerichtet ist oder nicht. Und da war ja zumindest mal Deutschland rot. Und das ist ja der Befund, der jetzt auch durch alle Kommissionen geht. Sicherlich wird eine Prävention uns nicht vom Tod bewahren, aber natürlich das, was wir im Moment haben, ist ja absolut suboptimal. Ich glaube, das weiß jeder. Und auch, wie wir Ressourcen verteilen. Also wir geben ja sehr viel Geld für diesen Reparaturbetrieb aus, aber wenig sagen Kompetenzstärkung und auch sozusagen frühe Ansprachen und so weiter. Das ist ja alles schon gesagt worden. Das ist schon auch eine gesellschaftliche Debatte. Ja, und auch eine gesellschaftliche Prioritätenfrage, ja? Sie wollten reagieren. Genau. Also das Thema ist ja, wie geht es in die Regelversorgung? Wie können wir wirklich Primärversorgungszentren, insbesondere im ländlichen Raum, aufstellen und in Betrieb nehmen? Und ich glaube, das geht nur gemeinsam. Natürlich hat das was mit finanziellen Mitteln zu tun, das ist ganz klar. Und dann guckt jeder immer auf den anderen. Das ist so bei vielen Dingen im Gesundheitswesen, aber vielleicht auch in unserer Gesellschaft, dass immer der andere sich bewegen muss, aber ich selber mich nicht. Ich glaube, das ist wirklich mal so eine Blaupause, dass sozusagen verschiedene Akteure da zusammenkommen. Wir brauchen natürlich die Krankenversicherung. Das ist ganz klar. Es geht um Versorgung, Regelversorgung, auch nach SGB V. Aber wir haben die Prävention. Da hoffe ich, dass vielleicht der Bund auch, wenn er jetzt Steuernahmen daraus generiert, die nicht für irgendwas einsetzt, sondern wirklich für Prävention, damit die stattfinden kann, auch vor Ort an solchen, insbesondere Primärversorgungszentren, weil da auch das entsprechende Personal dann da ist in einem multiprofessionellen oder transprofessionellen Team. Dann finde ich es auch richtig, dass die Kommune sich daran beteiligt. Ne? Wenn ich dann noch irgendwelche anderen Geldgeber bekomme, ist ja umso besser. Also möglichst alle zusammen und nicht nur mit einem sprechen, sondern alle an den Tisch holen und sagen, so, das machen wir jetzt, das ist unser Konzept. Und es gibt schon diese Konzepte, wir haben selbst eins auch mal für Dithmarschen ausgearbeitet, aber dann blieb es stehen, weil in der Umsetzung, ach nö, wir nicht, die anderen und nein, und da rangehen und es einfach machen. Vielleicht, wo Sie sagten, man muss es gemeinsam machen. Man kann natürlich auch mal kreativ werden und ein Crowdfunding machen. Ja? Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine sehr schöne Dokumentation zu der Freiheitsstatue gesehen. Was ich nicht wusste, als sie ankam in Amerika, war das Podest nicht da.
Ja, also lag erst mal ein Jahr, lagen die ganzen Teile in irgendwelchen Kisten und das wurde gar nicht aufgebaut. Es wurde erst über ein Jahr später aufgebaut. Und da hat der Pulitzer, nach dem auch der bekannte Preis genannt ist, hat natürlich erst kam diese Idee zu der Zeit, die ganzen Eisenbahn- und Ölmagnaten, die großen Familien wie Rockefeller und so weiter, die könnten das doch mal eben finanzieren. Und gerade die haben natürlich gesagt, nee, wieso ich? Das kann ja Vanderbilt machen und so weiter. Ja? Wie das immer so ist. Und dann hat Pulitzer gesagt, Moment, dies ist ein Geschenk vom französischen Volk an das amerikanische Volk. Und die Message ist Liberty, die Freiheit. Und dann hat der wirklich eine Kampagne, eine Art Early Crowdfunding gemacht und hat von den Menschen auf der Straße, und wenn es 10 Cent waren, eingesammelt. Und davon ist dieses Podest gebaut worden. Dann wieder die Frage, wie kriegt man sowas hin für Prävention? Das ist dann wieder die Frage des Marketings, aber auch der Prioritäten. Was ist denn was ist uns denn wichtig in einer Gesellschaft? Das muss man dann auch fragen. Und kriegen wir das hin, das vielleicht irgendwie zu verkaufen vielleicht in einer Gemeinde, um mal einen Anfang zu machen, zu sagen, wir wollen wirklich eine Gemeinde ist nicht nur auf dem Label, wir sind nicht nur Eutin oder Heide, wir sind alle füreinander irgendwo in Verpflichtung, einen gewissen Gesundheitsstatus zu haben und den Zugang zu gewissen Leistungen, weil uns das wichtig ist als Gemeinde. Ist vielleicht mal eine Idee. Aber vielleicht steigen wir noch mal in die Details ein. Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, wo ich Ihre Visionen gehört habe, wie denn oder welche Rollen die Community Health übernehmen könnte. Was muss denn dafür passieren? Gewisse Dinge kann man natürlich pragmatisch, ich sag mal, morgen anstoßen, wie das Crowdfunding in Heide. Aber es gibt natürlich weitergehende Aspekte, regulatorischer, finanzieller, rechtlicher, politischer Art und so weiter. Können Sie dazu was sagen? Wie sehen Sie das? Und vielleicht damit verbunden auch die Chancen überhaupt. Wo sind die dicksten Bretter zu bohren und wo sind vielleicht Quick Wins zu erzielen, die wir dann sozusagen als nächsten Schritt nach den pragmatischen Lösungen als erstes angehen sollten? Also ich würde mal sagen, die Chancen, sie waren noch nicht so gut wie heute, was sozusagen jetzt auch so ein Shift betrifft in der Versorgung. Also auch die Bereitschaft, sich zu öffnen, auch zu sagen, ich denke nicht nur bis zu meinem Gartenzaun, sondern ich brauche eine Vernetzung und so weiter. Ich glaube, diese Chance war nie so gut wie heute, weil wir auch andere Akteure, eine andere Generation haben, die auch sozusagen auch andere Werte dann entsprechend mitbringt. Das glaube ich schon. Die finanziellen Mittel sind begrenzt, waren aber immer begrenzt. Also eigentlich hatten wir nie Geld. Das kennen wir auch alle in der Debatte. Gleichwohl wissen wir haben noch nie so viel Geld ausgegeben wie heute. 380 Milliarden Euro werden ausgegeben über die gesetzliche Krankenversicherung. Da ist schon auch ein Potenzial da und ich glaube, die Kraft, das jetzt auf die Straße zu bringen, die braucht natürlich so ein gemeinsames Commitment und da erlebe ich jetzt auch die Ärzteschaft ganz anders als noch vor Jahren. Zumindest große Teile, wenn man jetzt auch wir hatten es gerade, Herr Professor Herrmann, auch der Bundesärztekammerpräsident, der Dr. Reinhardt, ist ja sehr progressiv auch unterwegs, wird auch, glaube ich, in seiner eigenen Zunft dann auch manchmal schon ein bisschen kritisch, muss er sich dann auch auseinandersetzen, aber sagen wir mal so jemand, der auch sagt, wir müssen übergreifend auch mit der Pflege zusammen und gucken, wo sind die Aufgaben, und wie kriegen wir es gemeinsam hin? Und das heißt natürlich, bei so einem Primärversorgungssystem wäre es wie ist die erste Anlaufsituation? Wie kommt der Zugang? Wie organisieren wir das mit der Vergütung? Ja, was ist eine Qualifikation? Aber ich denke schon auch, es fiel ja hier eben, wir müssen ein Stück weit auch modular dann einfach mal beginnen, weil wenn wir die Welt so perfekt bauen, dann können wir nie starten. Und es gibt ja, Sie haben es gesagt, gute Modelle, das Portmodell. Wir haben auch jetzt als VDEK jetzt in ländlichen Räumen da so 3 regionale Gesundheitszentren in der Erprobung, wo auch eine Zweigpraxis geleitet wird von einer Physician Assistant.
Und die macht das im Grunde alles alleine und bei Bedarf werden Ärzte telemedizinisch zugeschaltet, bei Bedarf. Aber da hat man im Grunde auch eine Versorgung im ländlichen Raum wieder besser organisiert. Ich glaube, dass wir da wirklich schon große Möglichkeiten haben. Wir brauchen halt die Bereitschaft und müssen das sozusagen allmählich ausbauen. Und die Gesetzgebung ist auf dem Weg, so wie ich das verstehe. That sounds good. Ja, also ich glaube, es ist jetzt wichtig, wir haben ja noch nicht so viele Community Health Nurses, aber dass sie möglichst bald anfangen können, ihre Qualifikation einzusetzen am Patienten. Und was Martin Schunack ja gesagt hat, genau solche Dinge einfach jetzt umsetzen in einem Kreis wie Meißen mit 5 Community Health Nurses und dann, ich glaube, sehen alle Akteure schon nach relativ kurzer Zeit, welche positiven Effekte das bringt und damit dann arbeiten. Und auch natürlich auch sehen, da komme ich jetzt aus der Bildungssystematik, dass wir natürlich auch perspektivisch genügend Community Health Nurses haben. Da wünsche ich mir, dass dann noch mehr Studienplätze dafür geschaffen werden, damit diejenigen, die sich qualifizieren wollen, auch sich qualifizieren können. Ja, und dass das auch ermöglicht wird, möglichst auch dann nicht nur von privaten Hochschulen, sondern auch von staatlichen Hochschulen, so dass eben die doch relativ teuren Studiengebühren dann nicht so stark reinhauen. Also lead by example. Ich kann ja mal weitermachen und Sie machen dann den Abschluss. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, was wir jetzt brauchen, ist das APN-Gesetz. Wir brauchen Klarheit darüber, wie Dinge vergütet werden. Der Arbeitskreis Heilkundeübertragung hat ja schon vom DBFK hat schon ein konkretes Papier jetzt erarbeitet, welche Dinge heilkundlich übertragen werden können. Also es müssen aber auch Versicherungs- und Haftungsthemen geregelt werden. Und da Sie ja auch auf die Quick Wins aus sind, ist natürlich unter den derzeitigen Bedingungen schon auch möglich, maximale Spielräume auszureizen. Und von unserem gestrigen Abendgespräch habe ich gehört, dass man in anderen Ländern da ein bisschen kreativer ist. Können Sie vielleicht dazu ein bisschen noch was sagen, wie man in Deutschland in dem Bereich kreativ werden könnte? Einfach. Ah ja, also ich kann es ja an einem Beispiel bei uns im Portzentrum am BHC deutlich machen. Also die CHNs können durchaus unter Delegation arbeiten. Es ist halt Delegation. Also sie können tätig sein und wir haben beispielsweise jetzt gerade so einen kleinen Innovationsprozess laufen mit dem Portzentrum-Team, wo wir wirklich noch mal gucken, wie kann die interprofessionelle Zusammenarbeit gut laufen. Ich komme ja aus der Innovation und zu lange, zu groß über Konzepte nachzudenken, die dann am Ende in der Realität nicht funktionieren, ist immer ein bisschen challenging. Deswegen haben wir sozusagen einen kleinen iterativen Prozess gestartet und als erstes Ergebnis war, dass die Anamnese jetzt die CHN macht. Die führt ganzheitliche Gespräche. Man gibt nicht dem Patienten einfach den Zettel hin, so wie Sie das kennen. Sie gehen in eine neue Hausarztpraxis, dann machen Sie eine Checkliste und dann denken Sie, habe ich jetzt irgendwie alles richtig ausgefüllt? Und das war's dann. Da ist wirklich die Idee, die CHN führt mit jedem neuen Patienten ein Erstgespräch und kann so auch die ganzheitliche Situation gut aufgreifen. Das wäre jetzt so ein ganz konkretes Prima Beispiel. Exempel und ich glaube, das kommt durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Frau Göttler. Genau, daran glaube ich ganz gut anschließend, weil ja jetzt auch oft die Portzentren genannt werden und das ist auch das, was ich aus Australien ja ein bisschen mitgenommen hatte, wo es ja dann quasi auch die Krankenhäuser sind, die eigentlich diese kommunale Versorgung mit übernehmen. Da gibt es in Cottbus in der Lausitz jetzt auch ein neu gegründetes, also das Klinikum gab es schon sehr lange, die sind jetzt Universitätsklinikum geworden. Und die haben sich aber auch quasi zur Aufgabe gemacht, ihr ganzes Konzept immer in der Region zu denken. Also die sind das Universitätsklinikum in der Lausitz und das ist halt eine sehr ländliche Region. Und dann machen die sich halt auch Gedanken, was machen wir da jetzt für Projekte? Es gibt das Regular-Projekt, wo die halt auch Community Health Nurses einstellen und halt auch sagen, wie kriegen wir es hier irgendwie hin, dass wir die kommunale Versorgung genauso sicherstellen wie unsere Akutversorgung gerade im Krankenhaus. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was Relevantes, was mitgedacht werden muss.
Nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, dass ich trotzdem noch diese großen Bretter sehe, die wir irgendwie angehen müssen. Und natürlich das Krasseste ist einfach irgendwie immer, mir ist klar, dass wir die Einteilung in Sozialgesetzbücher haben. Mir ist klar, dass da SGB 11 was anderes ist als SGB 5, dass das komplett unterschiedliche Töpfe sind. Und gleichzeitig muss man ja aber eigentlich sagen, dass die Community Health Nurse in ihrer Rolle der Versuch ist, diese krasse Trennung zwischen den Sozialgesetzbüchern aufzuweichen. Also genau, heute Morgen hatten Sie das Beispiel von Tané erwähnt, die ja dann auch mit einer alleinerziehenden Mutter zu tun hatte. Da ist man plötzlich auch im SGB 8 mit drin. Wenn wir plötzlich auch darüber reden, dass irgendwie viele pflegebedürftige Menschen in die Sozialhilfe rutschen, dann haben wir da wieder das nächste Sozialgesetzbuch drin. Und als Community Health Nurse, wenn ich mir meine Kommune anschaue, dann bin ich ja genau mit all diesen Herausforderungen konfrontiert. Und wir erwarten dann irgendwie von Menschen, die so schon herausfordernde Lebenssituationen haben, dass sie sich irgendwie zwischen diesen Sozialgesetzbüchern bewegen können und irgendwo die Leistungen und Unterstützung bekommen, die sie an der richtigen Stelle brauchen. Und ja, wir sprechen von Lotsen im Gesundheitswesen, aber eigentlich brauchen wir doch Lotsen in der Versorgung. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Gesundheitsversorgung ist nicht nur Medizin und es ist auch nicht nur Pflege, sondern es ist auch ganz viel mit sozialer Leistung, es ist ganz viel mit Familienbetreuung und Ähnlichem und das ist unglaublich komplex. Und das ist so wieder meine Sorge, dass wir das irgendwie gerade wieder vergessen, weil wir halt nur schauen, wie können wir tatsächlich die medizinischen Leistungen finanzieren und dabei aber eigentlich vergessen, wie können wir die ganzen anderen Leistungen, die für die versorgungsbedürftigen Menschen eigentlich genauso relevant sind, finanzieren. Ja, vielen Dank. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich hatte auch wieder so ein Beispiel, wo ich versucht habe zu koordinieren, meine Carer-Verantwortlichkeiten holistisch auszuführen und mir ein Mediziner sagte, rein klinisch gesehen ist das so und so. Und dann habe ich nur und es war wirklich eine spontane Reaktion, dann gesagt, wie wäre es, wenn wir mal eine menschliche Sichtweise einnehmen? Ja? Dies ist ein Mensch, das ist nicht eine Klinik oder irgendwas, es ist ein Mensch, der eine bestimmte Situation hat und die müssen wir betrachten. Und das, glaube ich, eigentlich diese starke Sektorenunterteilung in Deutschland, die natürlich historisch gewachsen ist, das ist alles richtig, alles wunderbar, aber eigentlich ist sie Sabotage für diese komplett holistische menschliche Sichtweise. Und das ist aber auch eine Frage, glaube ich, wenn wir jetzt an so eine Einführung einer neuen Rolle, einer neuen Funktion denken, ist das Ziel, die einzuführen and to make it work in dem bisherigen Kontext oder ist damit verbunden auch ein Paradigmenwechsel, wie Sie sagten? Ja, das muss man sich ja die Frage stellen, weil es wird ja nicht die einzige Funktion sein, die diese übergreifende Sichtweise haben sollte. Idealerweise sollten wir sie alle haben. Aber ist es einfach nur wieder ein Fixing, sozusagen, okay, wie können wir aus den unterschiedlichen Töpfen dann irgendeine Vergütung dafür organisieren? Oder ist vielleicht auch mal die Überlegung, sollten wir mal darüber nachdenken, ob das mit den Töpfen Sinn macht? Ja? Ja, vollkommen richtig. Das ist ja eigentlich so ein schönes Sinnbild, dass jetzt eine neue Berufsgruppe kommt und die eigentlich genau die Probleme aufzeigt in ihrer Arbeit, in ihrem Auftrag, die wir in unserem deutschen Gesundheitswesen haben. Wir haben eben das Problem der unterschiedlichen Sozialgesetzbücher. Wir bräuchten da eigentlich nur eins, nämlich eben das Versorgungsgesetzbuch. Vollkommen egal, ob das nun Pflege ist, die reine Medizin, die Reparaturmedizin, aber die präventive Medizin, an die keiner rangehen will, weil die Effekte erst in 20 Jahren auftreten, ich aber nur in maximal 4 Jahresabschnitten irgendwie denke, wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder so. Auch bei anderen gibt es ja diese Rhythmen der Olympiade. Gut, aber dass wir daran gehen, auch die Sektoren sind brauchen wir die noch? Nein, wir brauchen die nicht mehr. Das ist aus einer anderen Zeit, wo es wichtig war, Konkurrenzen irgendwie klar zu regeln.
Das haben wir nicht mehr. Wir schaffen es ja alleine nicht, irgendwie eine Versorgung für die 84 Millionen Menschen in Deutschland so richtig aufrecht zu erhalten mit dem System. Wir haben ein gutes System, das Sozialversicherungssystem, ohne Zweifel, aber dennoch kommen wir vor dem Hintergrund eben der Demografie, der Gesellschaft des langen Lebens, mit dem medizinischen Fortschritt, der ja noch weiter rasant zunehmen wird, müssen wir andere Antworten finden und nicht mit denen wir in den letzten 50 Jahren gut zurechtgekommen sind. Dazu gehört Mut von allen Seiten, aber ich glaube, wenn diejenigen, die aus dem System kommen, das sozusagen zusammen adressieren, dass dann vielleicht auch der politische Mut für solche tiefgreifenden Paradigmenwechsel kommen, die wir ja schon einige erlebt haben, auch in unserem Land. Das heißt, wie schätzen Sie die Chance ein, dass die Community Health Nurse die Fragmentierung der Sozialgesetzbücher auch noch kippt? So ein bisschen Jeanne d'Arc-mäßig. Tja. Meistens sind We es can ja so always kleiner. dream, ja? Sie wollten kommentieren? Ja, Paradigmenwechsel. Also ich glaube, dass wir das wirklich brauchen. Ich habe das versucht heute Morgen in meinem Eingangsstatement zu sagen, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Wir brauchen den ganz klaren Fokus, wie kriegen wir mehr gesunde Lebensjahre für die Menschen hin. Das ist als übergeordnetes Leitbild, muss das dastehen. Und wir haben im Moment verschiedene Akteure, die verschieden optimieren, aber auf unterschiedliche Ziele. Und dieses klare Commitment brauchen wir. Und die Vergütungssysteme müssten sich eigentlich auch darauf ausrichten, Gesundheitszugewinne zu dokumentieren. Sowas ist jetzt nichts, was man über Nacht einführt, aber vielleicht kann man ja sozusagen diesen Prozess jetzt anstoßen, wo wir eben die Finanzierungskrise haben. Und Frau Elsner, Sie haben ja jetzt auch die verschiedenen Gesetzbücher aufgezeigt gehabt und die Absurdität, dass eben unterschiedliche Töpfe unterschiedlich verwaltet werden und dass deswegen sehr viel Bürokratie entsteht. Die Frage ist wirklich, wie kann man sozusagen, also wir haben ein Positionspapier zur Primärversorgung geschrieben und haben da auch gesagt, wir brauchen bei den Primärversorgungszentren nicht wieder die unterschiedlichen SGBs. Also es muss möglich sein, unterschiedliche Dinge abzurechnen, wenn ich unterschiedliche Tätigkeiten vollziehe. Und da wirklich gute Lösungen zu finden, das ist, denke ich, wirklich eine zentrale Herausforderung. Es kann nicht sein, dass wir eine neue Berufsgruppe schaffen, die dafür zuständig ist, die Sozialgesetzbücher zu überwinden. Aber bildlich gesehen wäre das schon so eine ganz tolle eigentlich Revolution französischer Art. Ich finde das eigentlich ganz charmant. Aber mit Revolution im Gesundheitswesen hat das irgendwie nie so richtig funktioniert, weil die Beharrungskräfte doch sehr groß sind und natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen. Das darf man nicht, wenn wir jetzt die Debatte um die Krankenhausreform uns anschauen, da wird ja nicht gefragt, ob man die überhaupt braucht, sondern da geht es irgendwie um eine andere Debatte. Aber ich will das gerne noch, weil ich auch noch mal gerne verbinden, den Blick Estland. Estland ist ja für uns ein bisschen Vorbild in der Digitalisierung, was sozusagen dort schon alles auch über die Akte und über das ganze vernetzt, also ein ganz anderer Versorgungsansatz. Und ich glaube, so auch von diesen guten Beispielen, da jetzt noch stärker zu lernen. Und ich kann mir schon auch ein Sozialgesetzbuch übergreifendes Handeln in so einem Zentrum vorstellen. Das muss ja auch der Versicherte, die Patientin nicht unbedingt wissen, nach welchen Kriterien abgerechnet wird. Dafür gibt es ein paar Experten im Hintergrund, die sollen das machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Kurzzeitpflege auch in so einem Zentrum mit drin ist, dass eine Kommune auch sagt, okay, da ist ein sozialer Aspekt dabei, da muss ich eben auch die Community Health Nurse zum Teil mitfinanzieren. Das wäre schon auch sowas, was Sie ja jetzt auch als Vorschlag schon gemacht haben. Da sehe ich schon eine Chance. Also ich meine wirklich, wir müssen schauen, dass wir die Kompetenzen jetzt einfach stärken und nutzen. Auch die Kompetenzen, also auch in der Pflege, wenn wir jetzt sagen Pflegedienste. Ja, Sie haben ja eben das Beispiel, was ja absolut praxisnah ist, jetzt nochmal dargestellt, wie man da via ein Rezept kommt und mit der Hausarztpraxis in Kontakt kommt. Ja,
warum kann das nicht der Pflegedienst jetzt eben auch mit einer PA oder mit der Community Health Nurse machen, die in der Hausarztpraxis mitarbeitet? Ja, man kann ja ganz viel klären, untereinander, auch sozusagen auf Augenhöhe, im Sinne der Versicherten und der Patientinnen und Patienten. Ich glaube, da ist einiges machbar. Und wie gesagt, ich erhoffe mir, dass wir tatsächlich jetzt auch die Bereitschaft, das hängt ja immer an den Akteuren, dass wir die Bereitschaft haben, mit ein paar Leuten nach vorne zu gehen, in die Schnellboote rein, um einfach weg von Piloten jetzt sozusagen die Regelversorgung eben anders gestalten. Das ist eine wunderschöne Überleitung zu meiner letzten großen Frage für die letzten 10 Minuten. Und dann haben wir noch Zeit, Fragen aus dem Publikum zu nehmen. Ich habe gesehen, Sie da hinten hatten eine Frage und vielleicht kommt auch noch was online. Aber wir wollen zunächst noch mal die Frage stellen, was ist denn das Commitment? Was sollte denn jetzt kurzfristig passieren? Was sind die nächsten Schritte? Und vielleicht auch ganz persönlich, was sind wir denn bereit, morgen anzufangen, um den Prozess anzustoßen? Ich habe das Mikro in der Hand, ich fange mal an. Wunderbar, sehr gut. Genau, also ich stimme da total zu, was jetzt auch eben gesagt wurde, dass halt eigentlich erstmal die Finanzierung aus den verschiedenen Töpfen, dass wir damit erstmal anfangen können und dass Patienten auch davon erstmal nicht zwangsläufig was wissen müssen, sondern die brauchen erstmal nur eine gute Versorgung. Und ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, um voranzukommen. Und gerade in den Zentren, die wir schon haben, können wir, glaube ich, auch diesen interprofessionellen Austausch, den wir einfach haben, den wir brauchen und den es an vielen Stellen schon gibt, einfach weiter voranbringen, weiter nutzen. Und ich glaube, was wir dann eigentlich direkt als nächsten Schritt tun können und was wir müssen, ist das, was wir am Anfang der Diskussion hatten, dieses Thema Kommunikation. Wie bringen wir das gut nach außen? Wie bringen wir das wo an welche Stelle nach außen? Und wie kriegen wir das hin, das jetzt nochmal sichtbar zu machen, dass das gewinnbringend ist, dass das zielführend ist und dass wir das tatsächlich umtransferieren in einen Normalfall, in einen so wollen wir versorgen, und zwar alle interprofessionell gemeinsam. Genau, und dann wäre für mich quasi der nächste Schritt, irgendwie zu schauen, wie kommen wir an eine andere Finanzierung ran. Wie kommen wir, also mir ist klar, man kann die Sozialgesetzbücher jetzt nicht morgen auflösen, aber ich bin noch eine Weile in diesem Gesundheitswesensystem dran und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir an die Sozialgesetzbücher nicht rangehen, dass ich dann in 40 Jahren wieder auf einem Podium sitze und dann wieder darüber gesprochen wird, dass die Sozialgesetzbücher nicht zielführend sind. Das heißt, irgendwann müssen wir uns getrauen, da mal ranzugehen und vielleicht langsam anzufangen und zu schauen, wie kann man das aufweichen. Und ja, vielleicht braucht es dafür jetzt erst eine CHN, damit man einsieht, dass das sinnvoll ist. Genau, aber ich glaube, da ist es sinnvoll, halt, dass Portzentren und die vernetzende Arbeit, die Community Health Nurses leisten, jetzt eigentlich schon aufzeigen können, dass es schon Möglichkeiten gibt, über die Sektoren drüber hinweg zu arbeiten und zu versorgen. Ja, auch da die alte Weisheit, die Wahrheit liegt auf dem Feld. Grau ist alle Theorie. Also ich nehme jetzt inspirierend von dem heutigen Tag mit, dass wir in Schleswig-Holstein uns diesem Thema Primärversorgungszentrum, was wir schon mal mit der damaligen Pflegeberufekammer und Therapeuten zusammen erarbeitet haben, nochmal aufgreifen und jetzt vielleicht 3 Jahre später in einer Atmosphäre sind, dass wir das mal lokal wirklich umsetzen und es machen. Und gerade so ein Bundesland wie Schleswig-Holstein eignet sich da ganz gut, weil die Akteure da doch sehr eng zusammen sind. Und wie gesagt, auch dieses Beispiel in Meißen, das nehme ich auch nochmal mit, dass so etwas möglich ist. Ne? Und ja, ich glaube, vor Ort erstmal anfangen. Super, einfach machen, anfangen. Wie sehen Sie das, Frau Elsen? Ja, ich würde nochmal auf dieses Beispiel Primärversorgung sozusagen als jetzt auch die neue Versorgungsform in Weiterentwicklung eben der Fragmentierung gerne nochmal eingehen wollen. Und da ist ja ein Element, das jetzt diskutiert wird, ist eine digitale Ersteinschätzung, um sozusagen den tatsächlichen Bedarf dann besser zu identifizieren. Und da stelle ich mir schon vor, dass auch Pflegekräfte eine ganz andere Rolle haben und auch natürlich
ein Ergebnis ist, ja, je nach sozusagen Befinden ein Ergebnis eben ist, dass es sagt, okay, also Sie kriegen jetzt einen Termin, online oder persönlich, bei einer Pflegekraft in der Primärversorgung und da wird Ihnen erstmal geholfen. Prima, super Beispiel. So, jetzt bin ich noch dran, gell? Ja. Also als Bosch Health Campus versuchen wir zum einen verschiedene Räume zu schaffen, wo verschiedene Akteure in wirklich konstruktive Gespräche kommen. Und ich nehme auch noch mal mit, dass das noch mal wichtiger ist. Also wir machen das auf Podien und Veranstaltungen, aber auch in geschlossenen Settings, wo man wirklich offene, konstruktive Gespräche führen kann. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man diese Räume hat. Das wäre das eine. Das andere ist, dass wir gerade mit Thomas Fischer auch im Gespräch sind, ob er den CHN-Studiengang des Curriculum sozusagen verschriftlichen kann, so dass auch andere Hochschulen davon lernen können, ist, glaube ich, im Zuge der APN-Gesetzgebung total wichtig. Das Thema digitale Transformation nehmen wir auch super ernst. Wir entwickeln gerade ein regionales Innovationsprogramm für die digitale Transformation in Baden-Württemberg, wo die grundsätzliche Idee ist, die mit dem Schwerpunkt digitale Patientennavigation auch noch mal zu starten. Und gerade in dieser Konstellation, denke ich, ist es super wichtig, an diesen Themen dran zu sein. Und mein letzter Punkt ist, dass wir aktuell entwickeln eine Ausschreibung, wo wir APN, es gibt ja schon verschiedene Studiengänge, aber das Berufsprofil, wie die APN in der Praxis agiert, neben der CHN, die CHN ist ja eine Ausprägung der APN, gibt es ja natürlich unterschiedliche Settings, wo eine APN arbeiten kann. In der Langzeitpflege, im Krankenhaus. Und da sind wir gerade dabei, eine Ausschreibung zu entwickeln, um tatsächlich verschiedene Berufsmodelle aufzuzeigen, wie das in der Praxis funktionieren kann mit wissenschaftlicher Begleitevaluation. Wunderbar. Also wir haben schon jeder einen kleinen Rucksack an Arbeit und Commitment, positiven Aktionen, die wir anstoßen wollen. Ein letzter Satz, Wunsch von jedem für die Zukunft, wann wir uns in 5 Jahren, ich sage jetzt mal nicht in 40 Jahren, dann sitze ich, glaube ich, nicht mehr auf dem Panel, aber in 5 Jahren, ich würde jetzt mal ambitioniert sein und 5 Jahreszeitraum anpeilen. Worüber werden wir dann reden? Sind wir dann da, wo wir hin wollten, oder wie ist, ja? Ich fange mal an. Ja, also in 5 Jahren sitzen wir hier, wir haben ein super APN-Gesetz und haben die ganz tollen Rollen neu ausprobiert. Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist auf einem ganz tollen Niveau und wir haben die digitale Transformation ordentlich vorangetrieben. Prima. Also Ihren Wunsch teile ich, aber ich würde jetzt mal wieder so in die Abteilung realistische Betrachtung gehen wollen. Nein, aber tatsächlich in 5 Jahren meine ich, dass wir einen großen Schritt weiter gegangen sind und vieles auch schon dann zum Standard gehört, dass ich sozusagen tatsächlich jetzt auch in der Versorgung viel stärker mit Pflegekräften zu tun habe und das auch geschätzt wird und wie gesagt, die eine ganz andere Rolle spielt. Das glaube ich schon. Denken Sie, wenn ich da noch mal einmal nachfragen darf, dass der Bedarf und die Dringlichkeit, die sich durch die demografische Entwicklung dann doch darstellt, sage ich mal vorsichtig, ab 2030, dass die aufgefangen werden kann rechtzeitig, oder haben wir dann sozusagen, sind wir so ein bisschen kurz vorm Burnout? Nein, das meine ich nicht. Also wir sollten das jetzt nicht zu düster, das haben wir immer noch ganz gut hingekriegt. Wir müssen einfach die Versorgung irgendwie nochmal, es sind ja die ganzen Defizite aufgeführt worden, aber die müssten nicht sein. Also das hat viel mit Organisation, mit Zusammenarbeit zu tun. Aber die Bereitschaft wächst, besser zusammenzuarbeiten und ich glaube schon, dass wir das auch auffangen können. Okay, danke.
Ich denke, dass wir in 5 Jahren noch mal konkreter darüber sprechen werden, was für gesundheitsfördernde und präventive Ansätze wir vorantreiben und noch mal stärker den demografischen Wandel im Blick nehmen, wie wir es tatsächlich hinkriegen. Befugnisse zu vergeben ist das eine. Wir werden trotzdem die Herausforderungen haben, weniger Fachpersonal, mehr versorgungsbedürftige Menschen. Und ich glaube, das ist das, wo wir dann nochmal zusammensitzen müssen und schauen müssen, was für konkrete Lösungen wir dafür dann finden. Ja, in 5 Jahren. Ich möchte mal die beiden Pole jetzt in meiner Vorstellung skizzieren. In 5 Jahren sitzen wir hier und reden darüber, wie wir das alles nochmal umsetzen wollen und kennen die Probleme, die dann noch zugenommen haben, aber haben noch nicht so richtig die Lösung. Das ist der eine Pol. Der andere Pol ist, wir sitzen in 5 Jahren hier und wundern uns, wie wir vor 5 Jahren überhaupt darüber noch sprechen mussten, und es ist mittlerweile alles umgesetzt. Ich wünsche mir natürlich von ganzem Herzen, dass die zweite Version dann eintreten wird. Und gibt es... Kann es auch sein, dass wir uns irgendwo auf dem Kontinuum zwischen den beiden Extremen wiederfinden? Nein, ich glaube schon, wir müssen da relativ schnell vorangehen, weil wir sonst, wenn wir das jetzt nicht schon weitestgehend umgesetzt haben, richtige Probleme bekommen werden mit unserer Versorgung und die höchstwahrscheinlich so dann auch nicht mehr richtig stattfinden wird. Und ehrlich gesagt möchte ich jetzt nicht unbedingt ein staatlich gelenktes Gesundheitswesen haben. Aber das ist es ja, was eine Alternative sein könnte. Und nochmal, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben hochmotivierte Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, verlieren die aber leider immer mehr, weil die Rahmenbedingungen nicht dem Schritt halten, dem Fortschritt und der Realität in der Versorgung. Und daran arbeiten wir und das schaffen wir. Sie merken, jetzt aber wirklich. Ich möchte ein Commitment haben. Und also, wir, wie sagt man, spucken in die Hände und sehen zu, dass wir das möglichst schnell hier in Gange bringen. Ganz herzlichen Dank an die Panelisten. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Sie hatten, da waren 1, 2 Fragen. Der Herr dort links hatte sich schon während der Diskussion gemeldet. Sie sind als erstes dran. Ja, vielen Dank. Ich habe weder eine Frage, sondern vielmehr eine Anmerkung. Und zwar wurde die durch eine Aussage von Herrn Professor Herrmann bei mir persönlich getriggert. Sie hatten mit auf den Weg gegeben, mehr Studiengänge für Community Health Nursing einzurichten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wie bitte? Studienplätze. Studienplätze, ja. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Lösung des Problems ist. Ich gehöre selber zu einer Einrichtung, und heute Morgen bei der Anmoderation und der Vorstellung des heutigen Tages wurde es explizit erwähnt, zu den 3 Universitäten gehören, die mit Community Health Nursing gestartet sind. Und das Problem sehe ich vielmehr darin, dass es aktuell keine wirklichen Einmündungen gibt mit diesem Abschluss. Also mehr Leute sozusagen auf den Arbeitsmarkt zu bringen, weiß ich nicht, ob das wirklich die Lösung des Problems ist, wenn die Rahmenbedingungen dafür unzureichend sind. Weil von allen 3 Einrichtungen, die sich mutig an den Start begeben haben und sozusagen vor allen anderen öffentlichen Einrichtungen die Hand gehoben haben, um sich dieser Herausforderung zu stellen, sind im Moment meines Wissens nach alle 3 nicht mehr wirklich im Rennen. Und das liegt ja nicht irgendwie daran, dass die Universitäten da einen schlechten Job machen, sondern es liegt daran, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Denn wenn ich Zeit investiere und weitere 2 Jahre meines Lebens für ein Studium absolviere, mit einem Masterabschluss hinausgehe, aber dann am Ende des Tages, ich sage mal ein klassisches Beispiel, keinen eigenen Wundverband verschreiben kann und dafür wieder zurück zu meinem Hausarzt gehen muss, wo ist dann tatsächlich der Mehrwert, der diesen Zeitaufwand und auch finanziellen Aufwand rechtfertigt? Und da sehe ich tatsächlich die Politik in der Pflicht, Rahmenbedingungen zu setzen, die auch dazu beitragen, diesen Studiengang
zu absolvieren, um dann dem Arbeitsmarkt zugeführt zu werden. Sie haben absolut recht. Ich möchte nochmal auf zwei Dinge hinweisen. Einmal wird man natürlich nicht irgendwas gesetzlich regeln, was noch gar nicht da ist. Also ich brauche erstmal was Faktisches. Das Zweite ist ja schon gesagt worden, ich bin bei den Physician Assistants aktiv. Wir sind auch in Vorleistung gegangen. Auch jetzt gibt es noch große Unsicherheiten im ambulanten Bereich, wie er eingesetzt wird. Er wird einfach aber schon eingesetzt. Vollkommen egal. Da gibt es auch kein Ausbildungsgesetz, obwohl wir mittlerweile 5000 Studierenden haben. Und auch da einfach erstmal machen, proaktiv. Die fehlenden Arztzahlen jetzt wird mehr Studienplätze in Humanmedizin gefordert. Totaler Blödsinn, die hätte man vor 15 Jahren fordern müssen, weil man das ja hätte sehen können, wo man ist. Also wir müssen da schon proaktiv werden. Und als letztes, wir brauchen natürlich auch eine gewisse Anzahl von Community Health Nurses, um Versorgung nicht nur irgendwo punktuell machen zu können. Wenn ich das dann etabliere, dann muss ich auch irgendwann in der Lage sein, das eigentlich flächendeckend irgendwie einzusetzen. Und wenn man dann erst anfängt, Kapazitäten aufzubauen, ehe dann so ein Studiengang richtig läuft, der muss akkreditiert werden, jahrelang. Ne? Deshalb, aber ich verstehe Ihren Einwand, absolut. Das ist ein ganz schwieriges Terrain. Ja, ich würde ja gerne noch mal darauf antworten, weil diese Prozesse müssen ja parallel laufen. Und auf das APN-Gesetz warten wir jetzt schon seit einigen Jahren. Und wenn Sie eine private Einrichtung sind, dann müssen Sie natürlich auch sozusagen den finanziellen Rückhalt mitbringen, um den langen Atem aufrechtzuerhalten, bis diese Gesetze kommen. Und das würde ich auch sozusagen den 3 Einrichtungen zuschreiben, die eben jetzt nicht mehr mit ihrem Community Health Nursing Masterprogramm am Start sind, weil denen im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgegangen ist, weil die Entwicklungen so zäh und aufreibend sind, dass sie da auf der Strecke geblieben sind. Ich denke schon, dass es wirklich parallel laufen muss. Und Sie haben vollkommen recht, wir können jetzt nicht erst anfangen, dann zu produzieren, wie wir es jetzt mit den Hausärzten machen, wenn wir die dringend brauchen, weil bis die fertig sind, können Sie mindestens 10 Jahre einplanen von dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Studium begonnen haben. Aber ich sehe trotzdem einen großen Vorteil darin, weil Pflegekräfte sind ja bereits im Gesundheitssystem und das in großen Stückzahlen. Und worum es jetzt geht, ist, die schon im System drin sind und die Expertise, das System kennen, die noch mit relativ wenig Aufwand auf dieses APN- oder CHN-Niveau zu bringen. Das ist etwas, was Sie innerhalb von 2 Jahren leisten können. Wohingegen, wenn Sie jetzt anfangen, den Mediziner ausbilden zu wollen, mit dem Facharzt, und das ist ja, Allgemeinmedizin ist ja eine Facharztausbildung, liegen Sie ja schnell bei 12 Jahren. Also wir haben einen ganz anderen Zeithorizont. Guten Tag. Waren noch mehr Fragen. Ja, ich habe schon ein Mikro. Bin ich zu schnell? Okay. Mein Name ist Tani Lai, ich bin Masterqualifizierter CHN und APN und ich habe 2 zerschmetternde Statements und eine Frage. Und zwar, aus der Versorgungspraxis kann ich Ihnen berichten, ich arbeite in einer ländlichen Kommune, mein Geld kommt von der Kommune und vom Land Brandenburg. Es ist zeitlich limitiert, keine innovative Idee. Ich springe jeden Tag in meiner Arbeit zwischen SGB 5, 11, Sozialarbeit und Co. hin und her und ich sehe keinen Euro davon, weder von der Kasse noch aus der Hausarztpraxis noch von woanders. Also auch da sehe ich keine Lösung, dass wir da irgendwie gucken, welchen Aufgabenbereich nehmen wir aus welchem SGB raus und geben ihn uns netterweise, weil die Hausärzte keinen Bock drauf haben, auch keine innovative Idee. Wir hatten gerade viele lange Vorträge aus dem Ausland, wo ganz, ganz deutlich und flächendeckend klar wurde, es braucht mindestens regionale, bestenfalls bundesweite Strategien mit Gesetzgebungen und Kompetenzübertragung. Und dann zweites wütendes Statement, sitzen hier gerade, ich glaube 5, 6, mindestens 6 CHNs, die sind alle studiert und wir sind auf dem Fachtag für APNs mit Kollegen extra aus dem Ausland angereist, die auch masterqualifiziert sind und wir diskutieren über Pflegefachpersonen, VERAs, NEPAs, Physician Assistants und ich frage mich, haben wir in Deutschland schon verstanden, was Advanced Practice Nursing ist? Und das glaube ich manchmal gar nicht.
Und das können wir alle noch 10 Jahre weiterdenken, aber Delegationsmodelle funktionieren nur herzlich auf jeder Tagung, wenn jemand mir was delegiert. Erstens brauche ich das nicht, zweitens habe ich irgendwann keine hausärztlichen Kollegen mehr, mit denen mir was delegieren können. Und jetzt meine Frage an den ärztlichen Kollegen. Was sagen denn die jungen Medizinerinnen und Mediziner, die Lust hätten oder Motivation hätten, sich in einer ländlichen oder städtischen Praxis niederzulassen? Wie sehen die das denn? Denken Sie gemeinsame interprofessionelle Konzepte schon in der Ausbildung? Und zweite Frage dazu. Wir wissen alle, es geht um Geld. Wie bereit ist denn die Ärzteschaft mit einer unheimlich starken, bewundernswerten Ärztelobby mal den Topf aufzuteilen, um dann zu sagen, hey, liebe junge Mediziner, ihr müsst nicht mehr von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends alleine arbeiten. Hier gibt es Aufgaben, die können wir uns teilen, ohne dass ihr uns sagen müsst, was wir machen sollen. Wie ist da der Wille und wie ist die Mentalität dort? Ja, könnte ich ganz lange antworten, aber die Zeit reicht nicht. Kurze Antwort. Die neue Generation ist sehr teamorientiert, das wissen wir aus Umfragen, also sehr offen. Wir wissen, dass die Niederlassung in Einzelpraxis zurückgeht, sondern dass eher teamorientierte Modelle genommen werden, auch mehr die Angestellten-Tätigkeiten, dass also das eigene Unternehmertum da deutlich zurückgeht. Das ist eine gute Basis dafür. Und jetzt mit dem Abgeben, ich glaube schon, dass das ein Thema ist, das sehen wir jetzt auch, dass eher Leistungen zurückgefahren werden und das gibt Freiraum. Also insofern sehe ich das nicht so pessimistisch. Das ist die kurze Antwort. Das ist gut, dann kann die Kollegin aus dem Bundesministerium uns dann beide an einen Tisch holen und dann denken wir uns zusammen was aus. Mit Geldlösung. Danke. Wunderbar. So, da war noch eine Frage, glaube ich. Eine können wir noch nehmen. Ja, bitte. Ich glaube, ich würde gerne 2 Gruppen, die wir nicht benannt haben, nochmal mit reinbringen. Das sind zum einen die Bürgerinnen und Bürger. Die haben jetzt gerade gar keine Rolle gespielt. Das finde ich ein bisschen schade. Die kommen immer nur so indirekt vor. Finde ich komisch, weil das sind eigentlich diejenigen, die aus meiner Perspektive die sein müssen, die sagen, was brauchen sie denn eigentlich lokal, regional? Und an denen müssen wir uns ausrichten. Und ich weiß, dass alle Interessenvertreter im Gesundheitswesen immer sagen, ja, die vertreten wir ja mit, wir haben ja Sozialwahlen und sonst was. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Und das Zweite ist, wir haben jetzt Beispiele heute gehört, die sagen, die immer eine starke kommunale Verantwortung hatten. Alle davon. Und wir diskutieren darüber, wie wir die Überbrückung der SGBs machen. Ich glaube, man muss das System ernsthaft auf die Füße stellen und das bedeutet dann, dass das nicht mehr ein Kassenverband oder eine Kasse oder ein Ärzteverband oder ein Pflegeverband ist, der entscheidet, was vor Ort passiert, sondern dass es einen Mechanismus braucht, für den es ja genügend Vorschläge in der Literatur gibt, auch von Menschen, die hier vertreten sind, die die Struktur der Gesundheitsversorgung vor Ort entscheiden mit einer starken Stimme für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und das fehlt mir hier, weil ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Und ich glaube, ich mache jetzt auch schon ein bisschen lange irgendwie Gesundheit, dass wir das mit Herumdoktern an den Sozialgesetzbüchern und an der Art, wie wir Gesundheit organisieren, hinbekommen, der ist sehr begrenzt. Ich wünsche mir, dass wir ernsthaft dazu bereit sind, größere Bretter zu bohren. Und ich mache mal ein Beispiel, Pflegeneuordnungsgesetz, da kann man viel Schlechtes drüber sagen und ich finde auch zu Recht. Eine Idee ist die Pflegebegleitung, die da drin neu gefasst wird, finde ich im Prinzip gut. Die endet am Rahmen vom SGB 11. Das geht doch so nicht weiter. Ja? Und statt das auf die Beine zu stellen, machen wir alle fröhlich weiter mit in unseren eigenen Kästchen. Also vielleicht konkrete Frage, wie stellen Sie sich denn vor, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort entscheiden dürfen, was eigentlich an Gesundheitsversorgung stattfindet? Möchte jemand was dazu sagen? Ich kann sonst wieder nur mein französisches Beispiel bringen. So, da hat man das tatsächlich gemacht. Also man hat wirklich die Bürger involviert mit verschiedenen Veranstaltungen und da wurden erst die Prioritäten definiert und dann wurde das Konzept darauf basierend entwickelt. Aber vielleicht haben Sie ein... Also ich komme jetzt auch mit Beispielen aus. Ich finde das einen sehr spannenden Punkt und ich habe das versucht heute Morgen ja auch schon mal aufzugreifen. Wir diskutieren immer über verschiedenste Lösungen und haben den Menschen
eigentlich nicht im Mittelpunkt, wie wir das immer gerne sagen. Die Frage ist, wie schafft man gute partizipative Prozesse? Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer interessanten Initiative, die haben den kompletten Raum aufgemacht. Die haben die Bürgerinnen in einem kommunalen Setting mal Wünsch dir was machen lassen. Das kann dazu führen, dass man Erwartungen weckt, die nicht erfüllt werden können. Das heißt, man muss klug überlegen, wie kann man nicht nur pro forma die Menschen fragen, willst du jetzt einen grünen oder einen roten Knopf, sondern in echte Partizipationsprozesse reinbringen. Und ich glaube, dass es gerade so aus dem Innovationskontext da mit Innovationsmethoden tolle Methoden gibt, um strukturiert Partizipation auf Augenhöhe zu ermöglichen. Und ich glaube auch, dass wir viel stärker in die Richtung hinkommen müssen. Möchte noch jemand was dazu sagen? Nein? Dann würde ich sagen, schließen wir unsere spannende Diskussion. Vielen lieben Dank. Und ich habe jetzt die große Freude, Frau Heike Hoffer anzukündigen, die extra zu uns gekommen ist. Sie ist leitende Beamte im BMG, Ministerialrätin und leitet das Referat Fachkräftesicherung Inland sowie Pflegekompetenzgesetz. Vielen Dank. Frau Hoffers, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich habe gerade... Dankeschön. Bevor ich anfange, habe ich festgestellt, ich brauche eine Brille, um das zu erkennen. Tut mir leid. Okay, genau. Yeah, okay. First of all, I would like to address the international guests, if there are any around still. I really enjoyed all your contributions today and were really interesting to us. Maybe we'll get in touch with you at some point if we have some questions. Jetzt gehe ich hier zum Deutschen zurück, weil das so vorgesehen war. Deswegen wollte Sie jetzt nicht schocken, aber ich wollte da vielleicht auch eine kleine persönliche Note gleich zum Anfang reinbringen. Ich muss mal gucken, ja, da steht drauf. Sie sehen ja bei mir hier, dass ich ein LLM und ein MPH kennen Sie sicherlich, aber LLM vielleicht nicht so bekannt, noch so ein bisschen auch mich weitergebildet habe nach meinem Jura-Abschluss. Ich bin Juristin. LLM ist ein juristischer Master, den ich an der Vanderbilt University in den USA gemacht habe. Und dort habe ich im Rahmen dieses Jahres, das ich dort verbracht habe, das Glück gehabt, weil mein Interesse im medizinischen Bereich, Gesundheitsversorgungsrecht und so lag, habe ich gesagt, ich möchte auch noch ein bisschen über den Tellerrand gucken und mal ein paar Kurse an anderen Fakultäten machen. Das ging da auch zum Glück. Und ich suchte die ganze Zeit nach einem Kurs in Public Health. Und dann haben die mir gesagt, naja, an der medizinischen Fakultät gibt es sowas nicht, aber an der Nursing School. Und da dachte ich, es gibt eine Nursing School in der Uni, das kannte ich noch gar nicht. Das ist ja hochinteressant. Und bin also dann gelandet in einem Doktorprogramm für Nurses an der Vanderbilt University. Und das ist, glaube ich, nicht eine ganz unwichtige biografische Notiz, weil ich da tatsächlich zum ersten Mal mit diesen Rollen, erweiterten Versorgungsrollen von Pflegekräften in Kontakt bekommen bin und auch gelernt habe, was Nurse Practitioners sind und was sie so in der Fläche machen und so weiter. Fand ich hochspannend und hat dann dazu geführt, wie Sie sehen, als ich wiederkam, habe ich noch ein MPH gemacht, also Master of Public Health. Also auch das, was hier eingangs geschildert wurde, Politik mag keine Prävention, stimmt nicht. Also zumindest, wir sind ja nun die Fachbeamte als Politik, aber trotzdem kann ich sagen, wir sind leidenschaftlich davon überzeugt, dass man einen bevölkerungsbezogenen Präventionsansatz braucht. Ja. Und deswegen, und nicht nur deswegen, sind wir natürlich auch überzeugt, dass wir mit diesem Thema in der Primärversorgung und bei Community Health Nurses weitermachen müssen. Das vielleicht so ein bisschen als kurzer Vorklapp und ich möchte Ihnen so ein bisschen auch im Namen von dem Abteilungsleiter, der eigentlich hier sein sollte, meinem Chef, sagen, soll Sie herzlich grüßen, dass wir ein bisschen vorstellen, was wir so gerade machen, wo wir stehen, waren ja auch schon die Fragen. Ich habe gerade das Stichwort aufgegriffen, was ist in 5 Jahren? Und ich mache so einen kleinen Teaser, also wenn wir es schaffen, und das ist der Plan, in diesem Jahr das APN-Gesetz auf die Strecke zu bringen, das ist der Plan, mit der Ministerin besprochen, dann kann ich Ihnen sagen, was in 5 Jahren ist, das ist nämlich 2031, dann ist in 5 Jahren sind die ersten APNs nach diesem Gesetz qualifiziert. So, das kann ich Ihnen sagen. Also da habe ich eine klare Vision. Ob wir alle SGBs schon gelöst haben, weiß ich nicht, aber da habe ich auch eine Meinung zu, die kann ich nachher gerne nochmal sagen. Genau. Das vielleicht ein kleiner Teaser vorab.
und dann möchte ich Sie gerne ein bisschen mit den Punkten sozusagen ein bisschen einführen in das, wo wir gerade stehen, auch im Bundesgesundheitsministerium. Die sind von der Ausgangssituation her, also ich kann wirklich diese Folien, die sind irgendwie so klein, ich war auch mit Brille, ich erkenne das so gar nicht. Und vielleicht muss ich ein bisschen so hinstellen, damit ich wirklich sehe, was Sie gerade sehen, sonst ist das wirklich schwierig. Oder kann man das hier größer ziehen? Kann mir jemand mal hier von der Technik vielleicht, weil diese Folie, die da ist und dann die nächste, jetzt kriege ich es größer, ne? Genau. Jetzt habe ich gerade ein bisschen hier rum, genau, das ist super, weil sonst... Sie machen da, okay, ja, jetzt kann ich es lesen, danke. Also ich dachte, okay, also so in der Größe war es jetzt doch ein bisschen schwierig, die ganze Folie noch zu erkennen. Okay, gut, ich hoffe, Sie verstehen mich auch. Genau, Sie kennen im Prinzip Koalitionsvertrag, das ist ja immer unsere Arbeitsgrundlage der aktuellen Bundesregierung, ja zu unserer großen Freude, muss ich auch sagen, und ich teile ja auch den Schmerz über die Verzögerung des APN-Gesetzes, das haben wir bei unserem Team in der letzten Legislatur schon geschrieben, und dann der Koalitionsbruch ist bekannt, also manchmal kann man eben nichts machen, kann ich nur sagen, ja, egal was man politisch möchte und sich wünscht, das passiert dann eben nicht. Und insofern sind wir jetzt alle da in derselben Situation, darauf zu warten, dass wir da auch politisch an der Stelle vorankommen. Das klare Bekenntnis aber der Bundesregierung zu der Einführung eines APN, einen Advanced Practice Nurse, das haben wir im Koalitionsvertrag, und da bin ich auch sicher, dass das kommen wird. Und wie gesagt, mit der Aussage unserer Ministerin noch in diesem Jahr, das ist ja schon mal, sind ja schon 2 Punkte, die wenn man lange Politik macht, weiß man, das sind die 2 wichtigsten Punkte, und danach alles andere sind dann die Details, über die wir noch sprechen werden. Wir haben auch zugleich natürlich eine Primärversorgungsreform, in der die Einbindung weiterer Berufsgruppen eine große Rolle gespielt hat. In den Vordiskussionen, es gab ja Fachdialoge dazu im Vorfeld, sicherlich auch der eine oder die andere hier beteiligt war, und wo auch diese Frage der Einbeziehung weiterer Berufsgruppen ein zentrales Thema ist. Das berührt unser Referat als Thema, als Referat für Fachkräftesicherung auch besonders, weil wir uns das tatsächlich auch sehr stark unter dem Blickwinkel angucken, wie diese verschiedenen Versorgungsrollen, die auch heute zum Teil diskutiert wurden und die dann zum Teil in Delegationen stattfinden, aber wo wir sagen, mit APN gehen wir ja noch dann weiter, ich erzähle gleich noch mehr dazu. Das müssen wir alles mal insgesamt vielleicht ein bisschen betrachten. Wir finden es gut, dass da viel aus der Praxis sich entwickelt hat, auch sozusagen auch ein bisschen vielleicht aus der Not geboren und Innovation entsteht. Aber vielleicht müssen wir da auch jetzt mal gucken, wo wir da eigentlich hinwollen. Und das Primärversorgungssystem und die Bearbeitung oder die Entwicklung dort ist sicherlich eine Chance, das auch mal ein bisschen anzugucken und da auch etwas grundsätzlichere Weichenstellungen zu machen an der Stelle. Im Bereich der Pflegeberufe ist jetzt erstmal sozusagen die Entwicklung so gewesen, dass wir ja so verschiedene Bausteine haben, von Pflegefachassistenzgesetz über dann damals 2023 schon das Pflegestudiumsstärkungsgesetz, wo wir die hochschulisch qualifizierten Pflegefachpersonen mit Bachelor und erweiterten heilkundlichen Kompetenzen geregelt haben. Darauf aufbauen dann leider erst in dieser Legislaturperiode, in der alten hieß es PKG, Pflegekompetenzgesetz, jetzt heißt es BEP, die Abkürzung haben wir uns nicht ausgedacht, beruflich und hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen und Pflegefachpersonen mit qualifizierten Weiterbildungen auch die Erlaubnis zur kompetenzentsprechenden eigenverantwortlichen Heilkundeausübung zu geben. Und das ist sozusagen der berufsrechtliche Teil, also das Berufsgesetz, was man da ändert. Und gleichzeitig im Leistungsrecht, also im SGB V, auch zu klären, dass dort ist ja wiederum der Arztvorbehalt geregelt, für die Erbringung von Leistungen der Krankenversicherung sicherzustellen, dass die Erbringung und Abrechnung bestimmter, bisher ausschließlich von Ärzten erbrachter Leistungen auch durch Pflegefachpersonen mit entsprechender Kompetenz erbracht werden kann und auch Folgeverordnungen, zum Beispiel von HKP in der Regelversorgung, vorgesehen werden können. Das ist im Prinzip so ein bisschen das Herzstück, sage ich mal, des BEP gewesen, und jetzt eben mit der Perspektive APN-Gesetz. Also ist der Arbeitstitel, wird vermutlich ein bisschen anders heißen, auch dann auf die weitere Ebene hochschulisch qualifizierte Pflegefachperson mit Master zu gehen und dort eben auch entsprechend mit Heilkundeausübungserlaubnis, entsprechend der Kompetenzen und auch mit weitergehenden Befugnissen dann auch und Abrechnungsmöglichkeiten in der Regelversorgung wieder noch einen Schritt weiter zu gehen. Also Sie sehen, die Logik ist immer dieselbe. Man muss im Berufsrecht klären, was man für Kompetenzen hat und dass man Heilkunde ausüben darf. Und man muss dann im Leistungsrecht überlegen, wie geht das muss eine Ausnahme vom Arztvorbehalt regeln und die Leistungen abrechenbar machen. Und was immer für die Ärzte wichtig ist,
klarstellen, dass alles, was eigenverantwortlich erbracht wird, also nicht in Form von Delegation, sondern in Form von Substitution, dann auch eine Haftungsverantwortung bei der erbringenden Person, also dann der Pflegefachperson, bedeutet und nicht beim Arzt. Das ist für die Ärzte immer ein sehr wichtiger Punkt, deswegen sage ich es hier, falls noch welche anwesend sind. Für diesen Bereich ist das auch ganz klar und war auch nie anders gedacht. Wir haben zur Vorbereitung dieses APN-Gesetzes schon in der letzten Legislatur eine Expertenarbeitsgruppe einberufen, wissenschaftliche Beratungen gehabt. Wir hatten auch eine Erhebung der derzeitigen APN-Studiengänge in Deutschland, um mal zu gucken, wo stehen wir, was kann man sozusagen auch schon wo kann man darauf aufbauen, was sind internationale Erfahrungen, ganz viel uns angeguckt. Jetzt nochmal heute auch wieder sehr viele weitere Punkte. Also man kann da auch unendlich gucken, finde ich. Also es macht mir auch immer riesen Spaß, noch zu schauen, was noch so alles geht, aber man muss ja auch irgendwann mal dann für Deutschland die sozusagen sortieren. Insofern sehen wir vor allem aus dem internationalen Bereich, das finde ich auch so mit der Perspektive Zeitschiene wichtig, dass es eben alles Prozesse sind, die brauchen. Und die Diskussionen international, da können Sie mit amerikanischen Kollegen sprechen, die vor 100 Jahren angefangen haben, da können Sie mit den niederländischen Kollegen sprechen, die vor 25 Jahren mit APN angefangen haben, die sagen alle dasselbe. Am Anfang war es schwierig. Und dann haben wir es geschafft, dass wir einmal die Ärzte überzeugt haben, dass es doch eine gute Idee ist, und dann lief es. Also ich verkürze das jetzt ein bisschen, ja, auch mit Blick auf die Zeit, aber das ist im Prinzip die Grundbotschaft und ich finde die positiv, weil sie eigentlich zeigt, wir müssen anfangen, und wenn wir anfangen, wird es laufen, und es wird nicht nur einfach sein, es wird Hürden geben, man muss vielleicht nachsteuern, aber es wird laufen, denn es ist, und das wurde hier auch mehrfach auf dem Panel jetzt auch gerade beschrieben, es gibt den Bedarf, und ich glaube, es gibt auch eine steigende Akzeptanz für das Thema, ist meine Wahrnehmung. Wir haben in der konzertierten Aktion Pflege 2018, 2019 das Thema mal interprofessionelle Zusammenarbeit, erweiterte Befugnisse diskutiert, damals mit minimalsten Ergebnissen, würde ich sagen. Also da kam der 64D raus, wer den kennt, die Modellprogramme, die ein bisschen konkretisiert wurden, was auch schon eine kleine Verbesserung war, wie er nicht sagt. Aber es war jetzt nicht der große Schritt, und das hat auch keiner so gesehen. Das waren aber auch schwierige Diskussionen tatsächlich. Genau, APN-Gesetz, hatte ich gesagt, baut auf dem BEP auf, auch von der Struktur. Da wenn das dann irgendwann veröffentlicht wird, da werden Sie viel wiedererkennen. Strukturell, inhaltlich geht es natürlich deutlich weiter. Der zeitliche Horizont ist der, dass wir bisher, also jetzt davon ausgehen, dass es im zweiten Halbjahr 26 vorgelegt wird. Und ich hoffe, dass es auch dann alles am Ende so kommt. Es ist ein bisschen Unwägbarkeiten drin, da bitte ich auch immer um Verständnis für. Wir haben natürlich auch politische Prozesse, die wir nicht steuern können. Also das ist auch so. Und wenn dann andere Dinge passieren, dann schieben sich auch manchmal Gesetze. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch vom aktuellen Verfahrensstand, dass wir da guten Mutes, dass das klappen wird und wir dann da weitermachen können. Und dann eben mit der Perspektive 2031 auch wirklich die ersten APNs nach diesem Gesetz auch zu haben. Zielsetzungen des Gesetzes, viele Punkte jetzt auch schon genannt, sind halt die langfristige Begleitung von chronisch kranken und pflegebedürftigen Menschen, Stärkung von Prävention, Gesundheitsförderung, medizinische Versorgung auch in der Fläche, auch im akuten Krankheitsfall oder Notfall, und Koordinierung, Lotsenfunktion, so ein paar Stichworte. Ich weiß, die APN-Rollen sind viel, viel komplexer und vielfältiger. Das kennen Sie alle, aber das nur so ein paar Punkte vielleicht, die dann auch nochmal aus Sicht unseres Ministeriums wichtig sind und wo wir auch so die Einordnung vorgenommen haben. Und natürlich neben der Stärkung auch von besserer Versorgung, dann auch die Attraktivität und Aufstiegsmöglichkeiten im Pflegeberuf zu stärken, aber auch vielleicht Ärzte und Ärzte zu entlasten. Ich finde, das wird immer so ein bisschen verschämt dann manchmal gesagt. Ich finde, es ist weder das primäre Ziel, noch muss man so tun, als ob das gar nicht irgendwie relevant ist. Ja, man kann ja irgendwie so einen Mittelweg auch mal finden zu diesem Thema. Da vielleicht, ach nee, das sage ich später, das passt besser an einer anderen Stelle. Aber ich hatte noch eine Idee zu dem, was die Kollegin da hinten, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, aber fand es sehr gut. Zur Finanzierung wollte ich was sagen. Das sage ich später. Es muss ja ein Teaser bleiben bis zum Ende, genau. Zielsetzung auch sozusagen natürlich nochmal ganz konkret, das ist auch das, wenn es darum geht, um Kommunikation. Ja, wie können wir auch zeigen, warum ist das wichtig? Dann geht es eben auch darum zu sagen, wir können zeigen, das vermeidet unnötige Arztkontakt, das vermeidet Krankenhauseinweisung, das vermeidet Folgebehandlung. Und das werden wir auch im Rahmen einer begleitenden Evaluation sicherlich auch nochmal weiter zeigen müssen und mögen. Aber das ist sozusagen das auch, was natürlich dann auch den Gesundheitsökonomen irgendwann überzeugt, und die muss man eben auch ins Boot kriegen.
Und wir wollen natürlich dann, das ist klar, hohe Versorgungsqualität und effizienten Personaleinsatz. Das ist auch immer klar. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ist die Entwicklung der Pflegeberufe in verschiedenen Ländern. Bei uns ist sie im Augenblick sehr gut. Ich hoffe, das hat auch ein bisschen was mit der ganzen Arbeit, die wir in die konzertierte Aktion Pflege gesteckt haben und die Folgewirkung zu tun. Also zumindest freuen wir uns über die steigenden Ausbildungszahlen, die ja auch gerade kürzlich wieder veröffentlicht wurden. Zugleich haben wir auch, und vielleicht kann ich dazu sagen, dass ich im letzten Jahr auch im Zukunftspakt Pflege mit sehr intensiv eingebunden war in die Versorgungsdiskussion und dort auch immer gesagt, wir müssen uns auch ehrlich machen, wir werden eine Steigerung der Ausbildungszahlen nicht in einem Maße erreichen, wie wir von der Nachfrageseite wahrscheinlich demografisch bedingt Personen brauchen, auch nicht mit Krankenhausreformen. Ist meine Prognose, ja, also. Und das war zumindest auch da so ein bisschen die Grundhaltung, zu sagen, wir müssen gucken, dass wir letztendlich auch die bestehenden personellen Ressourcen viel besser nutzen, ja, und nicht immer Doppelstrukturen oder Abgrenzungen und dann noch die Ressourcen auch noch irgendwie schwächen, die wir eigentlich haben. Das ist auch aus systemischer Sicht nicht sinnvoll. Und deswegen glaube ich, dass wir wirklich gerade eine Phase haben, wo wir auch viele Dinge voranbringen können, auch ein bisschen, weil es gebraucht wird. Ja, man wünscht sich ja immer, dass alle das erkennen aus sich heraus, stellt dann aber fest, manchmal braucht es doch irgendwie noch so einen kleinen Anschubs, so ein bisschen Druck, damit dann auch die Politik mal so ein bisschen in die Socken kommt. Wir haben, genau, wichtig immer noch hier diese beiden Bausteine auch beim APN jetzt inhaltlich. Also wir werden sowohl einen Masterstudiengang regeln, als auch im SGB V, SGB XI leistungsrechtliche Regelungen anpassen. Ich sagte vorhin, es baut im Prinzip auf der Struktur des BEP auf. Und wer das gesehen hat, wie das da von der Technik ist, wen das interessiert auch, sage ich mal, der wird das dann viel auch strukturell wiederfinden in dem Gesetz, was wir jetzt gerade entwerfen. Inhaltlich ist angedacht oder genau, man muss ja immer noch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil letztendlich muss es das Kabinett ja auch erstmal beschließen, aber zumindest bei uns angedacht ist die Regelung von bundeseinheitlichen Mindestanforderungen. Ist klar, es ist ein Bundesgesetz, wir wollen auch bundeseinheitlich, damit man auch weiß, hinter dem Titel, den wir dann haben, steckt auch ein bestimmtes Berufsprofil, ähnlich bei den Pflegeberufen eben auch. Für einen generalistisch geprägten Masterstudiengang. Ich habe das bewusst so vorsichtig geschrieben. Also es gibt, man könnte sagen generalistisch, aber generalistisch geprägt. Wir sind dann noch ein bisschen in der Diskussion, wie viel Spezialisierung und wie viel Einheitlichkeit brauchen wir. Ich hatte auch die Diskussion mit der Dekane-Konferenz mal über die Frage, wie viel Freiheit brauchen die Hochschulen. Ne? Also das sind so verschiedene Punkte. Da glaube ich, müssen wir einen guten Weg finden, dass wir da nicht zu starr sind, aber auch natürlich aus Sicht jetzt des Bundesgesetzgebers doch klar ist, was steckt auf jeden Fall drin, was kann ich von jeder APN nach diesem Gesetz erwarten, dass sie auch in der Versorgung tun kann. Genau, das Ziel soll Qualifikation sein zu einer erweiterten Pflegepraxis, das steht im Vordergrund, auch zu weiteren heilkundlichen Aufgabenbereichen Prävention, Gesundheitsförderung und generell um auf Versorgungsbedarfe zu reagieren, also chronische Erkrankungen in den Blick zu nehmen, Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung auch im ländlichen Raum. Ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich hoffe, ich rede ja schon so schnell, aber noch schneller geht es nicht. Sonst verstehen Sie es auch nicht mehr. Genau, bei diesen Versorgungsbefugnissen, das ist aber schon die Punkte, die Sie auch interessieren. Bei den Versorgungsbefugnissen geht es darum, dass es wieder diesen Konnex gibt, zwischen dem man darf Heilkunde ausüben, soweit die Kompetenzen reichen. Und damit im Versorgungsbereich werden wir natürlich auch regeln, das ist auch klar, das muss man auch gleich mitregeln. Man macht nicht nur einen Masterstudiengang, man muss auch erklären, wie sind APNs zukünftig strukturell eingegliedert, wie werden sie vergütet, wie erfolgt die Wirtschaftlichkeitssteuerung bei der Erbringung von Leistungen, insbesondere der ärztlichen Behandlung, wenn sie durch APN erbracht werden. Wie erfolgt die Wirtschaftlichkeitssteuerung bei der Verordnung von Leistungen durch APNs und auch zu Haftungsfragen. Also auch dazu wird es Regelungen geben im Gesetz. Die Schnittmenge zum Thema Community Health Nursing finde ich sehr spannend, weil ich glaube, die ist noch nicht ganz zu Ende diskutiert, muss ich ehrlich sagen. Also wir diskutieren CHNs oft mit unter dem Begriff APN, was ich einerseits gut finde, ja, weil wir natürlich das APN jetzt auf den Weg bringen, wir hatten es in der letzten Legislatur auch mal so formuliert. Andererseits muss ich sagen, ist es auch so, dass ich immer nicht ganz sicher bin,
ob jede Community Health Nurse zwangsläufig einen Masterabschluss haben muss oder ob nicht Community Health Nursing auch eher ein Rollenprofil ist, in das man sich reinentwickeln kann. Sie schüttelt mit dem Kopf, deswegen können Sie mir gleich erklären, warum Sie es anders sehen. Das finde ich gut. Ja, aber das ist, ich habe da keine abschließende Meinung zu. Ich habe da nur so eine Diskussion, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, wo wir da eigentlich landen werden. Klar ist, dass die APNs, die wir dann sozusagen qualifizieren, die können natürlich CHN-Rollen ausüben. Gleichzeitig haben wir natürlich auch jetzt schon CHNs in der Praxis, die jetzt zumindest im heilkundlichen Bereich jetzt keine spezifischen Befugnisse haben. Insofern muss man da vielleicht auch noch mal ein bisschen sortieren zwischen diesen Rollen. Also ich wollte nur sagen, wir brauchen noch eine Sortierung, vielleicht ein bisschen vorsichtiger formuliert, genau, die ich noch nicht abschließend sehe. Genau, Grundlage für APN wird sein, dass man eine Erstausbildung in der Pflege hat, beruflich oder hochschulisch. Das wird auf jeden Fall so sein. Es ist ein pflegerischer Beruf, da kann man nicht sozusagen mit starten, man kann keinen Zugang zu dem Masterstudiengang bekommen, wenn man nicht irgendeine Pflege-Erstausbildung oder hochschulische Ausbildung hat. Das ist, glaube ich, auch für uns sehr klar. Wichtig ist, dass sie eigenverantwortlich arbeiten sollen. Eigenverantwortlich ist der juristische Begriff für Nicht-Delegation. Ja, das muss man eben auch sagen. Das ist im BEB auch derselbe Begriff, der verwendet wird, und die theoretischen und praxisrelevanten Kompetenzen der APN sollen neben klinischen Kompetenzen, körperliche Untersuchung, Fallsteuerung, wissenschaftlichem Arbeiten der Pflege, Clinical Leadership im Rahmen der ganzheitlichen Pflege sein. Das sind ja alles Begriffe, die Ihnen wahrscheinlich sehr vertraut sind. Ich würde diese Folie jetzt, weil sie sehr kleinteilig ist, mal überspringen, aber Sie dürfen die gerne abfotografieren und Sie kriegen bestimmt die Vorträge auch später. Da ist nochmal dargestellt, wie sozusagen sich ein bisschen die verschiedenen Berufsrollen, Nurse Practitioner, Clinical Nurse Specialist und Community Health Nurse zueinander auch verhalten, und das ist auch was, wo wir sehr stark drauf geguckt haben. Wir orientieren uns stark an der Rolle des Nurse Practitioners, vielleicht kann ich das schon mal sagen, mit unseren Überlegungen. Aber wir gehen davon aus, dass zukünftige APN auch eine CHN-Rolle einnehmen können. Das ist vielleicht so ein bisschen das Fazit, was da wichtig ist. Die Details können Sie sich dann auch gerne noch mal durchlesen. Die wollte ich jetzt nicht alle vorlesen. Zum Thema Primärversorgung, da ist geplant, zeitlich einen Referentenentwurf im Sommer 26 vorzulegen. Und wer die politische Diskussion kennt, weiß, in der Politik heißt Sommer, das ist der kalendarische Sommer, der geht bis zum 22. September. Also das ist das Datum, was Sie sich merken müssen. Und da können Sie dann alle dran festmachen. Das ist jetzt ein Statement der Ministerin, was ich hier zitiert habe. Das heißt, Sie können, also da müssen Sie sich dann bei ihr melden, wenn das dann nicht der Fall gewesen sein sollte. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass das kommen wird. Es läuft in einer anderen Abteilung federführend, in einer Abteilung Krankenversicherung naheliegenderweise. Aber deswegen genau der kleine Disclaimer, was unsere Abteilung angeht. Ziele ist auch schon oft formuliert worden: ambulante Versorgung verbessern, bedarfsgerechten Zugang, Wartezeiten reduzieren. Wichtig natürlich hier in dem Kontext die Einbindung der anderen Gesundheitsberufe für eine effiziente Versorgungsstruktur. Und das hatte ich eingangs gesagt, wichtig eben auch mal diese verschiedenen Versorgungsrollen jenseits der Ärzte mit einzubinden. Dabei soll insbesondere auch ein teambasierter Versorgungsansatz gewählt werden, also eine stärkere Einbindung von qualifizierten, und ich mag diesen Begriff nicht, ja, nicht ärztlichem Gesundheitspersonal. Also ich habe neulich bei der Gesellschaft für Kassenärztrecht mal mir nicht verkneifen können zu sagen, ich fände den Begriff ja wirklich schlimm, weil man definiert ja Berufsgruppen nicht dadurch, was sie nicht sind. Ja, aber das haben die auch verstanden. Muss ich jetzt wirklich mal fairerweise sagen, haben die verstanden, dass das nicht so eine gute Idee ist. Aber das ist halt schon ein Begriff, wo dann vielleicht viel drunter fällt. Insofern haben wir ihn jetzt hier verwendet. Tätigkeiten auch im Rahmen der ärztlichen Delegation auf jeden Fall, das auch noch mal zu spezifizieren. Da würde aber die letzte Verantwortung beim Arzt, der Ärztin bleiben. Und hier ist eben noch dann sozusagen mit reinzudenken die APN-Rolle. Und da sind wir auch in der Diskussion mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen, weil die ja eigenverantwortlich handelt. Das heißt, das wird eine andere Rolle sein. Und das ist auch ein bisschen die Herausforderung, auch in zeitlicher Hinsicht. Deswegen bitte ich immer ein bisschen um Verständnis auch für die Kolleginnen und Kollegen und uns. Wir müssen natürlich das alles auch mal überlegen, wie das vernünftig funktionieren kann. Und ein bisschen Zeit braucht man da schon, wenn es gut werden soll. Insofern ist sozusagen das APN-Gesetz selbst so der eine Punkt. Aber die Frage der Einbindung ins Primärversorgungssystem dann noch mal eine viel größere und komplexere, muss man auch sagen. Und da Sie haben es zeitlich gesehen erst kommt, ist das sozusagen auch für uns zeitlich vorrangig, das erstmal mit denen zu besprechen. Bei uns ist das Gesetz ansonsten weitgehend fertig, kann ich sagen, das APN-Gesetz, aber das wird noch ein bisschen Feinjustierung an der einen oder anderen Ecke benötigen.
So, und bevor der Kollege hinten in Ohnmacht fällt, weil ich schon wieder überzogen habe, sage ich bin fast fertig, genau, und ich habe schon wirklich schnell gesprochen, die mögliche Einbindung von APNs. Was uns da wichtig ist, ist, dass wir eine Rolle der APNs darin sehen, eine eigenverantwortliche, aber auch fallabschließende Behandlung von Menschen mit bestimmten Erkrankungen durchzuführen. Und wenn man den 4a-Pflegeberuf jetzt aus dem jetzigen Pflegeberuf jetzt kennt, danach sind Personen also es bezieht sich aus dem BEP, ist das, sind mit Personen mit einer Erlaubnis nach dem Gesetz zur eigenverantwortlichen Heilkundeausübung befugt. Das wird sicherlich so oder ähnlich auch im APN-Gesetz stehen, dann aber für APNs und für ihre Kompetenzen, die sie erwirbt und für die Befugnisse, die sie daraus auch erwirbt. Und das ist eine Ergänzung natürlich zu den pflegefachlichen Kompetenzen, die wir natürlich auch sehen und die wir vorrangig sehen. Und genau, und damit möchte ich an dieser Stelle dann auch schließen. Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und ich würde sagen, das macht Hoffnung. Das hoffe ich. Ein schöner Abschluss. Genau. Gibt es noch eine kleine Frage dazu? Mehr Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Ja, da. Sie waren als erstes da in der Mitte. Ja, ich bin Marie-Christine Petrasch, bin eine der schon fertigen CHNs und für mich stellt sich natürlich die Frage, inwiefern wurde denn jetzt auch vielleicht mitgedacht, dass wir ja schon existieren und wir eventuell eine Anerkennung bekommen können oder eine gewisse Form von mir aus nochmal eine Nachqualifikation in einem kleineren Rahmen, aber ich habe wirklich keine Lust, noch meine Masterarbeit zu schreiben. Ja, ich habe 2 Masterarbeiten in meinem Leben geschrieben, ich habe da volles Verständnis. Also man muss, glaube ich, da schon ehrlich bleiben. Ja? Also es ist natürlich, haben wir es mitgedacht, ja? Weil das ist ja auch eine Frage, die uns auch sehr oft irgendwie erreicht hat und die ja auch für die CHNs, aber auch für die jetzt mit dem Titel APN sozusagen schon da sind. Wir haben auch eine Kollegin, die ist selber dabei und die ist selber APN, die kann da immer gleich sagen, betrifft mich auch. Genau, also insofern, wir haben das auf dem Schirm. Faktisch wird es natürlich so sein, in dem Maße, wie das neue Studium klinische Kompetenzen vermittelt, die jetzt in heutigen Studiengängen nicht drin sind, kann man da nicht eine automatische Anerkennung machen. Das wird nicht passieren. Also das kann ich sehr klar sagen, weil es einfach nicht geht. Wenn man komplett neue Befugnisse in einen Studiengang reinbringt, den man einfach nicht gelernt hat, dann kann man nicht hinterher sagen, aber fiktiv gehen wir davon aus, Sie können es doch. Das ist, glaube ich, im Gesundheitssystem nicht möglich bei der Berufsregulierung von Heilberufen, auch rechtlich ehrlich gesagt nicht. Was aber natürlich geht und was auch gewollt ist und was wir auch sozusagen mitgedacht haben bei den Regelungen, ist, dass man sich Sachen anrechnen lassen kann, die man schon gemacht hat. Und wenn das, sage ich mal, 60-70% dessen ist, was in dem Studium ist, dann kann man das natürlich sozusagen sich mit anrechnen lassen. Vieles davon werden auch die Länder entscheiden. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Da werden die Länder ist der Bund gar nicht zuständig für die Frage, wie das genau zu gestalten ist. Das heißt, so ein bisschen muss ich ja leider sagen, werden wir es nicht ganz abschließend für uns klären können. Ja, also da, wo sozusagen ohnehin, sage ich mal, Sie das praktisch dasselbe gelernt haben, da ist es, glaube ich, keine Frage der formalen Anerkennung. Da wird es eher eine Frage vielleicht sein, perspektivisch von wie arbeitet man in der Versorgung. Da muss man vielleicht auch gar nichts machen, ehrlich gesagt. Aber wenn es dann doch um sehr konkrete, spezifische heilkundliche Kompetenzen geht und die waren einfach in dem anderen Studium nicht drin, dann ist es natürlich auch wirklich eine Schwierigkeit. Ja? Und da muss man auch noch mal gucken, sind ja auch einige Vertreter von Hochschulen hier, dass man noch mal schaut, wie kann man da dann möglicherweise Nachqualifizierungsmöglichkeiten auch möglichst niedrigschwellig anbieten. Das ist aber, muss ich ehrlicherweise sagen, eher was die Länder machen werden. Ich kann aber immerhin, weil ich ende ja auch gerne auf einer positiven Note, auch sagen, die Länder wollen das auch. Also sie sehen das Problem und sie wollen da auch was machen, die wollen, dass das funktioniert. Die sind eigentlich auch bei diesem Gesetz, es ist ja auch bei Berufsgesetzen immer so, dass Länder auch zustimmen müssen, das ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz, macht es politisch immer komplizierter als andere Gesetze, aber in diesem Fall gar nicht, weil die Länder sind wirklich, die wollen das auch haben und fragen auch danach, wann es endlich kommt. Können wir noch eine Wortmeldung nehmen, bitte? Und dann also wenn Sie uns Hochschulen die Anrechnung, Anerkennung und einen schnellen Weg zu den staatlichen Prüfungen überlassen, wir garantieren, wir machen das und so schnell wie möglich. Also das ist ja auch unser Vorschlag. Wir kriegen, also wenn das über Anrechnung, Anerkennung, dann sind Sie auf dem richtigen Weg, auch für diejenigen, die jetzt im Beruf sind. 2 Verständnisfragen. Gehe ich davon aus, das APN-Gesetz wird dauerhaft separat bleiben oder ist es Teil des Pflegeberufegesetzes? Erster Teil. Zweiter, mich wird immer gefragt, gibt es eine erweiterte Berufszulassung? Da sage ich immer, ja, das gibt quasi nochmal eine separate Urkunde. Ja?
Richtig. Ich würde beides, also es wird separat sein, es ist ein eigenes Berufsgesetz, weil wir sagen, das hat auch mit der verfassungsrechtlichen Kompetenz des Bundes zu tun, die wir erstmal begründen müssen, warum wir das überhaupt dürfen, das regeln. Das ist nämlich keine Weiterbildung, sondern es ist ein quasi, wir sagen, es ist ein neuer eigenständiger Heilberuf und deswegen muss es auch ein eigenes Berufsgesetz sein. Kann man jetzt, also ich finde es ja immer ein bisschen egal, wo Sachen im Gesetz stehen, aber natürlich es ist ein eigenes Gesetz, es ist auch ein eigener Berufsabschluss und im Prinzip mit einer eigenen Urkunde dann verbunden. Genau, aber hebt jetzt nichts auf, was man vorher gemacht hat. Ja, das ist sozusagen, man ist dann eben, hat dann noch mehr. Genau. Wir können noch eine Frage nehmen. Ich habe extra Zeit bekommen hier. Erstmal vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zu den Übertragungen von heilkundlichen Tätigkeiten. Die gibt es ja auch schon im Rahmen des primär qualifizierenden dualen Bachelorstudiengangs. Inwieweit würden die sich dann unterscheiden von den heilkundlichen Tätigkeiten, die Sie jetzt im Rahmen des APN-Gesetzes aufgezeigt haben? Also die APN wird deutlich mehr machen können und dürfen. Also es baut aufeinander auf, kann man sagen. Also das, was man als Bachelor sozusagen schon hatte, als heilkundlich, bleibt einem ja. Man wird ja den Bachelor auch benötigen. Oder man muss es eben auch das sozusagen nachqualifizieren im Rahmen des Masterstudiums, wenn man APN dann diese APN werden möchte. Aber das, was dann in dem APN-Studium sozusagen zusätzlich vermittelt wird, wird darüber hinaus deutlich hinausgehen. Nein, wird nicht auf die, also Sie meinen mit Diabetes, Demenz und Wundmanagement. Nein, es wird nicht auf diese Schwerpunkte beschränkt sein. Das geht auch in der Breite, danke, dass Sie das nochmal klargestellt haben, es geht auch in der Breite deutlich weiter. Also wenn erforderlich, wird es auch noch weiter vertieft, ja, das genau. Also das ist ja sozusagen auch eine Frage dann ein bisschen der Ausgestaltung des Studiums, der Schwerpunktsetzung. Da sind wir noch ein bisschen überlegen, ob wir noch wie viel Spezialisierung und wie viel für alles. Und tendenziell ist es aber so, dass wir eigentlich die 3 Schwerpunkte mitsehen im APN, aber nicht mehr als einzige Schwerpunkte. Vielleicht kann man das so sagen. Es baut aufeinander auf. Also ich sage Ihnen jetzt mal unter uns, wir sind ja eine kleine Runde, ja, völlig inoffiziell. Verfassungsrechtlich war das schwierig, diese Gesetzgebungskompetenz zu begründen, weil es schon den Bachelor gibt und mit der Pflegeausbildung und dem Bachelor ist das der erste Berufszulassen begründet. Wir mussten argumentieren, dass es ein neues Berufsbild ist, auch wenn es eigentlich aufeinander aufbaut. Das wäre dann aber eine Weiterbildung und dann hätten wir keine Kompetenz gehabt. Deswegen musste man da so ein bisschen anders rangehen, juristisch. Aber inhaltlich muss man sich da keine Sorgen machen, ist es mehr so, als ob man aufeinander aufbaut. Ja. Vielleicht Wunderbar. kann man das so. Da war noch eine Frage. Ja, eigentlich vielleicht auch eher 2 Anmerkungen, Frau Pfeffer. Wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, Sie haben jetzt auf den Folien zu stehen, Voraussetzung ist eine Ausbildung im Pflegeberuf, also hochschulisch braucht man natürlich einen Bachelor, um in den Master zu gehen. Wie verhält es sich denn als Zugangsvoraussetzung zu einem APN-Master? Also kann ich irgendwas studieren, wenn ich eine Pflegeausbildung habe, also Musiktherapie Sie oder können, so? Ich habe jetzt noch keinen abgestimmten Gesetzentwurf, insofern kann ich Ihnen das jetzt nur als vorläufige Überlegung des Fachreferats sagen. Es ist, also was ein Must-have ist entweder eine berufliche oder eine hochschulische Pflegeausbildung. Wenn Sie die hochschulische haben, können Sie unmittelbar dann auch, das ist eine Zulassungsvoraussetzung für den Master. Das ist ganz klar sozusagen. Die andere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wenn man jetzt aber eine berufliche Pflegeausbildung gemacht hat und nicht nochmal eine hochschulische machen will, weil man mir nicht zweimal dasselbe machen oder dann auch nicht 50% nochmal dasselbe machen vielleicht oder sondern vielleicht nur die Punkte, die man nicht gemacht hat, ist das denn so klug so? Und dann haben wir gesagt, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen größer denken und sagen, vielleicht gibt es auch andere Studiengänge, nicht jeden, aber andere, die man nach einer Pflegeberufsausbildung machen kann, die einen entsprechenden Versorgungsbezug haben, mit dem man einen Zugang zu dem Masterstudiengang vielleicht auch bekommen kann. Ja? Ich sage es mal ganz vorsichtig. Aber das widerspricht ja gerade dem, was Sie gerade gesagt haben, dass die erweiterten heilkundlichen Kompetenzen des Bachelorstudiengangs im Master fortgeführt werden. Wenn man das vorher nicht gehabt hat, muss man es nacherwerben bis zum Ende des APN-Studiums. Wir können noch mal reden. Können wir machen. Sie überlegen, wie Sie das umsetzen. Ja. Genau. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und es ist Zeit, alles zusammenzuführen. Auf jeden Fall. Und dafür erstmal noch
davor möchte ich gerne unseren Graphic Recorder, Manuel Recker, mit auf die Bühne bringen. Ich bin gespannt, was Sie mitgenommen haben von unseren ganzen Diskussionen und was daraus entstanden ist. Sie haben ja schon einen kleinen Draft vorhin nach der Mittagspause gesehen, aber jetzt geht es wirklich an das komplette Werk. Und wir werden uns ganz kurz darüber unterhalten. Und Sie werden dann auch das wohl im Nachgang bekommen. Aber da können Sie ein bisschen was zu sagen. Genau, bitte. Alles klar. Also hallo erstmal nochmal von meiner Seite. Ich bin Manuel Recker. Ich habe die Veranstaltung von da vorne begleitet und ich habe heute den ganzen Tag zugehört. Es war super viel Input. Und hier können Sie schon sehen, dass das wirklich total viele Themen waren, die wir heute gehört haben, zu denen diskutiert wurde. Und das ist jetzt sehr überwältigend. Deswegen machen Sie sich keine Sorgen, Sie bekommen nachher diese Grafiken auch noch kleiner zusammen in kleineren Schnipseln aufbereitet. Aber um einmal noch mal kurz reinzugehen, heute Morgen ging es los. Wir haben das Intro gehört von Frau Lux, der Präsidentin des DBFK, und der Gastgeberin Katja Vonhoff vom Bosch Health Campus. Es ging um das Thema Community Health Nurses natürlich als zentralen Baustein eines neuen Gesundheitssystems. Neues Gesundheitssystem. Es ging heute viel um das Thema Infrastruktur ändern, nicht nur kleine Stellschrauben angehen, sondern eben größer denken, um Menschen gesündere Lebensjahre zu ermöglichen. Dann ging es weiter mit der Keynote von Frau Professor Dr. Janus. Hier habe ich mitgenommen, einmal, ich habe es hier aufgezeichnet quasi als Intersection von dem Everyday Life und dem Health System. Das ist die Stelle, an der Sie eben tätig sind. Und dabei ist es wichtig, eben, dass Primary Care nicht als Primary Medicine gesehen wird, weil dort viel mehr noch dort hintersteckt. Einen interessanten Aspekt fand ich hierbei auch, dass diese soziale Struktur Health Benefits produziert, die vielleicht gar nicht unbedingt messbar sind, die aber total wichtig sind. Hier fand ich auch gut den Ausdruck Connective Tissue of Primary Care. Dann gehen wir mal weiter. Dann ging es nach Down Under, und zwar haben wir von Stuart Wilders gehört, wie Nurse Practitioning in Australien funktioniert. Er hat uns mitgenommen in seinen Arbeitsalltag, der sich an verschiedenen Orten stattfindet. Er hat erzählt, dass er in einer General Practice arbeitet, in einer Specialized Urological Practice, Inpatient Care und auch in Outreach Clinics, die eher ländlich gelegen sind, in Schulen und eben auch im Zuhause. Heute gab es ja einen internationalen Ausblick auch auf das Thema, mit den 3 Impulsen aus UK, Spanien und Estland. Und dann habe ich noch ein paar Statements aufgeführt, die ich ganz gut fand bei der Podiumsdiskussion. Ich fand es ganz schön, I want to see more investment in communities so that people can stay in their home. Ich fand auch den Ausdruck ganz gut zum Thema Beteiligung von Nurses. We can either be at the table or on the menu. Education war immer wieder ein Thema, dass es eben wichtig ist, das zu verankern, dass es auch eine klare Begriffsdefinition gibt von Community Nursing. Und dann ging es weiter in die Lektionen für das deutsche System in der Podiumsdiskussion. Hier habe ich oben rechts nochmal aufgeführt, dass die Community Health Nurse eben auch ein guter Ansatzpunkt ist, um zu zeigen, was aktuell mit dem System nicht funktioniert. Unten rechts das Thema Kommunikation. Also ich arbeite eigentlich als Wissenschaftskommunikator, deswegen finde ich das Thema total gut. Wie kommunizieren Sie das Thema Community Health Nursing eben nach außen? Wie können Sie Ihre Messages anpassen an die verschiedenen Target Audiences? Und zum Schluss gab es dann noch einen Ausblick vom Bundesministerium für Gesundheit. Und das war dann auch das runde Ende eines guten Tages. Fantastisch. Vielen Dank. Haben Sie das Gefühl, dass wir was bewegt haben? Ich habe heute auf jeden Fall sehr viel Commitment mitgenommen. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall.
Wunderbar. Ja, ganz toll. Und ich denke, das ist vielleicht auch unsere Commitment-Liste mit dem, was wir gelernt, was wir gehört haben. Wir sind ja auch sehr konkret geworden, was wir vielleicht morgen schon anpacken können. Und mit diesem Ausblick, ja, möchte ich mich auch nochmal bedanken für Ihr Vertrauen, dass Sie mich hier heute eingeladen haben, dass ich Sie begleiten durfte. Und damit gebe ich das über zu Frau Lux für die Schlussworte. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Janus, vielen Dank für die tolle Moderation des heutigen Tages. Ich finde dieses Foto, mit dem können wir gut nach Hause gehen. Das inspiriert mich auf jeden Fall, da weiterzumachen und weiterzudenken. Und von daher ganz herzlichen Dank auch nochmal an den Herr Janek, der das für uns auch gemacht hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Referenten und Referentinnen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Livestream, wir kommen heute zum Ende dieses Fachtages CHN und ich kann sagen, dieser Tag war weit mehr als eine Aneinanderreihung von Vorträgen. Es war eine gemeinsame Reise durch internationale Erfahrungen, durch unterschiedliche Versorgungssysteme und durch die zentrale Frage, wie Community Health Nursing und eine starke Primärversorgung die gesundheitliche Versorgung der Zukunft in Deutschland sichern kann. Wenn ich auf diesen Tag zurückblicke, dann bleibt vor allem eins. Wir haben heute nicht nur internationale Modelle kennengelernt, wir haben gesehen, dass Community Health Nursing Antworten auf eine sehr konkrete Herausforderungen geben kann, auf Versorgungslücken, auf unzureichende Koordination, auf den Bedarf an Gesundheitsförderung und Prävention sowie auf die Frage, wie Menschen in einem direkten Lebensumfeld besser erreicht und versorgt werden können. Wir haben auch gehört, was zentral und wichtig ist, das Thema Kommunikation, das Thema Koordination und das Thema interprofessionelle, interdisziplinäre Zusammenarbeit, weil keiner alleine, weder CHN noch Primärversorgung noch die Ärzte noch andere Berufe alleine schaffen es, Versorgung zu gewährleisten, sondern wir müssen eng zusammenarbeiten und Kommunikation und auch Digitalisierung und Netzwerk ist eben wichtig. Auch das Thema Daten ist eine wichtige Information. Da haben wir heute das zum Teil nur am Rande gestreift, aber ohne auch zu zeigen, welche Ressourcen wir in unser System reinstecken und was wir als Professionen auch an Outcome verbessern können und das auch nachweisen können. Das ist eben wichtig und ohne Daten geht es eben auch nicht. All diese Inhalte und Diskussionen, die wären aber nicht möglich gewesen ohne unsere herausragenden Referenten und Referentinnen aus Estonia, aus UK und aus Spanien. Vielen Dank auch an Sie. Thank you for all your attendance and sharing your valuable experience with us today. Thank you very much to be here. Aber auch ohne die Menschen, die hinter den Kulissen den ganzen Tag arbeiten. Robert Bitterlich, der das organisiert hat mit unserem Team der Agnes-Karl-Gesellschaft. Auch an alle die geht ein ganz besonderer Dank an den DBFK, an die Agnes-Karl-Gesellschaft, Frau Susanne Adjai, die hier sitzt, an Frau Köhler-Roth, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und natürlich an Frau Dr. von Hoff, musste uns leider schon verlassen, an den Bosch Health Campus, aber Frau Hoffmann ist hier. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Tag heute. Mein Fazit ist, die internationalen Erfahrungen zeigen, Community Health Nurse kann eine starke Rolle in der Primärversorgung sein, kann Versorgung verbessern und für Patientinnen, für Kommunen und für das Gesundheitssystem insgesamt. Wichtig ist, dass wir ein Zielbild haben, wo wollen wir eigentlich hin? Und dieses Zielbild fehlt in Deutschland teilweise noch und das ist wichtig. Sie hatten erwähnt, es gibt in UK, es gibt einen 10-Jahresplan, wo wollen wir denn mit unserer Versorgung hin? Das wäre für Deutschland auch wichtig, dort alle Professionen in einem Zielbild zusammenzufassen. Und wichtig ist, dass wir eben Rahmengesetze brauchen, die sozusagen die Strukturen auch flankieren. Das Thema, Frau Hoffer hat es eben gesagt, es wird ein APN-Gesetz kommen. Es muss im Leistungsrecht und im Berufsrecht abgebildet sein, damit die Menschen, die dort arbeiten und diese Aufgabe übernehmen, eben auch ein System haben, in dem sie agieren können.
Und wir müssen eben auch das Thema Zusammenarbeit mit allen anderen Gesundheitsberufen, mit der Medizin, aber auch mit den Physician Assistants, mit den Physiotherapeuten, Logopäden und so weiter eben auch auf den Weg bringen. Und ja, was brauchen wir dafür? Erstens, Community Health Nurses müssen in Deutschland rechtlich und strukturell verbindlich verankert werden. Es braucht eben klare Aufgabenprofile, definierte Zuständigkeiten und auch verlässliche Rahmenbedingungen, damit CHN nicht projektförmig bleibt, sondern Teil der Regelversorgung wird. Zweitens, Primärversorgung braucht eine verlässliche Finanzierung, multiprofessionelle Modelle. Wir kennen das, es gibt das SAPV-Team, es gibt geriatrische Komplexbehandlung. Dort ist eben Versorgung multiprofessionell gedacht und das funktioniert sehr gut und die Ergebnisse sind hervorragend. Also auch das muss eben für Primärversorgung ein Modell oder eine Blaupause sein. Drittens, interprofessionelle Zusammenarbeit muss politisch gewollt und praktisch auch ermöglicht werden. Und CHNs und Primärversorgung funktionieren dann besonders gut, wenn Pflege, Medizin, Therapie, Sozialarbeit und öffentliche Gesundheitsförderung nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten und gut vernetzt sind. Und viertens, ich hatte heute Morgen gesagt, unser Gesundheitssystem steht an einem Wendepunkt. Wir haben einen demografischen Wandel, der rasant vonstatten geht. Wir haben ein Drittel unserer Pflegefachpersonen, die in Bälde in den Ruhestand gehen werden. Das heißt, das Gap wird größer und wir nutzen das Potenzial der Pflege bis dato nicht. Und das ist eigentlich volkswirtschaftlich unverantwortlich. Und von daher kann ich nur an alle Player im System appellieren, eben das, was wir jetzt anstoßen, eben auch voranzubringen und vor allen Dingen auch schnell voranzubringen. Und ich denke mal, niemand von uns wird arbeitslos. Der Gesundheitsmarkt ist ein Wachstumsmarkt im Vergleich zu vielen anderen politischen oder Branchen, die gerade auch schwächeln, wird es eben mehr Bedarfe geben. Und das nicht nur in der Pflege, sondern wir haben Innovationen, wir haben Technik, wir haben Digitalisierung, wir haben Robotik. Also all diese Themen treiben das System und sind auch für die Volkswirtschaft und fürs BIP auch wesentlich. Und von daher, ja, brauchen wir eben nicht nur weitere Erprobungsmaßnahmen, sondern den Mut, dass wir uns auf neue Strukturen, auf neue Zusammenarbeit einlassen. Wichtig ist aber auch natürlich zu gucken, wenn wir viel reingeben, dass wir auch wirklich evaluieren, was wirkt auch nicht und dann auch den Mut haben, das dann wieder anzupassen. In diesem Sinne, wenn wir Primärversorgung zukunftsfest machen wollen, dann müssen wir auch die Rolle der Community Health Nurse jetzt konsequent stärken. Und in diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, dass wir Ihnen einige Impulse mitgeben konnten für Ihre Arbeit in Ihrem beruflichen Alltag, dass Sie mutig sind und wir weitermachen, auch wenn, und das muss ich ganz klar sagen, wir haben gerade eine Menge Gesetze in der Pipeline, die verabschiedet werden sollen, die primär erstmal an den Finanzen ansetzen, wo gespart werden muss und soll. Und es wird sicherlich gerade, wenn die Gesetze kommen, nicht wirklich an vielen Stellen besser werden, sondern erstmal vielleicht auch nochmal schlechter werden. Aber ich sehe auch eine ganz große Chance darin, dass gerade weil der Druck so groß ist im System, dass eben Strukturen verändert werden können, nämlich jetzt. Und dann müssen wir parat stehen, Konzepte in der Tasche haben und dieses Zeitfenster jetzt auch wirklich nutzen. Und man sieht ja erste Wege, zu sagen, wenn Kliniken schließen, wenn Ressourcen vielleicht auch an einer Stelle frei werden, wo müssen diese Ressourcen dann auch effizient eben auch zum Einsatz kommen. Und in diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg, gutes Nachhausekommen und ich hoffe, wir sehen uns dann in Bälde auch zu diesem Thema wieder und wir sind gespannt auf das APN-Gesetz nach der Sommerpause. Vielen Dank. That outside is a mess. I just really wanna find a way out of the stress. I feel tired, I wanted to rewind, maybe just rewrite another happy ending to this. Baby, I feel like I'm going crazy by the second. I would love to raise a glass, say a toast, congrats on the good vibes, blessing for true life, place for the old times. How will you roll, roll, roll? We've been dancing till we fall, drinking red wine on the weekend, just to run away. Go, go, go. I don't want to let this feeling go.
I